Sisibonge pangwami nozvapakaita munoziya, it's so blurry. But I can't see anything. But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambutana, fila kuona sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatirana, techi sana, techi yambutana, pila kuone sana, kusimutirana, nekukurutirana, yeah. Panondo pato sangana, techi batirana, panondo pato kumana, techi batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts, but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna. Seva 4x4 family car. Tenema fiwa seva 4x4 family car. Notipata app +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Marabindo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama-TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku-Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello. Say. Salibona and Machabezona Machelinja, and Bawitra, open class here, doing good wherever you are. Our apologies, Tambo. It 10 minutes. Hitaura take a pasnakana, it's categorized, but they don't live, but people not even having access to it. So Tatanga would run our normal time, but unfortunately we had a glitch, so we had to restart again the live. It's like can I win an old link? Apologies, I've sent a new link. So
takaenda murudo Miss G muri sei Sibonde mukoma gwangu muri sei? It's correct. You say. Hapana Sibonde. Miss G Madini. Sibo ari right zviri sei? Vana zviri sei? Hapana bobo muri kugona sei? Mr. Gwangu makadi. Mr. Gwangu ari kugwangura. Ndati makadiko. Right. Tiripo hedu makadiwo. Miss G makadiko. Ndiripo zvangu vakoma muri sei sisivo? Kukosora tishipa tikamedza tafa. Ndio zvinodiwa izvozvo. Mr. Gwangu muri sei? Ndiri correct. Muri right. Muri sei kwenyu. Toitwa ngei ngekuwawa. Okay, a good one. Handi todya neruva tichitai kucheka nereza. Kudya neriva tichicheka nereza. Tichibaya nonariti. Kuti tiombana kigwa. Kudya noriva. Manhoko anoti adya noriva chibaya nonariti cheka noreza chibaya nonariti. Madoka chereka neaji. Tisija tisinakiriwa. Tisija. Anoziva mutauro yemaindi ndai regranda yauye reganitsvagendai ndayarikureganitsvagendai imi taurai monditumirawo 1 Mr. Gwangu 1 ndeyanguwo please. Hanzi tichipukuta maoko nemaketeni epamabhazi tadya muriwo akapfondorwa nemafuta onzungu. vanenge vakakwira kwaenda tiziya mabhazi aenda kwamutoko kwaenda tiziya Mazarura ekunyorewa pamimba akabharwa pamumba. Ndimukanya akaema zarura. Ndakanza kudaro. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Ndatenga 2 mabhodhoro. All right, maita zvakanaka. One yacho yauya kuno ku-US. Yagara iri tongouya kustates anyway. Taura ndiyo ndakachidzwa. Ndipewo zvamuri kudya zvinonaka izvo. Kudya nzungu dzakazangana nenyimo. Masururu achaita nhasi. Naoma. Chindari mumhoresani vanhu. Chiendai pamute. Edna Clegg, how are you doing? Talent Adera, zviri sei Debbie Jazz, how are you? Rosa Shajira, zviri sei Sheila Mkonyo, ndeipi. Clara Mshongamenda, how are you doing? My dear True DG, zviri sei Ndaizi, Mamba, ndeipi. Ambulon Rufu, ndeipi. Celia Shaka Yuayo, I don't know that one, but otherwise, ndiwe cheta kuna mwakadara magremda wano zviri sei Jingandu, ndeipi. Sonia Smith, long time no see, my dear, how are you doing? Mashi story. Muri kuzvigona sei regai ndinoti kambudzi kupana ndasiya here Maru ndeipi Stabile Cummings, how are you doing? Let me just tonoti kambudzi kuno kupana Sara here kana pana nengasara hatiwanzosii zvedu Rati Mkondo ndeipi Nomhla NK, how are you doing? Thanks for watching. Magrem Dawan, thanks for watching. Rurwanga, thanks for watching, my dear. Right, the forensic Gapara, thanks for watching. How are you doing? Esther Gertrude Mashasha, thanks for watching. Koma Solo, Moriko's gonna say long time no see. Apo, Ndeipi. Everything social media 2.0. How are you doing? Maita Ku Moriko's gonna say. Right, good people. Welcome to the show. Welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. If it is your first time coming here, please do likewise. Follow the page, like the page, and share the page. And as well, if you've got a story that you want to share with us, please do likewise. Might I say, munongo tuudza your stories, then we publish here. Kamuda kuya pa live. Says zvakaita namukoma gwangu zvanhu vese zvakaizvo. Unoita sei unongo tipa utumira tope link inde iyo. Wojena through that link. Cooking with Sekai. How are you, Sekai? Zviri sei tiri bo uri kuzvigona sei. Right, let me do it this way. Ndibvise pakanzi link for tonight. Apo pakanzi thanks up again pabvisa up kuti tifambidzane pamwe chete.
Right, Rigaindi Daiso. Oh, right. Link for tonight. You want to join? There's the link. If you want to burn the flyer, please send us your 2 pictures of your choice. More like my passport size photos. Let us say to Kupa. Right. Tonight's program sponsored by Ddc Car Rentals. If you've got a friend or a family who is traveling to Zimbabwe, please do likewise. Try and use us as DD Car Rentals. We are there for you with affordable prices. Stock motor with a full tank. Terms and conditions are there. Pre-book your car. Ponongoska. Kadapo motor airport. No motor airport. Kadapo motor kumba. Unoshira motor kumba. Wodzisura motor dinichi in a full tank. Our price is $70 per day. That's for 4x4s. Then $150 for a family car in open down on 9. Then it's about $45 to Mushika Shaka or 2. And the choice is yours. So that's what we do at DDC. Right. If you're planning to travel, with the event, unongenda pakadzi www.shanyai.com or shanyai.events. .com, that's the engine hub. Shanyai. Yes, if you want to travel worldwide, Google. Shanyai.com. It's a Zimbabwean thing. Yamkoma Farai. Unongenda papo say. Such as everything is there for you. My holiday trips, the event, www.shanyai.events. Everything. Kanara mu UK when them come along, Tinasi Florence, Vanita Bilton, www.florencemeets.co.uk. Wozvitengera nyama yako ipapo chikuyu chako chakanaka chaizvo. Kanada mabana nenda mukoma gwangu mashure unobata mukoma Simba Graphics. Vanogadzira mukoma Simba mabana, maflyer, ndinogadzira maflyer dai. Mabana, maflyer, pamphlets, menu plans, business cards. Unobata mukoma Simba. Kana uchida t-shirts. Mukoma nyasha mapfeko takaita namusiya vaitara nyaya dzema-COS. Vanogadzira chi? Vanogadzira t-shirt. Kana uchida DJ, I'm your DJ. Uchida MC, I'm your MC. Uchida mapicture. Ndokutora zvekuti mapicture. Catering, vanhu catering DDC navo uchida vanodecorata. You just call me the one ram nakadai so kupa. Kana uchida mabuilders uri kuZimbabwe uchida kuvakirwa unokubata dewa contractors DDC builders. Vanoenda vanokuudza kuti basa rako rinoda zvina zvakati, pada simenti dzakati, vanokuudza material. You what you just do, you buy and they build it for you, then you pay them their money. Tine vakomana materials, vanesa materials. Tine vakomana painting, vanopenda. Tine vakomana kuvaka. These are different people, but ESL DDC. Ukapedza kuvakirwa wematerials obva kuisira, wobva wapenderwa. Wakaita sei? Wapenda. Kana unoda kutravera muEurope, mudhara nechinja uyo yellow CC iri apo yakaibva mango iyo. Unongobata mukoma gwangu. Ndoenda sei? Ndo vanokuudza. Clarity my brain muri kuzvigona sei? Saka takadaro, takaenda. Right. I've got interesting stories that I want to share with you. Mozapana pakatinoita tichibatsirana, tichionesana, tichiita sei, tichienda takadaro. Right. Zvakamira sei ndipapo ndoda baya. Right. Time is ticking. That's in the 11, 15 days to go. Y2K promotions. Please. Musazondinetse. Yezvani maundinetsaka. Ndiwa matickets akudhura. Pati akutora matickets ema £50. Mamusingadi. Matickets are 60. Aropera kwenda pa 70 manje. Saka please endai pa website apo. Wotenga matickets. Kana ndibata ndibata matickets wondibata tokutengesera matickets are £60. Vanhu vakuru £27 I think evana ne 160 for VIP. So please get your tickets now. Don't leave it too, please. Musazondinetse muchiti dewa matickets ari kupi. Right. Asi kuperera ipapo. Ava komana Sons of Zimbabwe concert musi wa 27 muchingobva uku kuLeicester mamacheka kuya paHatfield apo. Kune vakomana ve-Sounds of whatever ira varapa vari kuti pamafaro chaiwo dotsvaga posta racho rakanzi chimira. Hold on, ndakwedza kuda kutsvaga posta racho. Rina na Lady B, ana Lamonti, ana Decibel nevakomana vempira. Pari kufarwa manje paHatfield apa headsup. Moenda munofara muri ikoko. Right. Munofara patenda zvemagitara chete ayo. Right. Murigai moni. Sofa manyama ayo. Genuine leather. Iri paruwa. Ndibatei 1,500 yako. Wobata sofa iro. Genuine leather rapo iyo mungonibata ndikupa namba dzekuruwa uchida unda kunoona, uenda kuruwa unoona. Kana usikadi iro tinokupa rimwe iro. Genuine leather yasai. Nyama dzakabva kuno utongoti enda
unoona wozvionerega avada masofa 1.5 1.6 munongondibata dewa ndira masofa nokupai nhamba yekuruwa mofona then moita sei munoona masofa enyu ikoko. Hatisi kuperera ipapo mamwai, right? Mukati okay magara maneta, right? Fridge nyama iyo fridge iyo Samsung iyo fridge iyo moita sei mungondibata. Saka murudo rakaita sei takaenda. Saka this is what we do, this is how we roll. If you've got something that you want to advertise, please do likewise. Get in touch with us. Waita sei tokushambadzira zvinhu zvako. Pana hatiti zvedu zvejealous. Pana pataita sei tinongoita tichibatsirana tichienda takadaro. Since Mpofu, how are you doing, my dear? Uri kuzvigona sei? Rumbili Duba, how are you doing, sweetheart? Filter Poteraim Amende ipinde ipi muri kuzvigona sei amaitako muri kuzvigona sei. Right. Vanhu vamwari apa muri sei apa? Chimbotaura inda dombodya mawatermelons angu andakatengerwa naKoni gore riya aya. Koni bomu nemanje. Ndambona Julie apo, Julie Ngandu aripo here kana kuti atisi? Julie Ngandu ndiyabadawana naye gore zviya. Take and come. Usazobvunza kuti ari kutora ndione uri photograph. Ndambomuona aripo apo ndongatiza. Otherwise rimwe gang amuri sei. Aiwa isikuno tinotamba chaizvo. I hope mese muri right. Ngoma gwangu. Clarity muri sei. Mai vavo. Ngoma gwangu. Taura izvo inini network yangu iri kuti achidonha saka moto continue. All right. Singadiwe Mpofu, ameno ndapronounce zvakanaka here. Rosalind Dudzai Mushaya. Umwe ndiani kwai cooking with Sekai. Yo. All right. Hanzi nasensendi Mpofu. Lisone njani zihlobo molo mhlobo wami molo. Right. Ndiani. Kwai like lady vimbai chiriseri. Chiriseri ateti. Kwangu kunogwa like lady vimbai chiriseri kuno kwangu haisi kubuda. Saka regai ndidaisoka, regai ndiverenge nyaya kuti ndikazoduna musara muchikontinue mimi. All right. Ana Juliet ndiripo hatoenda tese next time ndaramba zvokuti mutorwe mapictures nehotel staff. Yeah, you just pack your kit and we go. Uyaita right. Zvake zviri correct. Right, for those right, network yangu idona saka ndiverenge then ikadona most of. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. Our tonight's topic is not from a frying pan into a hot fire. Hello, elder in DDC. I'm a lady, age 43, and I was previously married and had one child. I remarried 8 years ago to a man of God. Coming from a background of physical abuse, when I met my husband, I was so happy and ready to live a better life in Christ. It's unfortunate that I write this to you with a heavy heart. I'm broken inside. My husband is loved by the church, but at home is a monster. Ndakanzwa nekubata my girlfriends. Our church is small and package yababa yavanounza kumba every month cannot sustain our lifestyle with our 2 kids, maid and gardener. Elder, I'm the breadwinner. I have a formal job that pays well. Yavo mari anditozivikana kuibata. I travel a lot and always make sure I bring him nice suits voonekera, but ndakutoona kuti kuchena ikoko kwakutokonzeresa nemamwe madzimai muchechi. When I got in this marriage, I had a Mercedes Benz and later bought a Range Rover. Ivo vaishandisa SUV, so I gave him my Benz kuti tienzane. He crashed it. I was so happy to find out through vakomana vave kuchechi kuti he was with a young lady mumota. In my head, I thought he would fix the car. He parked it and it's been there for 2 months. My issue is I consult young couples at church and teach them values that I am not upholding in my own home. I fake happiness na baba pavano, but at home
we hate each other. My daughter knows my situation. She has seen us quarreling multiple times, and she resorted to moving out to stay with her dad because of this. I have thought about divorce, but people will be shocked now, since we had put up a class act all these years as a happy couple. I'm a Christian. I left an abusive relationship before. This time I hope it could be different from with a good fearing man, but it's worse. I've been treated for STIs multiple times to extent that I now refuse intimacy with my husband. I'm a prayer warrior who feels defeated and helpless. What can I do? This is my first time opening up about my situation. Please keep me anonymous. Right. Kutapita kwasho. Dr. Love, how are you? Hey, zviri sei. Muri boy here. Tiri right kuno kuri sei koko vamwe wadare makadiko ikoko agwangu. Agwangu vari right. Ndani watinawo pano. Unasibona Sister G. Hey, Sister G, how's it going? I'm good. How are you? I'm okay. Sisibo, tinasiyati lichone njani. Machono siyataba ninjani kona ngapho. Lapha siya dopa. Idobhani. Sidopa. Umsebenzi. All right, kungcono. Ndafara kukona imose, it's good to be here. Thank you. Welcome, and that's good. It's good to be here. Welcome to me. Yeah. Ndatenda mkomadewa. Kuti wabaenda. All right, simudzirai ngwangu tinode kuti hanzi nyaya. Summarize what happened. Nandambozvinzwa hanzi kudi. Mukadzi akasiyana nomurume relationship, previous relationship yanga iri abusive. Ndokuzoti ndawana man of God. Wane man of God ireza imomo mapresident warrior munaiti chiko president worship. Okay. Pastor vari kugwangura zvisingaiti. Nesiki achindotapurira kuna mai. Saka ari ndo dambudziko raita vaanonymous nenyaya yaman of God. Right. I think Goma Gwangwa Parra Saka tonight topic ndekuti we've got a woman who is saying from a frying pan into a hot fire. So what happened to this lady? She was married before in a very, very abusive relationship, which was very toxic, and she remarried. And this time she thought of saying, you know what, since I'm a prayer warrior, let me get married to a man of God who understands the concept of life. So he married a pastor. So she's saying, Kuchech, counselors, young couple comes to them, they lead by example, but they are like two sides of the coin. They don't see each other. And this woman is saying, no, I'm a very strong woman, independent woman who works. And because she has got a better job than the pastor, so what she did was, for keeping up appearance, she bought a pastor a very good car, so that whenever she does trips going outside the country, she will come home with expensive suits to give her husband for him to be presentable. So now she's saying with those suits, women are falling in love with him, and this man is leaving his flyer zips open, and to a point that he was involved in an accident with the Mercedes-Benz, only later to find out from the boys would know, I got an accident, this guy, a husband, a small young lady as a girlfriend. And what did he do? He didn't bother to take the car for panel beating or to be maintained. So this woman is saying, what can I do? My daughter ended up moving out because you quarrel fight every day. So what shall I do? Because if I'm going to divorce him, what are the people at the church going to think of us? Because they see us as a happy couple, united front. When you're out there in the church, we will sing praise and worship. We cancel people for couples meetings. They come to us and we cancel them. So, but in nothing
is going on. That's one you treat from my STIs to a point that now I could no intimacy. I'm not going to have sex with you anymore because I am sick and tired of this. So this brings us to the point you would see there are some men what we see when these women start to bash or to say bad things about us men, these are the men who makes these women to be bitter. These are the men who makes all of us good men to be labeled. But you know what I know? In this world, there are only 5 good men. 5 good men left in the world. So about 5 good men in the world. In Indian watch which 5. I'm not watching the rap. No, Really? Mkoma gwangu. Pana mkoma gwangu na mkoma dewa. Ina andizvipindire andizvipinza ipo panapa. Because I'm not a good man. In India was really 5 good men who are left in the whole world. Ndiripo pa 5 hip hop. Saka munoboisana ikoko. Saka ndo vanhu vanotitukisa manje. But in all fairness, what more do you want from your wife? Who is making you to be presentable, right? Buying new suits, doing everything. Who earns more than you do? You see, there's the problem whereby women, they feel intimidated by a woman who earns more than they do. But this woman, level-headed, very humble, earning more than you do, giving you everything, buying a new SUV, Mercedes-Benz, dressing you up. And on top of that, you are now repaying this woman with your shenanigans. Anyway, if you want to do your shenanigans, why kuzobamuni STI? Why kuzoitanyoro? Yes, I'm not glorifying the women, don't worry. I'm not glorifying the cards, don't worry. But play your cards right so that the person home doesn't suspect or think of anything. Now, if you bring evidence, you could see, what kind of nonsense is that? In all fairness, at times I feel for women, especially when they happen to fall in love. And I want to be better. To make matters worse, they would see. What in life I don't know where she is. A good husband will never find a good woman. A good woman never find a good husband. Opposite attracts. I don't know why. Unotoona Jeremiah ari kuda mukadzi wake zvakanaka naka mukadzi wacho rijumba musandukwa rinofamba richibhidhaira kuti anoita musikana kuti but woman. Then una mukadzi karipo menadi, mukadzi ari submissive asina kana mushakara. Murume ndiye pofias zvake pombi adonha anofamba achirembedza asina kana direction ngamombe akasungirirwa bhera ngari Saka I don't know. So this is the situation that we have of this woman who is saying this is the first time to open up about this. And to be honest, I will say it's better to open up and talk and share your problems. Problem shared is more for problem solved. Last time this guy Akawia, I think somebody wrote, I got to know. I applaud this man because most men they don't open up. So if you find a woman who is unenge wadonha wauya muri kundiwa here tiindedu mberi kana kutomirira dewa ayo musandimirire muenda muchingoendera saka ndadai so right, how are you? Andichera muri sei? Aiwa ndinofara hangu muri sei henyu? Tiri bho. Kuri seko chando chiri sei captain matistrike yapera mataxi anga asikafamba kuenda kubasa ramanje. Ndangonzwa kuti atanga kufamba nhasi saka it seems kuti zvinhu zvakuda kuita back to normal. Vanhu vaidamburwa musoro mwakadamburwa nebhembe pakati pemusoro kuti gacha weuba iwo vanhu hawanzwawo futi. Vanhu vane nharo. Haiwa.
ungaitira naro zvigevenga zvekusouth africa ko zvigevenga zviya ndopaunoona kuti kana munhu achinzi gara mumba uchinyatsoziva vanhu vauri kudhila navo kuti vanhu ava havana mwoyo havambonzwisisi kana kuti uri kubvepi uri kuindepi. Saka chakangokosha kuti kugara mumba kuchengetedza upenyu hwako. aiwa no man. Anyway, kana makapona ndo zvetinongokudza izvo zvemari hamari inotsvakwa ino. So Makwikwi. uripo okay. Kuti achidonha sister jiita right inzwi because network yangu iri kudhapa. Ndalo. Vari mberi kwandari. Varipo. Hello. Taurai. Ya, muri kundinzwa. Apa ndo panonzi masoseji anowira kune vanhu vasina mabrai stand. Kana makamboinzwa shona iyoyo. Yeah. Ini hangu handizivi kuti baba ava nekuti dzimwe nguva isusu as women we feel like we live for people. Of course, when you get married, it involves vanhu vakawanda from different sides. Vekuti vekumba kwenyu, they are involved. Vekumba kwemurume, they are also involved. But panyaya yakadai so, I'm so glad kuti that woman, she managed to open up. I think first and foremost, she needs counseling. Kana awana a very proper and good counseling. You know, one thing chatinofanira kuziva ndechekuti kana ukafa paguva pako apambofe pakanyorwa MRS. Panonyorwa kunzi G. That's your name. Saka baba ava, and ini ndiri kutofunga hangu, according to my own personal views, zvemarriage kuna mai ava hazviko. Ngavasiyirewo zvavo vamwe. Because one thing chichazoitika, it will lead to another thing. Nekuti apa murume uyu ari kungowanda nekuseri kwechigunu. We mustn't call that man a man of God. I don't know kuti tomudedza tichiti a man of what. Kufunga hangu kwangu. But dai vazvisiya. I don't know if I'm talking sense. No, you're talking sense. Yeah. Keep on going. Saka chandoda hangu kungotaura ndechekuti baba ava sekumbotaura kwaita namukomadhewa kuti varume chaivo 5. That means this man is a monster. Automatically he's a monster. Because chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti vakadzi, when you are in this kind of relationship, kuti uudze munhu akadai so kuti buda haazvinzwisise. Like what I said, kuti I'm so glad kuti she managed to open up. That's the first step, and that's the biggest thing chaakwanisa kuita. And dai akaramba akadaro, arambe achiva open up kusvikira abuda in that kind of thing, because shiri nemuririro wayo haiuregedzi. Baba ava hapana kungokavha nekuwanda nechechi kuti he's man of God, but otherwise he's not man of God. Ende kushingirira dzimwe nguva hapana kwazvinosvitsa. Hapana kwakunovasvitsa amai avo. Ngavachingosiya zvavo. Inini hangu personally ndinoti dai vasiya vangonamata kuna Mwari. Handiti vati she's a prayer warrior. And hazvirevo kuti havaende kudenga kana vakagara vari single. Nokuti sometimes what you do, usatarise kuti mumwe munhu ari kuti chii. Do what makes you happy. And on also health-wise part, amai ava, she's being treated. It's another thing that is going to lead into another thing. Tichingoramba tichingodhonzera kune zvinhu zvakasiyana zvichingoenda zvakadaro. And with her age, she's not that old. If she want to try it, osiyana nezvaari pari zvino izvo, otsvaga zvimwe, probably she might find something better. That is if she's willing kutsvaga zvimwe. But kana vachida havo kushingirira, aiwa hapana bakushata, ngavashingirira havo. Asi there is no light at the end of the tunnel. Kuri kuramba kuchingoita darker and darker and darker.
enderai mukana ndewenyu. Musaperwa namashoko. Speak from the heart. Aiwa, ini ndiri kufunga kuti ndatotaura zvandanga ndichida kutaura. Zvokuti apa hapana mubvunzo wekuti ndingakwanise kupindura kana wekuti ndingakwanise kuita sei. Chinoziva ivhu kuti mwana wembe vanorwara. Ende isusu tikada kuvaudzira zvekuita ka. Ivo pamwe vane zvavo zvavanenge vachifunga. But chavanofanira kungoziva ndechekuti munoziva here kuti hapana chinhu chakanaka sehealth yako iwewe. Health not meaning panyama but psychological. Mupfungwa chaimo chaimo ukangochifara mupfungwa zvinhu zvese zvinoendeka. But can we not say kuti, because if you listen to a letter, ari kuti ku church vanoto cancel my couples, my young couples come to them. In church they play happy couple, they are leaders, babandi pastor, all that kind of stuff. So ari kuti, if it's to jump off the ship, what is the congregation or the community or the society going to think of her, because they play happy ku church? Saka Musunga is the benchmark she put on herself. Yekuti ku church ndimai mfundisi, ndimai pastor, ende vanoenda vakabatana maoko, ende vanhu vanotouya vachitokansela vanhu. Saka anopabuda sei pakadai? So iye akaseta that benchmark yekuti this is who we are. Ari kunyura poison kunyara. Exactly. Mukoma Dewa ndo pandambotaura pekutanga pai kuti is it because unoraramira vanhu here kana kuti unozviraramira iwewe? Because ukada kuraramira vanhu, upenyu hwake hwaari kurarama iye ndiye hwake. And also anogona ngari a very good counselor, but do as I say, not as I do. Zvandakuudza inini enda unorarama naizvozvo, asi inini ndichirarama nezvandiri kuita. Plus ukada kuraramira vanhu nekuti ndiri muchechi inini ndakaseta pesi yangu ende vanhu vanozondiona nekuti ndakazodai, handioni unge zvinoshanda. Because we only live once. We only live once. Saka sometimes tikada kuramba tichitarisa zvekuti vanhu vanozoti chi. People, they always talk. Either you are doing good, people they will talk. Either you are doing bad, people they will talk. Either you are making them happy, people they will talk. Either you are not making them happy, at the end of the day, people they will talk. One thing that vanhu chatinofanira kuziva ndechekuti, if G is not happy, it doesn't mean kuti zuva haribude because I'm not happy. The world will never stop moving because I'm not happy. So sometimes let me be happy before I make you happy. Kana ini ndikafara zvinhu zvese zvinoendeka. Handingafadze vamwe vanhu ini ndisingafari, because mukada kuzvitarisa iye mukati make mune bundu, of which even if she is saying she's a prayer warrior, munamato wake hauna kwauri kuenda, because akatousunga kudhara nebitterness nehatred iri mukati memoyo nemupfungwa dzake nekugara kwaari kuita iye. And also tozotarisa vana vake as zvapari kutaurwa kunzi family yavo iye from the previous marriage nevana vake. Obviously hapasisina zvinhu zviri kumboitika apa, yatova etoni, yatosvika pamharadzano, nekuti mwana anenge achiti mai vangu havasi kurarama zvakanaka, and murume anenge achitoita zvinhu zvaari kuita deliberately and purposely, achiziva kuti mukadzi wangu because anoda kuprotecta legacy yake, anoda kuprotecta zvaanoita kuchechi, so he will continue doing that and he's not gonna stop. Achatongoramba achiita zvaari kuita izvozvo. And anenge achitoziva, that means murume uyu akatowana soft spot towards mukadzi wake, ende zvinhu zvese zvaari kuita zvacharamba achizviita achiziva kuti mukadzi wake she will be always by the side yemurume uyu. Chero akanzi aita sei, mukadzi uyu anogona even akasvikira murume wake akarara nemwe mukadzi, anogona kutoti anga abatwa nedhimoni, baba simukai tiende. Saka amai ava zviri kwavari, but
Inini ndakati ndakuya pakuti abatwa nedhimoni somukaiti endi. Ini ndakati kune vakadzi vese, kana wakaroorwa ukasvikira murume wako akarara nomumwe mukadzi semubedroom ako chaimo chaimo, right? Murume anokuda anototi amai ndiri kuroiwa, utobvunza kuti kuimabva nekupi kwenyu, muri kundiroya? Zvoradza murume anokuda iye. Bari ukanzwa anokushaudha kaanenge asikachadi, enderai mberi anti, sorry. That's very true. Zvamuri kutaura izvozvo ndo zvandambotaura ndikati murume uyu akatoona kuti mukadzi uyu akatomubatira, anotova nekona yake yaanotoziva kuti chero ndikanyang'anya zvikabva nekupi zvichienda nekupi. Of course hapana imba isinganayi, but dzimwe nguva kana yanyanya kuita maburi padenga, iwo ndomorewo vake nyowani. Kwete kuramba uchingogara uchingoti apa wapecha pasaidi pacho paakunaya futi, wapecha pasaidi pacho paakunaya futi, wapecha. It doesn't make sense. Like, honestly, it doesn't make sense. This man, he's taking advantage of that woman. And also that woman, I feel like she's using kuti, she's desperate. Yekuti anozoona kunge iye ndiye ari wrong because akabuda first marriage and akubuda futi second marriage. But it doesn't work like that. Kune vamwe vanhu vakatoroorwa kairi katatu kana, ende kana uchiona kuti hazvisi kukuitira, let it go. You cannot force bhaudhi parisingakwani. Kana risingakwani harikwani. Ukazosvikira pane rako rinokwana. And marriage is not meant for everybody. Hapana munhu asingade imba. Munhu wese anotoda imba, but kana zvaramba you cannot force. Zvakafanana nembambaira chaiyo. Ukaitora ukada kuistraightena apo inotyoka. Kutodumbuka chaiko nepakati. Saka sometimes tinofanira kunge iwewe, like that woman personally, she should take herself and ozviisa kuti ndini inini, kana zvaramba, kana zvichazouya, and she should take her time. And it's not easy kuti nhasi warapwa STI, mangwana warapwa STI, mangwana warapwa STI. Kana ivo naivo vanokurapa vacho vanongoti naye amaini, chamuri kunyanya ushingirira chii? Gumbo racho rechitatu rakanyanyomira sei? Ndorega iri. Okay. Apa wataura pachikuru. Okay. Taura nyandi maunwa mvura. Aiwa, regedza ndimbonwa mvura. But Okay. You know what? It hazvisi kundibata, and it's not going on well with me, especially kumukadzi uyu, because ndatoona kuti murume uyu ari kutora advantage yemukadzi uyu. Ari kutoona kuti mukadzi uyu ari so desperate, and ari kuona kuti chechi inozoti chii pamusoro pake. Apa ari kutoona kuti mukadzi uyu anoraramira chechi, havararamire ivo as a family, havararamire vana vavo, havararamire rudo rwavo, vari kuraramira vanhu. That's the problem. The bottom line is vari kuraramira vamwe vanhu. They are not kuraramira ivo pachezvavo. And it shows that man doesn't have respect at all. Haana kana respect. Okay. Yeah. Thank you so much, Auntie. Right, Sekuru Benford muri sei? Kule. Makunizwa? Takunzwa muri sei? Kuno kuri right uko. Makadiko imi. Da bobo. Chiende pa mute. Ndisei pa mute. Okay. Ndoisani pa kuziyanena pa. Right, for those who are just joining us, let me just do a quick recap.
tifambidzane nenyaya because fona yangu breaker. Right, regarding what panandisa umhorisera apa tingomhorisai quickly. I think mese takuona imi kana wasara unenge wasara, but anyway, sorry. Right, for those who are just joining us, just a quick recap. Thanks to Andy G for her input. Right, that's the first time to be here. So Andy G, thanks for coming, thanks for tuning in, and thanks for your input. Highly appreciated. Right, our topic tonight is from a frying pan into a hot fire. You know, elder in DDC, I'm a late age 43 years. I'm 43 asat. I was previously married and had one child. I remarried 8 years ago to a man of God. Coming from a background of physical abuse, when I met my husband, I was so happy and ready to live a better life in Christ. It's unfortunate that I'm writing this to you with a heavy heart. I'm broken inside. My husband is loved by the church, but at home he's a monster. Ndanzwa nekubata my girlfriends. Our church is small and package yababa yavanonza kumba every month cannot sustain our lifestyle with our 2 kids, maid and gardener. Elder, I'm the breadwinner. I have a formal job that pays well. Yaomari handozivikana kana kuibata. I travel a lot and always make sure I bring him some nice suits. Vaonekere, but ndakutoona kuti kuchurch ikoko kwakutoita kukonzeresa nemamwe madzimai muchurch. When I got in this marriage, I had a Mercedes Benz and later bought a Range Rover. Iwo vaishandisa an SUV, so I gave him my Benz kuti tenzani. He crashed it. I was yet to find out through vakomana vavo church kuti he was with a young lady mumota. In my head, I thought he would fix the car. He parked it and it's been there for 2 months. My issue is I counsel young couples at church and I teach them values that I'm not upholding in my own home. I fake happiness na baba pavan, but at home we hate each other. My daughter knows my situation. She has seen us quarreling multiple times and she resorts to move out to stay with her dad because this is I have thought about divorce, but people move out with that, stay with their dad because of this. I've thought about divorce, but people will be shocked how since we have put up class act all these years as a happy couple. I'm a Christian. I left an abusive relationship before. This time I hope it could be different with God-fearing men, but it's worse. I've been treated STIs multiple times to extent that I now refuse intimacy with my husband. I'm a prayer warrior who feels defeated and helpless. What can I do? This is my first time opening up about my situation. Please keep me anonymous. So, is marriage an achievement or not? Vamonot is an achievement. Gomera, does it pay or not? So that's our topic for tonight. We've got a 43-year-old woman who was married in a very abusive relationship before. Then after 8 years of being single and searching, he found this guy who is a pastor, a Christian. Then he said, oh, thank God, my prayer has been answered because he's a prayer warrior. So he said, this man of God might treat her better. So, but unfortunately, from a frying pan into the hot fire, from this toxic relationship where she was to a very, very, very bad one. So this woman out, what shall I do? What can I do? This is my first time to open up. I'm sick and tired of being treated STIs. I'm the breadwinner in the family. Baba Maria that brings home doesn't do much. I travel a lot with work. I bought him cars. I bought him suits. Put on a church. The more I'm pampering him, the more he's opening his zip, going around, sleeping around, bringing STI. And the most challenging thing is that we put united front to the people, and I'm a counselor. We counsel young couples, telling them how to to do good. But me and my husband, we are the opposite. We don't do what we preach. So I would say, what shall I do? Because now if I'm gonna divorce him, what is the society, the congregation, you guys gonna think of me? Because all these past 9-10 years we have been faking we are Romeo and Juliet. So that's our story for tonight. Chera Murise, Andy Clara.
aiwa ndinodakara zvangu. Okay, muri kuzvigona henyu sei? Mazano ndiri nani chaizvo, chando chakupera. Saka takaenda. Munoti ine men of God. Vana men of cloth ava vanetsa. Mazano it looks like ndo vane chimuti. Vana men of cloth cheubhisvu. Nekuti pane mumastriti umu ndakamboona kufumurwa kwavo kwokuti ukadziverenga nyaya yachona unoti zviri kuitika here izvi. Vaifumurwa vana men of cloth ava. Umwe achiti ndakavaona kwakati, umwe achiti ndakavaona kakati. Zvinoreva kuti zvinhu zviri kuitika. Vana pasita munhuwo ava zviri kunyatsokuitika, ende ndo kumwe kurarama kwakaoma ikokoko kwokuraramira vanhu. Vanhu ivava vane upenyu hwakaoma hwokupuritenda. Ndo vanhu vane first class yefake life. Vana men of cloth ava. Kana vachienda kun'anga vanoenda usiku vachinyarwaira kuti vasaonekwa. Kana vari vamwe machechi, kana vachienda kumaprofita vanoenda usiku vachinotora maprofita avo kuti vaprofitiwe vanhu vasina kuona. Mangwana achona vomukirazve kunoparidzira vanhu kuti musaenda kun'anga, musaenda kumaprofita. Ivo vakabvako madeko. Voona kuti ava vanhu vanorarama upenyu hwakaoma hwamusati makamboona. Ende zvobatanazve nemadzimai avo ndo varevi venhema dzinotyisa, nokuti vane vachiti I am a prayer warrior. Uri prayer warrior iwe uchireva nhema dzakadaro kuti ndinomufaro uchinyepedzera vanhu mberi kwevanhu. Kuraramira nyika ikoko kutoshaisha, nekuti uri kuzvirevera nhema, uri kurevera Mwari nhema, uri kuremera vana vako nhema, uchingoraramira kuti kwai ndoda kusumuka muchechi ndivafadzi. Vanaani? Nekuti umwe noumwe ari muchechi imomo, rimwe zitori zijoki radouyawo kosunungurwa, rimwe ridori zimbavha radouyawo korevurura ririmo imomo. Saka iwe uri kutozvinetsa uchizvinetsera vanhu vane zvivi zvakaoma. Rimwe zimhondi rokudofungidzira kuti rinoti ndikanotarisana nomuchinjikwa ndinonoregerekwa. Then imi momira muri seri kwemuchinjikwa muchiraramira vanhu. Munhu haungambomutengeri svutu mwoyo wake ukachinja. Nyange wotenga mota yakaita sei, nyange wotenga chii, kana munhu riri bhishu harichinji. Saka baba vekwenyu ava vanoda kutochinjirwa naMwari kwete nemota. Mota haigezesi mwoyo womunhu munozvirevera nemamai. Ende zvandinoda kukuudzai ndezvokuti it's your decision my dear, kuti unoda here kuti joina kumasingle uku. Ende kumasingle kwachona kuti uve unozofara uriko ndekokuti wabuda wazvipira here, nokuti unogona kuzoita futi a bitter single. Hatichazowiriraniwo newe futi muusingle imomo nekuti unenge uri bitter. Saka zvoda iwewe kuti you want to liberate yourself kubva muhondo yaunayo, nokuti itori hondo. Hondo chaiyo chaiyo, especially yemunhu anozviti man of God. Iye achinyatsoziva kuti haasi man of God. Zvakaoma my dear sister kurarama uri mberi kwevanhu mukereke, nokuti madzimai tine kuhumo hunhu muyedzo inosangana nana man of God yavanosangana naye vachivingwa nevanhukadzi inenge yakaoma. Haichadi une mwoyo wakazununguka sewo murume wenyu wekuti anenge achiita zvinhu zvakadai so. Saka inini advice yangu inoti imi my sister munoziva zvamunoda. Isi tongosapota zvamunoda izvozvo. Mukada kuti joina kumasingle tinoti haleluya, mafunga kuzvisunungura, nokuti tiri kutaurwa kuti
marriage is an achievement. Kana une chauri kuachieve mairi, kana pasina inogova achievement yei. Kana iwo usingle futi iwowo is an achievement kana une chauri kuachieve. Ende kana uri kuhuda usingle wachona, kana usiri kuhuda haumbonatiwi nako, unonge uchingo dai ndiri mumbasa vavavo, dai ndiri mumbasa vavavo. Imiwo muri mudzimba imomo mumire mberi kwevanhu memutodei ndichitozvifarira sachihera uri woga. Saka zvakangooma izvozvo. Ufunge decision ndeyako mwana wababa vangu, asi apa uri kutsva nokuti uri kutookera uri mberi uchiokera vanofara havo, iwe uchinyazoziva kuti ndiri kupritendera kufara kuti vanofara vafare. Saka pakaoma ipapo kuti uri kushandira ndezviya zvokuti unozoti kwaya ndaikunamatira imi kuti dzimba dzenyu dziite, iwe yako wakanamatira here. Saka chekutanga namatira imba yako usati wanamatira zvana chihera, nokuti mangwana uchaziva futi munhu ari bhita kwadai ndisina kumunamatira chihera asina kumbowana murume. Imi muchitadza kuzvinamatira, muchitadza kuzviyeuka kuti muri mukati menyatwa namen of God wenyu. Zviri kwamuri kuraramira men of God, zviri kwamuri kuraramira nyika. Asi ini ndinoti my sister, zvisunungurei muhondo yamuinayi. Momeka decision yenyu yekuti muri kuzvisunungura makadii. Ndo mashoko angu anenge angokupai zvangu manerano kuti rusununguko gwenyu ruri mumaoko enyu. Thanks auntie. Thanks auntie. Regati morise vari kupinda. Right. Pana anandi apa. Andichi andisona kanzi andichi makati kwati. Makati andichi chi na h andizomberi kwati kwanzi chi. Mati zviri sei sister pinga kanani. Nkala katatewa njani. Sharp ngigreni mina. Andi kubaloti andibani khona ngale andibani khona ngathi. Anti vakanyaravo mati vanhu vacho isi vakanyarara wena. Right. Vona ndiri kuona muri kuona here wakomana, mukomagwa muri kuona ndiri kuona wera. But vakanyarara. Ndiri kuona tete vane vhudzi vakagarawo. Vakanzi ndiani? Full name yakanzi ndiani? Hapana mazita ana unyogwa apa. Ini ndingoona tione kuti vakanzi ani. Ndiri kuona Mati. Anyway, tinobata tichifamba takadaro. Right. Tada kwapa mukana kuti vataure manje havasi kunzwa. Andi murudi nzwa here kambuda kutaura. Oro Mati. Timbopa vaenzi. Tipakurire vaenzi. Hello, can you hear me? Yeah, we can hear you. What's up, bro? I'm good, man. How is it? Good. Thanks for tuning in. What do you say? Up and up. Just called Jobbik. What can you do? Oh, ndo yacho. Yeah. What's your take on this one? It's quite an interesting topic. I've just been listening to some of the comments being made, and it's very true. If marriage was an achievement, all of us will not be at DDC. The point of the matter there could be, people must understand one thing. Church is in someone's heart. The building we just go to congregate nekunamata, but everything is within the heart of a person. Saka ukarora munhu aine title yekunzi ndiprophet kana kuti ndipastor waroorwa netitle, because kazhinji kacho nowadays even n'anga, ndosaka ukafamba murodha uchaona maposta akanyorwa kunzi n'anga iri kurapa kwanhingi. Aiwa, mazuva ano akungonzwa kunzi prophet nhingi, because everybody has graduated from kubva kun'anga kuenda kuprophet, you know. And zvekunzi manheru kuenda ka, just to correct each other, vanhu vakuenda kun'anga masikati or during the day, hapasisina kutya. Saka, to my dear sister, all I can say is this, that someone made a comment, Anzi, on your tombstone, apanyorwa kunzi Mrs.
pachanyorwa zita rako nesenemu yako nezuva rawakazvarwa nezuva rawakafa zvoperera ipapo. Saka hapana achievement yekunzi vakaroorwa vangani. I don't think kuti even kana kudenga kwacho kuchanzi vakaroorwa mirai apa vasina ndeapa apapo. It's better to walk out of that marriage unoenderana neupenyu hwako. You seem to be a successful person. Chawabata seems to be turning to gold. So what you need to do is unozvishandira nemaoko ako, develop yourself, than to be stuck in a situation yekuti munhu anokudzosera mashure. Murume uyu is progressing through your work, through your gifts. Ari kushandisa iwewe for his own benefit. Kuita vasikana tikati kuita mahure kwaari kuita uku ari kuzviita because anoziva kuti at home I've got somebody who's supporting me. And this is the challenge yekuti people are double faced. Kuchurch they are so passionate. At home they are animals. Saka you have to choose now kuti unogara neanimal here kana kuti at the end of the day you walk out, because iwo ndo unoziva munhu wako. And as everybody is saying, we cannot tell you what to do. Ndiwo unoziva munhu wako. But the bottom line is this, 6 feet will wait for you, because medzisiro yacho ndokwainoenda ikoko. Nekuti munhu anogara naye uyu ari kudeceiva Mwari number one. And there's a as a Christian person, I'll tell you this, kuti there is a big punishment for that, because hautambe naMwari, hautreat Mwari kunge munhu wako pa next door. Saka chinja aufanira kuziva icho at the end of the day kuti haugarire kunzi unze ndakaroorwa. Hazvigarirwe mumba izvozvo. You are free to walk out, because even Bible speaks about divorce kuti pakaitika adultery, at the end of the day you can walk out. It speaks about that. So you are free to walk out. Unotanga upenyu hwako uchizvigarira wega, uchizvidevelopa wega, than to hang on to something chisina future, because kumberi kwacho hakuna kumira mushe. That's my contribution to this, seriously. Thank you so much, Mr. Marty. Thank you so much. Right, Sibo, what's up? Sibo ndongwamboti day work. Vapera here vaenzi. Ya vaenzi vapera, mwachadonha hameno sister wangu arapa mendoenda kupi? Manje zvakanaka here izvozvo. Ndavatsvaga ndavashaya pamwachadzoka kadzoka letino. Maybe network. Ari kuzvionawo sei? Wanga wati arike WhatsApp. Ndaita rike mai manje. Hanzi kudanana nanhingirikini kuroorwa nasherifu nemukuru wemapurisa, REF mukuru wematsotsi, zvive kuti rishasha handozvona. Ende zveshuwawo ndakabvirawo kare ndipa opinion yangu chiti marriage nekuti une certificate wakuti hanzi iachievement. Aiwa, bundutso ndo achievement yacho. Bundutso iri yaunowana muhuroorwa kana muhuroora wacho, that's what you achieve, that's the achievement. But getting married and having that certificate is not an achievement. Ingoriwo process yewo life yawasvikawo imwe nhanowo yawasosvika, asati togona kungopembera topururudzawo zvakangodaro zvakadaro. To answer that question, Nina, I think it's not an achievement. Marriage is not an achievement. But what you achieve within union yacho yoyo, that is the achievement. Ndakazoroorwa ndakazodai tikaita vana, mwana wangu akazita president wenyika, ndo maachievement acho iwayo. Noti kuti ndakazodana nemukuru wematsotsi vari kuba vachida kana. Okay, let's go back to the story. Saka munin'ina wangu 43 years akura, ndiwanga chanzi mwana mudiki here kana kuti mukuru, wanga achizvibvunza uchizvipindura. Muvakuru tete ava vatobve zera, handiti vakatombopinda mune imwe svidzano vakabuda vakapinda mune iyi yemen of God. Handiti munhuwo man of God akangoitawo sesu women of God. Zviitiro zvemunhu ndo zvinozogavhena kuti chii. Sekutaura kwari kuti ndosiya here ndodi apo akutarisa chi she's mixing izvo zveuchechi nezveu unonzi zviya zvemunyika, anoti zvemuchechi nezvemunyika.
Kuzakuta nezvemota, ndakazodai mota, ndakazodai kuchechi ndinonge ndinokansela mayouth ndichiita chizi mix and matching. Ndozvaari kuwana, ndozvamaakapinda murelationship yacho, ndozvaari kuwana. Kuti vari kuvhaliwa zvekuchechi vovhaliwa futi zvemunyika. Kuti aifamba neshoka, ndikazomutengera 4x4, ndikazodai akazoita extend, nhoroondo yamai guru yakawandisa. But nhamo yavo, dambudziko ravo riri pakuti murume wavo anochita, ari kuvaunzira zvirwere zvekuti akatengerwa mota. Izvo ndo maachievement akatachitaura kaya, zviwanikwa zvamunozoita paurwo rwamunoita ihwoyo, which tinogona kuzvitarisa hedu, asi togona kusazvitarisa because zvinopera. Mota yakaita accident yakaparara, sekuitawo zvaitawo relationship yavo ichapararawo, but yai relationship yechi2. Saka kana vatadza kukanselana muchechi mavo imomo nemaelders, handi chechi dzine mabranches, kuti chechi yekwakati nechechi yekwakati dziri chechi dzimwe chete, unlike kana kuti dzasiyana dzemazuva ano dzingoti ngori 1 yega yakazvimirira. Ameno vaimbozamawo kumbononzwawo kuti maelder ekuchechi yakati uko nenyaya yavo iri kugonekwa sei, nokuti zvakuzikamwa kamuchechi kuti ningi anogara pafront, musikana wamufundisi uyo anokolekta mari, uyo musikana wamufundisi. Pamwe anenge vachitozivana, nhasi vane majana avo anenge vachinotamba namufundisi. Momboendwa naye kunosiyiwa kumba, mozoendeswa kubasa, modi zvakangonaka zvakangodaro. Saka munin'ina wangu uyu, sori zvako kuti nyaya yako yakawandira pamunhu mumwe chete, ofuchi ndiwe. Saka uri kuita chiseko chemuchechi, nekuti pamakauya muchipinda muchechi makafunga kuti ndimi mavhingi ndava, makauya muchizvidudumadza kuti ndindazowanikwa nani napasta pano ndinochena zvekuti ani mataura kuti mangatanga kutenesa murume, vakadzi vakutomirizika nemiwo makutotya kuti murume wako anoenda, nditi ndibva akuratidzai kuti nai anokwanisa kuenda, aripo zvakasananga chimbopota achienda chidzoka. Saka zvinhu zvamuri kungoona, asi muri kushaya kuti moita sei nazvo. Zvekuita zvakawanda, sekutaura kwandaita kuti chimbozamai kutaura navo, kana vachikwanisa kuzvidzora semurume vanokwanisa kuzvidzora, kana vachikwanisawo kuzvidzorawo semukuru wechechi anotarisirwa kunge achininipiswa nevatedzeri vechechi, taurai navo. Asi munhu mukuru haachinjwe nemunhu, anozvichinja oga. Saka kungangova kuonesana nemurume wenyu kuti dambudziko iri rakundishayisa mufaro pano pamba, dambudziko iri, kana mwana sekuona kwamakaita mwana akatoenda nezvamuri kuita, nokuti ari kutonyarawo nazvo. Muchitaurawo zvakanaka, kwete kunyanama kana kuda kuzwikwa nezwi ripamusoro, nokuti ndimi muri kutaura. Aiwa, mutaurawo semukadzi akadzika mukadzi wamufundisi. Kana handi ndimi munozviti vakadzi vamufundisi, munenge munotyora muzura muchityora vana papa. Kwamuri vanenge apapa, kamuchiekera pachipapa pachimaba madha napapa. Handiti hazvisekesi, ndiri zvangu because hanzi ndivo vane zvitanda mazuva ano. Masports ese ari kuna papa, vana men of God, nokuti kwese vari kubvongonyora, kwese muzvikoro, mumabasa, kana muhurumende chaimo, vari vachikuringira vari kutopa kana. Saka mainini ndati sori zvenyu, nokuti iyi marriage yenyu yechituka iyi ndio yambotaurwa nasisikala kuti kana muchida kuuya kugurupu redivorce uku, munotouya matozvishingira kuti ndo zvamaakuita kubva musvitsano yamuri, kuti svitsano yangu yechituyi yekutanga yakapera zvakati, iyo yechipiri yakupera zvakati, nekuti kufara kwenyu nehealth yenyu ndio number 1. Kuti muzonzi mai mufundisi ndonge matisvikiti mamirapo, handiti. Mukangova mai mufundisi vane dzungu vari kurwara, vazodai vanongonza mhenuka mukadzi wavo kana mai nhingi, nekuti munenge makurwara neBP nepfungwa, hamuchadyi, makuondeswa netwasikana tututu tomuchechi menyu tukudanana nemurume wenyu, handiti. Saka hakuna zvamungazviite, nekuti baba ava kungovaonesa kuti tiri kuzviona, asi zvandiparadzira imba yangu. Baba vanogona kuzviona, asi imimi matauriro enyu
approach yenyu kuti inenge yakamira sei. Zvinonyadzisa zvishoko chechi yese chingotarisa chikutarisa every Sunday maenda kuchechi, musi Wednesday maenda Bible study, Sunday school. Unonyara wega, dzimwe nguva vanoda kutaura usonzwa. Chimunzi sitomboziva kuti Thomas ndiyauya neni atobva kutonotora kumba. Ivo auya nemota yavo ka. Murume wavo mufundisi baba Thomas vatobva kunotora Miss G kumba kwake kuti anze Bible study. Potosvika Miss G vatotora sibo konda ndionere. Nhasi ndinanga ndiri pafront seat. Ndauya nababa mufundisi. Handimazviona. Zvinotoitika. Andowirirana vasikana yava kutowirirana kuda kupinda mota yamakandiwa. Sorry, yamufundisi. Handimazviona. Asi vachiziva kuti makandiwa varipo. Disclaimer. Sorry guys, ndangoshandisa wangu zita rangu yapadhuze. But zvinodi zvino zvinoitika muupenyu totozviona ava vataura mainini. But ndingowanzura hangu tsitsi kuti vakufira yezita kuti ndinozonzi kudii. Hakuna zvamunozonzi kudii mandivazonzi makavhura maziso makaona mukasiya. Handiti kana kuti vanongoti vakaputirwawo vakazviona asi vari kudii vakazvigamuchira chivaregai vagare mumba imomo vanoziva zvavakagariramo. Vangane iri zina kuti mufundisi yangova brand zichaura ngoti ndi Dr. Ningi kana kuti ndi mufundisi Ningi kana kuti ndi headmaster Ningi. Hazvina basa izvo. Mabasa avo kumufambira kwavo ndo chaiko kunoratidza kuti tione kuti tongoti vanorwaka nemurume wavo asi vanhu vakagara vanoziva zvavakagarira. Murume wavo anoita zvemagirlfriends asi mai vacho vakagara ivo vanoziva zvavakagarira. Vakawanda vanogarira kuti andogarira vana vangu handina kwekweni. Ndakambosvara last week kuti vakadzi tine problems tereki yekuti tinoda kuzviti tisi imhosva yedu. Murume akatadza imhosva yangu ndabika mbodza ndini handiti mazviona ukubvuma kurota gandirowe ndindakatadza ndatadza aika munhu anodiwa haarohwi pangari kana ari munhu mukuru haurohwi munotaurirana macorrections oitwa mofamba zvakanaka. Saka apa mai yenyu yakawandisa nyaya dzenyu dzakawandisa dzamuri kutadzirwa dziri kuzivikanwa nevanhu dzinotonyadzisa musociety. Then mubva maramba makati semunhu akagarira mazai sehuku kana iroda kutsetsena mazai. Aiwa pfukunyukai mainini pfukunyukai. Zvekuti marorwa ka3 kana ka4 kana ka5 zvine basa asi hazvina basa. Upenyu hwenyu nekurarama kwenyu nekufara kwenyu ndo kunumber 1. Kana iye Mwari chaiye anogona kubvunzai kudenga kuti waimirirei naye mwana wangu zvawaiona uko ndaikuonesa wane maziso. Mwari kahasi pakurira chiti kuti anoda kuti ufunge nepfungwa nekuti akati paka 5 dzesedzi. Saka tikadzishandisa toda kublima kuti Mwari naye ndionei Mwari ndiona aiwa kamari vagara anotoona regardless of even if you ask or we don't ask anogara anotoona but expecta kuti iwe ushandisa dzako dzakakwana dzese. Kuti panapa ndakutotiza kuti I'm running with my life. Panapa ndakugarirawo ndotona zvandakagarira pano. Wochirega kukomplaina. Wochingogara kukuvata kuku urimo mai mufundisi. Handiti muchirwara kusvika mazochirapwa mazonzi hatichakwanisi kukurapai mai chigarai kumba chirwere chenyu ichi motongochichengeta wava nekensa. Mazuva ano pano tambirai mwana wenyu afa takuvigai tauya kunyaradzwa. Handiti saka zivai ungwaru neupenyu ukoshesai upenyu hwenyu nehudzimai hwenyu kuti don't take yourself less, you are worth something. Handiti kuna Mwari wacho iye wamuri kunamatira kuchechi namufundisi wenyu kana if mufundisi wenyu asingakuvhaluei kana kuti that husband value yourself and run with your life. Live for you, don't live for your kids. Vana vari kuzviraramira iwe uri kuzvirarama. Live for yourself. If you are happy with what's happening with you, then garai zvenyu tambararai tsvagai rupasa motowaridza Zambia motsvaga Mozambique mofuga. Nditi ndatenda zvangu pane nguva inoi. Vati varimo mucomment section kana kuti vachauya vakuya ngavamhanye tichipoti chiri nejinja ngavauye vachimhanya. Alright, ngatimbopa vamwe mukana. Thank you so much, Sibo. Thank you so much. Right, again, so because right. Good people. Munongoziya kataenda kuZimbabwe fano gara pakanaka. Right. Kune masofa manyama ayo masofa ndandidzo. Munondibata warada masofa I think 1,500 1,600 ndandi sofa genuine leather from the UK genuine parua ndokupai number meenda munovhiwa mega. Sofa robva atakurwa obva adeliverirwa kumba kwenyu tosvika tigara panyama kana usikadiro iwe imwe nyama idzo
ari paruwa masofa muyi munongondibata chete dewa ndokupai phone number mofona. You go and view. If you are happy, you pay, then they deliver masofa kwauri. Mamwe ayo genuine leather, right? Mama daroka wagara pasofa ipapapo unobva wangodai so ichitonhora mvura iri mufiriji iyo firiji. Saka takadaro takaenda nditika ndozvatiri kuita izvi, right? Tobva tati vaya 11 days to go, guys. Y2K promotions, my tickets selling like hotcakes. Tonosangana ku Leicester from 12 to 10 midnight. Japreza, Wingi D, Mambo Dure, Makads, Selma Mtukuds, Send Flow, Confused, Zemchild, Shingi. Takaenda murudo. Uchikoda matickets unonibata VIP evana evanhu vakuru kana kuenda palink Y2K uenda unozvitengera matickets tonosangana ikoko chingobvako muda 26 mune urariraumba kwangu tobva taenda apa paSounds of Zimbabwe paItfield apa tonofara tiri pana Lady B ana Ddc ana Lamonti imwe kuracha ndisi kuona kudenga chasvagara rimwe post takaenda kusvika zvanaka mafaro akadirwa shuga saka murudo hande kumafaro for those are traveling to Harare kana wena hama yako iri kuenda kuZimbabwe nayo please mudziyo kuti asense DDC car rental tine mota dzedu dzakanaka nyama futi dzemotikari gaimbonwa mvura mota unokwirwa kuairport kana kuti yotora kumba zvauri kuda iwo ndo zvatenda but at the moment I still operating from Harare ndokune base rate but you can take our car anywhere you want within Zimbabwe. Also once we take cross border naye but kana uchigara kuBulawayo unotora mota yako uenda na mota yako Bulawayo wherever you want to go, right? Tokupa mota yedu in a full tank, unodzora mota yedu in a full tank. Isusu what we do is tokupa 300 kilometers a day. Saka iwe se waya mota yako for 5 days kana 7 days une 2100 kilometers per 7 days. Ukazi exceed all those kilometers unobhadhara 50p per kilometer. Saka kuzono exceed hakuna. Mota dzedu hadzada mbofirwa. Chinongoitika mota ukatsekwa poto tire spare wheel irimo unochichinjira katenga mboyuchinja tire rugweru but kangofa chete zvoita mechanical fault hapana mota inobata tuyachipa motikari then you continue your journey but we haven't had any experience of that. Kune vari kuhaya kune vari kushare, please thank you so much for doing so. Like I always said kuti mari yako imwe 10% inoenda kucharity. You always know what we do kuti pana pano chikumbiro ndaomana ndaita problem dai and I'm happy kuti I've got a strong team yekuti munotibatsira nekuti batsira charity yedu. Hanzi koisiwe kumapiripiti kumhondoro haufa hapana mapiripiti asikasviki mota. Ndakatomboenda kumhondoro tine charity atobhadhara kuchikoro kunonzi kuchikore uku kwekuti taifamba takasimudza motikari so kudarika pane kamukaruzi tichienda kuchikoro secondary school but kumhondoro zveshuwaka but road yacho panyamweda uko but anyway muri takaenda ma4x4 dzinoenda but ukasorawo dzinotanga ma4x4 dengera pa $70 then tine mafamily cars dzemapinda 8 drive watch 950 then tine kamushekasheka tuva $45 utu $5 ka Honda Wish kwako kumhondoro kandi futi kana kuzokwanisa kuenda. Saka you opt for a bigger car yekuti unotofambawo zvakanaka. Road yacho ma1 but pakaipa. So Nyadi and us guys for joining us. We've got this young lady here, 43 years of age, who was married before. She was in a very toxic, abusive relationship. Then she left with one child. She stayed 8 years as a single parent. Then found this man of God, pastor. And he said, oh, Marima Kanaka, because this woman, she's a prayer warrior. I got thanks God for answering my prayers. But little did she know that she was coming from a frying pan into the hot fire. So, the reason why this lady come here, Arguti, what shall I do? Do it or say? Because community, church, me and my husband, we are well respected because we put the lifestyle that you are not living, a happy couple life. People come for sessions, people come for counseling from us. But when you go back home to our own closed doors, we are like two sides of the coin. We don't sleep together, we don't see each other. The reason being, and to make matters worse,
I'm the breadwinner of the family. My husband doesn't earn much. I travel a lot. Wherever I travel, wherever I go, I make sure I bring something for Baba, good suits, good shirts, good shoes. Kuti kana kwamira pamberi pe-congregation apa, vanonekera samufundisi. Saka because of him now being seen, I would draw attention of women. Now he's gallivanting. And anaenda nakubata ma-messages. To a point yekuti mukadzi akati no, samubaba umufundisi ka. Let me upgrade murume wangu abve muka Honda Wish, adrive SUV. Papo SUV bhatara Benz yamadhamu kwakudhumira, anga ine girlfriend. Akanzwa newakomana kuchechi, haanzi angosiya mota yacho iripo ana. Saka mukadzi kuti ndoitawo sei kuti ndisiya handisi kukwanisa kusiya, because vanozoti chiyana mukoma gwangu vanondiona kuti mai mufundisi vayavo kana vazoramba zvangofanana kuti waita sei. Saka ndomubvunza kuti nhasi. Saka that's our topic for tonight. Mukoma gwangu muri sei? Ya, ndiri right, muri sei hama dzinodiwa. Chinhu chokutanga chindoda kuti ndicorrecta nevanhu. A working marriage is an achievement. Zvakafanana education. Hatingati isusu vana vari kutengesa ma-airtime ma-graduates toti chikoro chakaipa is not an achievement. No. Hatingadero. Tikadero takuti kuvana vedu, because hapana nemwana ane mwana mukomana kana murekera musikana asingadi kuti aroorwe. Yes, a working marriage is always an achievement. Zvakangofanana neuyu nayo education. Yes, vana vangashayiwa havo mabasa vakazotengesa but education in general yakanaka. Because tikangotanga kutaura izvozvo, generation iri kumasure kwedu vanongoti hazvina basa, haiwa hazvina basa, zvine chiko. Then tichikanganwa kuti tisu takaita so that kind of seed mukati mavo. Ndomwe ndoya nyaya yandada kuti ndi address. Taimbomanzwa mashoko azhinji, form 4 haishina basa, form 4 haishina basa. Ndakazoti kuno umwe muchinda tiri kumarondera apa hagoni kuverenga. Hai wavo tinongoita mabasa akafanana tese. Vanhu vakazomurega kuti achikaunda achirekera mapaketi ezvipikiri, because kani pana anaisenzera pana ndi kumarondera aigadzira zvipikiri. Asi amwisa vanhu vanga varipo, vanga vari maform 4 vakati chiita manager ndokuzozvibata kuti anga asina zvaanoziva. Wakatadza kana kina noku-night school. Unoona kuti hauzivi kuti apa pakanyorwa kuti kudii. So tikaparidza shoko iroro riti marriage zinoti tinoita musaziva kuti we are sowing imwe seed isiriyo vana vari kumashure. Hewo dzedu dzakakona. I'm a divorcee myself. But kune marriage iya iri kushanda zvakanaka. It's an achievement. Kuno munhu wakaita education yake yakanaka, akawana zvakanaka, at least anovhurika brain, achitengesa airtime dzachona haabirwi change. Ndokunaka kweeducation yachona. Nyangwe zvake riri graduate richitengesa airtime, angoti tibatsirane papa. Anyway, haisiyo nyaya ndanyanyawira pa. Masisters kunyanya nesuwo varume, tsvagai rudo kwete property. Tsvagai rudo kwete title yomunhu. Tsvagai rudo kwete, handisi kuti ndingati iyo yanzi man of God. Because ndo zvinhu zvandakaona imwe mistake yetinoita vanhu tese, both men and women. Ndikaona siwo ndikachiva kuti siwo ane bhodhi yake yakati samukei, ndinongovinga izvezvo chete, ndo zvandangofokasa izvezvo kuti ndipapa. Zvokuti pano rudo here ratova drama. Ngatidzidze kutsvaka rudo muma-relationship etinopinda. Because from what I have gathered apa, maya vakapindira kuna baba vazhinji ndi men of God. Anyway, zvinekwana ma-men of God uku zvetinoona hatisi kutaura drama. Zvikobvu. Magwangurire anoita vamwe vachona kana isuwo zvedu mabhachuro asina vakadzi. Hatisviki ipapo.
asi zvimwe zvinhu tinonyarara because hazvineiwo nesu. Plus chimwe chinhu chendoda kustresa chaizvo chaizvo mukati mevanhu, kana uchida kuti life yako ivave senhundurwa, raramira kufadza povhu, uye kuti povhu inozoti kudii. Iwe hazvitauri zvonei, wakuda kutsoropodza mashefu avo. Iwe zvake iwe unofa nestress wakasungirira zvinhu murekera uchiti kwai handitauri, asi ugokasira kufa nokusada kutaura kwako because zvinhu izvozvo zvikapaila zviri mukati mako. Shamari, ini ndakakura ndiri a very quiet boy. Ndaitobvunzwa nomumwe mukadzi ari kumusha uku, ticha paakandiona sika, naiwe ndiani kwakakuzokudzidzisa kutaura? Kozi pandakabvawo namakuriro andakaita, ndakakura negeneration yechi muraini medu right side kwataigara kwakazara vasikana age group yangu, ndokuti handina mbogadzira mota dzewai, tainge taizvo zviya zvokubika bika tichitamba navasikana and all this. So ndakakura ndiri munhu ari quiet. But pandakazopinda muindustry, pandakabva kuchikoro ndakaenda kutemporary teaching, and ndini ndanga ndiri in control navana vechikoro. But pandakazopinda muindustry, mashenza vanhu vechirume vakakuona wakanyarara vanokuita bhora. Itaicho, itaicho, itaicho. Zvikazoti, aya, naimi, handisi mukadzi wenyu kei? Ya, ndakuzona kuti wachangamuka balance uya. So, hakona kuda kurarama kufadza mumwe munhu. Once wangodero, you are in trouble. Unoti takataurirwa zvakawanda vamwe patakapinda mudivorce, asi ndakatora cotton wool ndokuti ndindi munzeve, ndokutora stick stuff ndokuvhara, ndokuti ini ndinorarama zvendinoona zvakanakira ini. Iyo kurarama kuda kufadza vanhu, kwanzi vokuchechi vanozoti kudii? Ukuchiona moto uchipuwa njofera, kana ndimiwo. Aiwa, wotengera varume laki munomboriwa nepiko rokutengerwa idzo mota idzi navakadzi. Ndatoziva kuti kuna vakadzi vana chivirika chaizvo kuda kutengera varume. Makatora chimbwanana chenyu ndokubva mauya ndokuchipa mukaka wakawandisa, chakukurumai futi chimbwanana chacho, yakuraya vaimwa hombe. Because I don't know hangu ini kuti zvinombofamba sei. Nesuwo varume, mukore uno zveshuwa uchiri kubatwa nesiki, how careless are you? Kana uchida kushayiwa respect chaiyo chaiyo, batwa nesiki. Ndaiseseka nomumwe mufana achitaura nyaya yemwe muntaraunda ndakambosenza naye, ndiri anga deputy headmaster ndiri kutemporary teaching, abatwa naiyo siki. Ndakasvika ndikabvunzwa namanesi, muno mukadzi? Zvikanzi kaina musvodi. Ati achitaura nyaya yacho namuntaraunda, matauriro aiita waingotaura zvimwe zviri fani. So kubatwa nesiki chipfeka hako zvemachilamineta, because uri kuzviziva kuti uri kungoti pano apa kune vamwe varume kind zedu vasingagoni kuvata asina mukadzi. Ndovaya vanongoti unofamba oga iwe, unofamba uchiinda kana kuholiday oga. Inonakidza here holiday yacho? Because yakiita kwedu vamwe varume ndokokuti chii chinganakidza? Ndiko ndakazokecha ndobva ndadhakwa. Ndo zvinhu zvino because papati chaipo pakaita vakadzi nedoro, ndo pati varume vechibhoyi most of us. Ya, zvokuzoti kwai pashayikwa madhiringi avana nechi aiwa iro ratova drama. Ya, pakaita vakadzi nedoro, pati iyeyo yanakidza kuvarume vechibhoyi. Guys, kubatwa nesiki, it's sheer carelessness on our part. So vazvanzi, it's up to you, decision ndenyu. Asi mukaona mukagara mumarriage achibereko chichaora manje. Handizi kuti vari kupi vanhu ava dewa.
Zimbabwe. Zimbabwe. Oh, kusina mushonga uko. Ndino urombo nemi. Dedza dziri nyika dzekuno kundaiti pamwe. Tinoziva zvipatara zvekuzimbabwe hazvina mushonga, ende muchada kuinda kumaprivate apo munorobwa pasi petsoka money wise. Riski yacho yomuri kunyanya kutora muchivavareka. Mukaona mwana obva kuti ndienda hangu nababa vangu kundogara nababa vangu, let's hope mamusingavanyimi mwana azviona kuti pamba pacho hapagariki, panovava, pane hurukuru. No, health yenyu yakakosha mufunge kudarika zvimwe zvinhu, because muri kugara imomo mujolo hapachina, murungovata makaita webagwe rakafurukwa. Chiri kugarikwa chacho ndikushaya kuda chete kufadza vanhu vokuchechi. Edi zichinyanyovavareki. Munhu unongotsemurikwa chokwadi kuti shamwari ava madhaka auri kuita ABCD. Ndo zvandakaita dzimwe hama dzangu dzotondichibva nyangu. Because munhu akangokanganisa ariwo ukama kana kuti andoya wokuti unozvida stereki pamba pake asviki. Akandibvunza seni kuti ko seko musingadi zvokuuya kumba kwangu, ndinongomudza gaga. Mune problem yakati. Ndosaka tisingauyiko. Because ndokuti munhu iye agadzirike. Because wamutaurira chokwadi. But mwana unoti iwe nyarara iwe asiyana nazvo. Muri kurera chigwere kana chaonekwa ngachirapwe ndokuti chipere. Kana muchivanzira hama inoita zvinhu zvisina basa, hapana zvomune muchiita. Because icharamba chingoita ubenzi hwayo ihwohwo achinga kuti riri kuita zvinhu zviri right. Kuraramirani. Check and deal. Not me. Nyaya ndakapasa masters chaiyo ndinayo handiraramire mumwe munhu. For what? Kuti zvizodii? Zvangondigwadza ndinotaura, ende ndinotaura nemo kwete kuti zviya zvokuita chibhende. Nemo straight. Zvino muchivanhu chedu chechibhoyi ichi, iye nyaya yokuti kwai reva ishe makakwira pachuru ndo yakati vhiringidza. Kuti totoshaka kutaura kana tiri pamwe pakawanda kuti nhai tinozoikwa apa kwendiri inini iye nyaya iyi handabasa nayo. Bheta nditaure vazvivoshe vachona kana vane zvavari kukanganisa. Chauya chozoona ini. Because apa hapana nyaya inogwadza sokuti uri kushayiwa mujolo uno murume zvokwadi here kuseva sadza nomumvuri wenyama ndozvomuri kuita. Because gwangu hapana, asi muri kuvata makatarira gwangu nokuti munoda kupuwa zvirwere. Ino mereji yacho nayo ichanzi mereji pakuita seiye. Ndinosekera zvangu godo sesmall house. Aiwa, apa muri kutamba mahumbwe. Zviya zvinoitwa navanhu tapedza kukohwa, zviya taiti vana mai vapedza kukohwa tichiri vafana todzidzirawo baba, taibika zvichibage zvimwe zvinyemba uko, tapuwa zvikari tichiita navana baba chichi. Ndozvomuri kuita nenyaya yekuda kuti muri kuda kufadza madzimai okuchechi. Muchafa imi zveshuwa, muchafa nazvo izvi. Because muchamuramba mujoro uyoyo kusvika rini? Musi zvichakukurirai mamasadyo magaro iwawo mupezia maita givhini mopuwa zvefuti imwe siku. Amen. Decision ndenyu. Kana ndandirini kudhara ndakapedza nazvo ndaingosiya. Because happiness chaiyo hapana, muri kupretenda. No, hazvibetseri chinhu. Izvi ndo zvinonzi zvisingashandi zvomuri kuita. Amen. Decision ndenyu. Asi haiwa apa mwana wenyu akaita akabuda because wakaona no. Hazvibatsiri chinhu kuti ndigare murekera mumba makadai, asi imimi mada prefer yakufadza vanhu vokuchechi kudarika health yenyu.
because handifungi kuti mucharamba muchiramba muripo muso muchagumwa zvenyu zvakakwidza chaizvo because vakadzi vane time yokuti hariuyi zemo but kana rikazenge rauya romukadzi maflood aya akaitika kupakistan here kana kupi kuasia mazuva aperawo rauya romukadzi rinouya hot zvokuti anotoshayiwa kuti mega munofara kungoribvisa mega bhuruku rakubatai zvino mariski omuri kutora iwawo aiwa handofunga ndombopa vamwe mukana ndichimwa mvura decision ndenyu saka mukoma gwangu makatotamba mahombwe indaingogara ndiri baba because side randandiri ndakakura navasikana maigwangure aiwa gwangura ndasingagwanguri infact ndakatomba abuse zvangu okay ani munoziva kudhara pataikura tazvimajaha zvainzi ukaita siku yanzi bhuru rinoshinga rinononga nemavanga amboinzwa nyaya yacho bhuru rinogwa rinoonekwa namavanga waiti ukarumwa bvanzi ya bhuru rinorwa rinononga nemavanga wari kushinga mupano wangu but anyway it's a story for another day. Thank you so much mukoma gwangu miraitwa ndiana akanzi jinji oh gee right Dr. Love muri sei bo kurisisa ikoko right chimanye yeah mirai ndichimanya nekuti this is something that is it's more like backyard yangu, and I feel very strongly, and I'll have to do a disclaimer. Whatever I say and whatever I'm going to say, it is predicated on the fact that I strongly believe, Kuti, Christianity as a whole is a lifestyle and not a religion. When we understand that it's a lifestyle and not a religion, we'll better understand what our expectations are and who we reflect when we do what we do. That being said, everything that has been said, Panoka, is really indicative of some of their sentiments and but I'll start off by saying this: run with your life. And these are the reasons why I am saying run with your life. I have started with the conclusion at the beginning because I have to emphasize that and there's a reason to that. And I can give you easily 20 reasons. But today I will focus on 4. These 4 reasons are: 1, church is not about the building. It's not the building, it's not the people in that building, beyond the fact as the relationship between a person and their creator. And when the creator and their person meet another like-minded person, there where 2 or more are gathered, that's where Christ is. Quite the building that they go and venture into, because the building yakashama inopindwa nevaroyi kunyanya varoyi vanopinda mumachechi edu yaya atinoti machechi. That you can argue with me all you want, but kumachechi kunopindwa nevaroyi vanoita upombwe, vano mahure zvose. Kwete kuti church yakaipa, the building itself, as in the brick and mortar, hazvina kuipa. When people say that kuchurch kunoendwa nevanhu vanorwara, just like a hospital, but on a spiritual level, I would tend to agree with them, but not necessarily completely. I will not touch into that, but ndingoda emphasize kuti hanzvadzi, your identity should never, ever be in the building that you are going to. Each Saturday, each Sunday, each Wednesday, whenever you go there. Remekero yenyu is not in the church, nezita re church ya muri kuenda.
Run with your life, and the reason is this. You are putting and you are hanging your life in something that is way weaker than a reed in the wind. Isingatokwanisa kuto supporter nunzi ya marapu. That's how weak you are pegging your identity. That's one. The second thing, murumo uyu amuri kuti pastor kauyu. Question him. You should have questioned him the very first day you knew kuti ari kuhura. Ehe, tiri vanhu venyama, tinoziva, tinombokanganisa. But I'll go into deeper details with this one here, pastor here, because ndakatomunanga neniwe. That's two. Run with your life. The third thing is, pane hama dzake dzinomziva kuti ndizvo zvaari kuita. Unotovaruma nzeve. You actually go out there and wotaura navo kuti mugadzirisane. And beyond my own perception, hapana chiri kuitika. Muri yachona iyoyi iri kukavhiridza a corrupt and very insolent men. Fourth and last thing chandiri kuda kukutaurira kuti umhanye neupenyu hwako ka ndechekudai so. You've lost a daughter. What you have done is you have given your daughter the worst example of how a woman should be treated and also handle her business. If any of those three things, if you never cared about any of those, you don't care, and all that, the one thing that you should care about, if not be center in your life, is mwana wako akatochuza kubuda kubva pamba ipapo, a young kid having the courage to do what you should have done a long time ago, not even for your own sake, but for her sake and the other child yamunayo. Those are the four things that I would say run with your life. But I'll go panin nyaya ya pastor. Let me tell you something. Unotaura kuti vanozoti chi, they will be shocked. Kana vakazoona kuti tadivorce. You know what, baby girl? They already know it. Vari kutotaura kusure kwako uko, vachiseka futi. Vopinda muchechi muya wongonzwa zi vanhu vachataura. Munofunga kuti vanenge vachikuremekedzai here? No. Isusu pataiva tiri maprefect kuchokoroka taiti takapinda muklasi ine noise kudai so. Unongonzwa vanhu vati zi tuhapana. Nekuti munenge wapindazve unenge uchiremekedzwa. Pamwe ndiyo pfungwa yako yauri kuti pamwe ndapinda muchechi vakundiremekedza saka vakunyarara. Vange vachitokunyeya. 9 out of 10 vari kukunyeya. How can they respect somebody who is actually part and parcel of the cover-up, that they know the corruption of it all and the excuses that come with it? Zvinotonyadzisa. Saka hausi kuzonyara pauchabuda, and when they know it, when this has been exposed, it will actually befuddle you. It will dumbfound you. Kuti vakazi vanozivaka vakawanda vachonaka vachatouya vachiti iwe taitozviziva kubva kudhara kubva kupi nyaya dzachona dzakadai. If you are going to say uri kugarira kuti usanyadzise murume wako, you got the wrong end of the stick here. Pa reasoning yako. That is not the way to reason. I always thought, and I will always say this,
when I got divorced, and I did mention it a couple of weeks ago, I suppose, the thing that happened to me, that was the most aggravating thing about it was, and frustrating as it were, kunyara kuti vamwe vangu vachazoti chii, kuti ndatadza, I have failed, I'm a failure beyond everything. But you know what? Looking at what iko mazuva iyayo when I was deciding to make those moves, and the fear that was there, right? And then looking back, it's been 20 some years since I've been divorced, right? And in the, what I would say, I don't know. Did my life ever spiral into an uncontrollable and abyss of defeat and despondence? No. I actually came out of it better than when I was there, and for the better too. Saka, I know you cannot see the forest from the trees right now, or the tree from the forest, whichever way you want to put it, because you are in the thick of it. But believe you me, you have done it before. You had your first divorce. This is your first time around. You managed. However you managed it then, think about it. This will be twice as sweet. Because when you tell us, Kuti, you have been majamba from the frying pan into the fire, which means this is worse than what you had before, according to your title. Saka tinoti kwa urika, it's the sweetness and the aftermath of this disaster of a marriage. What's waiting for you is sweet and peace and tranquility away from such abuse. But I digress. Miraindi dzokere kuna pastor. Akabonderesa motikari. Ane baby mukati. Boys dzekuchurch ndidzo dzakakutaurira kuti ndiyo zvakaitika. Wanga usingatombozive iwe. Your husband hadn't even come to tell you that. Which only gives us evidence kuti vanhu vanoziva, vari kutoziva. Vasikana ivo vaya vari kupinzwa ivavo. Vanotaurira vamwe vavo vachitoseka. Chingoti ndakashingirira ndiri kutengera murume wangu sutu. Ari kuchenera kuti attract the marara amwe aya. So you are actually nengirikini, you are liable to his actions by extension, because you are encouraging him. I will never say the man is a pastor. I will address him semunu angori munu nje, because that title pastor, as it were, deserves a little bit of respect other than what your husband resembles or actually attributes it to. Munhu zvake atori hurere murume runoda kugara hiding behind shoko raMwari. Just because you can quote my Bible verses doesn't mean that you are a person of God. Did mention it a couple of weeks ago. Oh, sorry. Because... No, that's fine. It's awkward to hear my own voice, Saka. Anyway, just because Munu Uyu anomira behind the pulpit doesn't mean that he's up straight. Hey, we are human, and to know we are fallible in many cases. But I would expect a pastor to have morality and to live by example. What he preaches
in front of congregation yake. And what he does should be reflective of what he believes. The fruit of a true pastor will show in his actions, in his deeds, in the way he lives, not in just the way he speaks. Do not as I say, Kayoka. Ndiye vabereki vakapusa vakawanda maparents anodaro. Iwe uri pastor uri mufudzi vevanhu and uri mufudzi wemoyo nemweya wevanhu vakawanda, depending on how many people go to your church. Just imagine the number of people that do not prescribe and subscribe to your indecence, who will find out about your indiscretions. Vozoti nekuchechi koko kunana mapastors acho nawo ari kuhura, and then motendeutsa vanhu vaMwari back to izvozvo nekuti pastor wedu ndizvo zvanoita. Isusu tingaitawo sei iye ari padhuze naMwari? As you always say, do not touch thy pastor hands, don't, whatever the case is. I even don't hate to remember that verse. But you do that, understanding kuti, another person that's going to see you, that's looking up to you, and then finds out your indiscretions. What reaction will they have? And what will be the end effect of it? Long-term effects. Evanhu vane rudo kuti vazive Mwari wavo, vomuziva kwauri wewe, munhu anohura kudaro. Seriously. Pastor iyeye haasi pastor, ihure remunhu, and does not deserve to be on that pulpit. And the sooner you expose that, the sooner you actually help vakawanda vachazo that will be misled to think kuti sezvo Mwari achidaro ndizvo zvanofarirawo. That needs to be an end. There has to be an end to that. I strongly suggest kuti expose him and walk away. Walk away in the manner yakuti your head held up high, your chest bust showing up straight, uko une magogo ako, and letting this badass this man, so-called pastor, burning within his own church. You can always see that vision of the movie where there is a blast kusuroko and the hero is walking away looking all tough and accomplished. That's what you need to do, because at the end of the day, it's not just your soul that you are deceiving. It's not just you that you are actually accomplishing an accomplicer to the detriment of your congregation. To know kuti Mwari akati, woe are those people who come and turn away my folk just because they are vari kuparidza shoko rakaipa risiriro. Woe are their futures. Kudenga uku kunenge kusina kunaka. Saka hanzvadzi yangu ukada kuzvivhara izvi kaizvi, hausi kuvharira iwe woga nekuda kwokuti uri kuda kuzviedza kuti wakazvichenesa. Izvo kaizvo wakahumburutswa kudhara nenguruve iyi. Kudhara hauna kutombochena. Pamberi pevanhu vose vanozviziva, and I'm sure vakawanda, you are already a disgrace to them. Not because of your character, but because of your willingness to stay in that situation this long. That is your legacy that you are leaving. And the impression you are giving them. Wokansula vanhu kuti ichi neichi vanobuda vachisaka vachiti, he, wakazozvinzwa here? Aiwa, kokwavo imi zvadaro moitei. You know, that is just a disservice
to the people you think you are helping and you think you are living by example. If you truly want to live by example, do the right thing, expose this bastard, and walk away with your pride and your dignity and integrity. Because apana chaunacho in pane munhu hatombochinjike. If you see somebody that is a so-called pastor achidaro openly and wantonly kudaro, that is to me the lowest of the low. Vevanhu vanonyepera kuti charlatans, false prophets, false pastors. That's what I will call him. That's the low of the lowest. And as I want to just emphasize, iwewe hako upenyu hwako unokwanisa kutenga motikari dzako uchifara nhasi uchinyebetsera. But just remember, the people that you are supposed to lead in the spiritual life, as you understand it, says prayer warrior, you have been given the privilege to care for those people while you are nurturing them and teaching them in the way of Christ. That obligation, no, not even an obligation, that privilege, you need to take it serious, and take it as your foremost vocation. Because at the end of the day, pauchazofunzwa kunzi waitei vana vangu ava vakutenduka vachiita zvandanga ndisingadi kuti vaite, iwewe wanga uri kera wavo. You have their souls in your hands. Semfundisi, mukadzi wa-false pastor. I beseech you, please reconsider your attitude yekuda kuvharavhara zveupastor, the indiscretions yepastor, thinking that you are helping yourself, because that's selfish. Think of the people that are being affected outside of your marriage, your congregation. Beyond that, think of your daughter, and I don't know if it's your son or the daughter that's the younger one. Think of them as well, and think of their future. And you'll understand when I say it is only right, because when we stand before God on that day, it will be you, your actions, and also your privilege that you had on this earth to give a testimony and attestation of what you used it for and how you used it. And because you accepted that position, please take it serious and make sure kuti wa correct this wrong that will otherwise on this temporary earth, the next 20, 50 years yauchararamaka yehe uchafara uchawanza. But remember, you've got eternity after this. What would you want to face God and talk and say you did? Good and faithful servant. Please, I beseech you, expose this man, run with your life, re-engage with your daughter, and make sure that she understands that you were in a weak position, but show her your strength by getting out of this stupid relationship, dangerous relationship, and give her some hope. Nokuti mama, although she was there in the doldrums, she pulled herself out. And that to me will be the biggest and the most precious testimony your daughter will ever hear from you. Beyond that, I would say in this also,
And yes, they might not give you advice yokuti muita chi indiri kuti mhanya neupenyu hwako. You don't have to say face autombo. You don't have to say face. You don't. Because your face has already been mud, and it's mudded, and it has been disrespected. Not by you, but your husband. Saka, save face pakumanya and get out of this one alive. Ndapedza. Thanks so much, Dr. Love. Thank you so much. Thank you so much. Right. Let me just do a quick recap. Then go past a group Benford. What they say? Well, my name is Chimuti. Lucy, tarisama settings thing yako uye ubude futhi udzoke futhi because yaka cancel video saka I cannot add you. Right, Malhuya Murise. Ndofara murise mkoma. Bo made. Murise sisi bo mama G mkoma gwangu Dr. Love muri right here. Bo. Koma dewa makadi. Murudo takaenda. Gribo. Right. For those that are just joining us, let me just do a quick recap on this one. Then indopa January kuyapa. I think Dr. has spoken. Sakando andapa thing. Do andapa malhiwa yo. Right. Lucy, I'm kicking out to Joga foot. Lucy Joga foot. Right. Topic tonight: from frying pan into a hot fire. Hello, Elder and DDC. I'm a lady aged 43. I was previously married and had one child. I remarried 8 years ago to a man of God. Coming from a background of physical abuse, when I met my husband, I was so happy and ready to live a better life in Christ. It's unfortunate that I write this to you with a heavy heart. I'm broken inside. My husband is loved by the church, but at home he's a monster. Ndanzwa nekubata my girlfriends. Our church is small, and the package yababa yavanonza komba every month cannot sustain our lifestyle with our 2 kids, maid and gardener. Elder, I'm the breadwinner. I have a formal job that pays well. Yaomari hantozivi kana kuibata. I travel a lot and always make sure I bring him nice suits vaonekere, but ndautona kuti kuchena iko kwakuteta kukonzeresa nemamwe madzimai muchurch. When I got in this marriage, I had a Mercedes Benz and later bought a Range Rover. Ivo vaishandisa SUV, so I gave him my Benz kuti Tenzan. He crashed it. I was so happy to find out through vakomana vavo vechurch kuti he was with a young lady mumota. In my head, I thought he would fix the car. He parked it and it's been there for 2 months. My issue is I counsel young couple at church and teach them values that I'm not upholding in my own home. I fake happiness na baba pavano, but at home we hate each other. My daughter knows my situation. She has seen us quarreling multiple times and she resorted to move out to stay with her dad because stay with her dad because of this. I have thought about divorce, but people would be shocked with how, since we put up a class act all these years as happy couple. I'm a Christian. I left an abusive relationship before. This time I hope it could be different with a God-fearing man, but it's worse. I've been treated for STIs multiple times to extend that I now refuse intimacy with my husband. I'm a prayer warrior who feels defeated and helpless. What can I do? This is my first time to open up about my situation. Please keep me anonymous. Right. So we're for doing Madonna. Right. Malhiwa. Hello. What do you say? Hey, did you call? Come, what I did. Kuna kuri bo. Anditi kan. Tandichida kungutaura one kuda kwamai ava chokwadi. Chekutanga ivo ndo vari kutozvinyebera vachitraya kuvanziridza munhu asina kana nebetsere yese, because uri kutraya kuhwanza basa rake kuti asi rakanaka. Iwe pachako how do you feel kana murume wako akamira kumberi kwechechi achiti haleluya uyendi kunamatire,
iwe uchiziva kuti murugwa umo mune siki. How do you feel vachinyebera vanhu vese ivavo vanenge vakagoma gwangu musaseka? Chekwadi ari kumberi ari kuti amene ari kubata vanhu musoro mupenti makaora. Zvinobuda kuti kudini? Already iwe ndiwe utori zvomwe Mwari vachatotanga kutonga iwe. Kuti chokwadi iwe wairegedza vanhu munhu achimira mberi kwevanhu achinamatira vanhu uye vari kuda kuporeswa ngavauye ndivanamatire iye achiziva kuti ari kutorwara. Zvinobuda kuti kudini? Uri kutohwanza bhinya chairo chairo, uri kutohwanza munhu asina kuita zvakanaka, ende siki iyoyo ari kuitora from one woman to another. Muchatenderedzana chechi yese kusvika pakurwara chechi yese, kutanga kubva kuna iwe mufundisi kusvika pavana vesangana. And how do you know pamasikana vacho the under age hari kutova abuse uchichengetedza zvinhu zvakadaro? Saka I blame you. Iwe uri munhu ari right ane basa rake rinobhadhara. Saka chauri kutyira kubuda mumarriage yakashata iyoyo chi? Unobuda wotanga upenyu hwako, unorasikirwa nemwana, mwana aenda kugara kwastep mother wako, wotoona kuti iwe hautogariki newe. Pane kuti uchengete mwana wako, ende kana ari musikana uri kumudzidzisei kuti marriage inosungirirwa muchirwara masiki muchidini, mota dzichidhumira. Mota yakandai wanga wakatotengesa ukaisa mari yako mumwe, kana kuti wakatotenga imwe imba yako unotenga dzimba, utenga imba yako uchengeta, handi unozogara nevazukuru. Kukuda kuita mai mufundisi. Vafundisi vazhinji 3/4 vashata mazuva ano nekuda kwemadhireza. But haungazvirwarisi mwanamai yangu, haungazvirwarisi kuramba wakangoshingirira uchizvirwarisa. Ini dai anga asiri mufundisi, aiwa taiti it's okay, kana wada. Zvino munhu ari kunyebera vanhu. Iwe uri kuti unoziva zviya zvinonzi wadziya moto imbavha, ndizvo zvauri kuita izvi. Uri kunyatsoziva kuti munhu haasi kuita zvakanaka, ende anotori nevanhu vake vaanototuma muchechi imomo, kana dai wanga usingazivi. Ane vanhu vanotuma muchechi imomo kutoti vachimunyengera tusikana. Ende chimwe chinobhuwa ndechekuti iwe uri kutoti vanhu vachati kudini. Vanhu vese ukaona zvinhu zvaakutoitika pakusvika pakuita accident, vatobva kure. Accident inotozoitika years later. Handinoona zvinoitika mamovhi zviya zvokuti 10 years later ndo zvinoitika ukaona pakubuda maaccident. Ukaona zvinhu zvakubuda zvatotangira kure. Tauri pamwe muchipinda muchibatirwa mahandbag, muchihostwa muchinogara pacheya, vanhu vanozwa kuti namwe ava yediri nani. Chero vanouya vachiti uchiti hanzi ndinokansela vanhu, vari kuuya kutozokuedza miedzo che ikuda kukunzwa kuti unoti kudii, but vari kutoziva. Moziva kuti upenyu hwako chaiwo chaiwo iwe unogona kuziva 10% of your life, 90 inozikamwa nevanhu. Muchechi mambo varitoziva kuti hai ndo benzi remukadziri. Ende vanotoziva paunenge usipo pacho paunotravhela iloti uchinouya nemasutu achewa waunenge uchinouya nawo. Vanenge vachitoziva kuti benzi riya rakabuda. Ndopavanozara vachifirika ipapo nemurume wako. All in the name of marriage. Kana zvaramba mwanamai yangu, ibva buda ugare utizarane with your life. Zvitori nani utononamata uri single, Mwari anokunzwa dani zvauri kuita uchinyebera Mwari izvi. Posi zvine zvidou ukamuvanziridza ukavanziridza. Ini dai ndiri newe. Chechi mune anodzimai masuggestion box. Kungonyora kuti sister ninge namufundisi vari kudanana yoverengwa zvine vakuru vechechi, ndiri ndanyora zvangu ndikakanda. Muexpose. Uchiya kuparadza benzi nemadhurandi amota mazuva ano, chokwadi benzi wakungoenda kungopwa. Hauna hama here dzisina zvinhu zvaungadai wakakumota iwe pane kupa munhu akadai. And you ladies, let's not choose marriage over our children. Togara muchizvitaura, mwana apedzisira pakusvika pakuenda, iwe unoda kubuda marriage. Mwana iye kana ari musikana akanaita mutoriro imhosva yani, it all comes back to you. All in the name of marriage. Kana zvaramba semoya mukoma Benford yekuti marriage is not for all. Havasi vese vanoti sheshe semurume wako vanopinda mushoko kudenga. Havasi vose vanoda vanorogwa vachapinda marriage. Ndosika kune wedhi racho rekuti single mother ririko. Ndosika wedhi racho rekuti divorce rakagara ritoriko. Kune vamwe zvinoramba, kune vamwe zvinoita.
kuna vamwe kuchikoro ndosaka kuchizonzi ngakuitwe number 1 kusvika number 4 nokuti kuna vamwe vachagona kuna vamwe vachafoira. Ndizvozvi ndizvo nemarriage. Apa yayechi2 watoma intensive care kuzonoti pechitatu apa uchatozobvapo manje chibereko chasakara chaura wakuita makenza because having an STI zviri kureva kuti munhu asudana nemunhu wani ende munhu wake iye ane munhu wake because hazvisinyoreka kuti chokwadi mai mufundisi nababa mufundisi muri kupinda mumota muri kuenda kumba ini muri kundisiya ndini girlfriend yamufundisi muri kundisiya ndiri kunzwa sei muchienda kumba kwenyu ndinotora nawo nabhenteni wangu wokundivaraidza kusvika mufundisi vazobva kwauri. Saka kutozoita STI kureva kuti mufundisi girlfriend yamufundisi ine munhu wayo iye ane munhu wake iwo. Chechi yese inopera kurwaniswa nemunhu wani. Saka for the sake of your health and for the sake of your peace and for the sake of your happiness ibva kumai mufundisi hauna kana nebasa rose kuti kudi vangani uyu anonzi ane mufundisi uyu Pastor Chris havana kuramba mukadzi havana kuroora umwe here ivo vedu ava vamwe kabuda vachinzi vasheka vanga vane mukadzi wani wokutanga kasiti wechituyu havana kufa hava 100. Saka iwe ndiwo wanyade zvanyanya kuita sei vakawanda vafundisi vana kutaura shecha fema havana kuramba vakadzi vakaroora vamwe. Saka iwe chanyanya kushungurudza chi vanotori nemachechi ane misoro ine mazita kusachiwa pamwe chechi yako ine mazita ari kuna zetu ane machechi ane mukurumbira chaicho vari kupinda mumadhivosi. Iwe chavo chanyanya kukunetsa chi aiwa buda utofara ufare nguva ichipo chengeta vana vako kushanda basa rako ende une nyasha dzamwari dzakakuringana nekuti you've got a good paying job ende une pekutangira uchiburuka muGD6 yako uchipinda mumba mako zvakanaka zvakadini nekuti zvavangusi zvakasiyana nemujolo wacho hauchina hapana chamuri kuita makangogara ngotarisana. Saka wakagarire makumbo ari mvura nyota makumbo ari mvura ichaimwiki nemadhaka ibva anotsvaga pane imwe mvura kwayo because ane calling yechifundisi usiwe ndi baba. Saka nechifundisi chavo chicho chehure mukati siyana navo iwe ndi anogara kana zviri zvako uchamuwana anongoti uya tigarisane kana washayiwa ufi hakuna kana pakanyorwa kunzi vanovigwa uku ndo mauri vanovigwa uku ndo vakaroorwa vakagona mamereji tese 6 feet sekuronga kwamwari. Hakuna kumbonzikwa hanzi vamwe vanototi vachipedza kuchata vachiita 3 weeks umwe achifa vamwe vagochata vagachemberedzana 99 years umwe atofa. Saka kwese hazviri kuti unofa kana ukava single ende vanhu vachataura vagopera aizvo vamwe vamasocial media kataura vakataurwa iwe vasungwa vava mumajeri izvi muchiri muri kunzwei zi vanhu vanyarara vatova mune imwe vanhu vanotaura somnyarara chapedzisira vanyarara. Saka kutaurwa unongotaurwa chero mai vako chaivo nenhumbu yako vakatotaurwa vakadzaisiya baba vako. Saka kutya kutaurwa hakumbotyisi usambotya kutaurwa buda useve mereji yako ndombomwa mvura. Thank you so much ndemaziwa sekuru bwenu bodi muri sei mukomadewa zviri sei boma di ndandambo dropa bhati rangu ranga ralo bhati ndadzoka nawo. Okay. Regai kana 10 yangu yasvika ndingoti gwigwigwi gozi ndoona uzvokurunza kuda yasvika taurei gozi ndokuona tinenge tiri kurasika panapa. First of all ndoda kukorekta vanhu vanoti kwanzi marriage is not an achievement. Getting married is not an achievement. Sustaining a marriage is an achievement. Ukaona munhu achigara mumarriage for 20 years, munhu achigara mumarriage for 10 years, that's an achievement.
saka ndezvemapato kana mapato kuti 5 years It's an achievement. Chatingangoti haisi achievement kungoti nhasi ndaroora nhasi because ndogona kuroora umwe ndo mangwana ndoramba ndoti but vari kukwanisa kugara muwanano. It's an achievement because munhu kutora vanhu 2 vogarisana hazvisi nyore, and that should be acknowledged zvizikanwe kuti it's an achievement muchigara pamwe muchibatirana pamwe. Now todzoka panyaya yedu mukomadhewa pandiri kuti tinenge tiri kurasika. Ndiri kuona vanhu vari kungoataka this so-called pastor. Munhu une nyaya ndiyo hanzvadzi yedu, ndiye une nyaya. Ndazama kuteerera munyorere wake ndifollow kuti munhu wakaita sei, sezvo ari munhu wakambofaila marriage H2 yakuda kufoira futi, kuti ndinyatsokuona kuti iye pachake achizvinzvera ungava uri kuposha papi. Number 1, marriage haigoni kushanda kana usingarespect murume wako. This is the only time where I agree with the Bible. Ndinotisagira zvakawanda zvemuBhayibheri, but I agree with the Bible on this one because they got it right. Ndosaka vachiti vakadzi respect your husband, varume vonzi idai vakadzi venyu. When you respect a man, unokwanisa kukuda. Murume akasarespectwa haagoni kuda munhu. Madzimai mukaziva izvozvo mabata marriage. When you respect a man, unokupa rudo rwese, a man can do anything for you. But the moment you disrespect a man, haagoni kukupa rudo, you find that man kuti haashandiki naye. Now, ndouya pane our sister. Vandiri kuti uri kufunga kuti by giving this guy material things, and mukazwa nyaya yake it's I inini ndikazomupa mota, I'm the breadwinner. How do you talk of a breadwinner when you are in a marriage? Inini ndakazviramba last week zvokuti munhu unoti uri marriage woti kwanzi I am the breadwinner. Tine mhuri yedu. Hapana pandambonzwa achiti we decided kuti iye achifamba nemota yakati, kuri kunzi ini ndakazomupa yakati nokuti waifamba neka SUV kake. Everything that this woman is doing is to belittle this man. Ndosaka muchiona varume vachibva mumasabhabhu vachienda kumudzimai uri mukatangwena, muchida kuti unogotiza mibhedha yakanaka, dzimba dzakanaka, mukati zvaakasvika vanotiza varume vachienda kuzvitangwena ikoko because they are being respected, vanobatwa zvakanaka vari ikoko. And tonetsana kuti kwanzi varume vari kungofamba vachidini. This it emanates from what this sister of ours is doing. Uri kutaura kuti mwana unonzwa tichipopotedzana. Zvinoitika sei izvozvo? It means she's answering back to this husband because she doesn't respect this husband, of his. And as a result of that, he is driving, this brother of ours, outside, achipoya. So she has to do a lot of self-reflection. Iye pachake, ndanzwa achiti kwanzi my job entails traveling a lot. When she is traveling a lot, what is she doing to meet the needs of her husband? Urungofamba because uri kuuya nemari yakawanda kumba, therefore you think that's the end of the story. As the husband, he has specific needs that needs to be met. And auya kumba ndopa ari kuswera achita nharo achingopopotedzana nemurume. She doesn't respect the man and you want to do what? Vanhu muri kuti kwanzi this guy should not be a pastor. He is a pastor. Ndiwo mapastor acho iwayo. Mukana mapastor akaitaurwa naDr. Lava hapana unomira papulpit because hakuna munhu wakadaro. We are all sinners, we all sin in one way or the other. Saka ndiwo mapastor iwayo. And ndiwo vari kuita counseling mumachechi acho iwayo. That's the reality of the life yatinayo mukomadhewa. Inini because we're hearing one side of the story. That's why we need to be careful with our analysis.
inini since sister vedu vari vanyora, here's my piece of advice to our sister. Ngaazvinzvere iye kuti chiri kuita mamarriage ake asashanda, chipotsi yakaramba, piri yakuramba futi. Iwewe zvinzvere semunhu kuti what is it chandiri kukanganisa. And in this case I see so many red flags with our sister. So ngaatange iye azvinzvera before ada kupomera this brother of ours. Otherwise ndosaka vanhu vemuteti vake vachimufarira, because munhu kwaye munhu wakanaka. He's a very nice person, but uri kutozokanganiswa apinda mumba. I cannot describe how many men vanotadza kuinjoya kubva mudzimba dzavanogara because of my environment anenge achikonzerwa nevanhu vakaita sehanzvadzi yangu iyo inongotaura kuti chese ai tumari twake twanzi tushoma tumari tuviri handitombozivi nezvato. Unongotadza kuziva mari yemurume wako kuti zvaita sei. Even akauya ne$10 unoiziva, and you need to sit naye tichibhajira $10 iyoyo. Imari yedu ndio zvatakati ini ndio that's how we should do. Kana uchiri kwanzi I don't care about tumati wake because tushoma ini ndini breadwinner kuti kudini go. So that's how I see it. Mkomadeo Kule ndakupa 100 stars because marova murere injaya chayoka. Munozaita kudira chinhu pachinhu kuti munenge mamaidzi kana kuti maolives, it's either you like them or you don't like them. Apa manje apa mataura chaizvo izvo. Ine hangu hapaiti. Varipo wapindurei? Zvamataura mukoma Benford. Hazviiti mukoma Benford zvamataura. Mira, hold on. Kuna munhu ari kuno, hold on. Mira, hold on, sorry. Munhu ari kufona. Ndoti munhu ari kuvari kupi. Mira, hold on. All right, kola, hold on. Mira, sekuru munenge mabudutsa vanhu vakati wandei kumateresi, hold on. Saka nyaya yacho inenge yayenyu. Mira, ndimbogadzira kasitini. Ngavabude ndosaka pari paDDC. Right one. Right. Kola, taura iti nzuma tichi kola mbora tichi. Ngoma Benford musandibvise pana Mwari. Tanga ndisingadenda ndakazvipikira kuti handichapi kumateresi asi mandidzosa pano. Musandibvise pana Mwari. Ngoma Benford, don't talk about respecting a man before you measure the man and measure his worthiness of respect. If a woman fails to respect a man who is not respectable, the problem is not the woman, it's the man. Let's get that straight from the beginning, from the get-go. If, as a man, your solution to feeling disrespected by a woman in her actions or her words in your marriage is kuenda kunohura nevakadzi uchidriva motikari wakatengerwa nemukadzi wako, you are not worth respecting as a man, not by that woman, not by any other man, and not by any other person walking this earth. Kana muchida kutaura nyaya yekuti hanzi kana muda kutaura nyaya yekuti hanzi mukadzi wati ndiri breadwinner kamari kacho handisi kugara pasi nemurume, remember akatengerwa Benz, akapuhwa Benz, handiti he crashed the Benz. I can tell you, reading that letter yatarwa nemukadzi uyu chazomuita kuti auye pano nhasi ndiche mwedzi wechipiri wapera Benz yakagara isina kugadzirwa. Iyoyo shoma yacho yasiri kubvunzwa paanouya kumba, haiti thought process yekuti chirega ndigadzire motikari yandakapuhwa yekungonzi nekurwadza kunoita kutenga motikari. It's not about the fact that he's failing to sit down with him and have a discussion about the money that he has. It's about the fact that the man has no concept of responsibility. And because he's no concept of responsibility, he's not worth anyone's respect. If you as a man require other people to behave in a certain way so that you can maintain your integrity, you are not worth respect. That is and if you're not worth respect, no woman married to you or not must be forced to respect you just because what you are a man. No. Your accent and your respectability should stand alone regardless. Kana asingamudi mukadzi yetu ari kuregera kumuramba chii, aina anotsvaga nomurespect agocontinue kuita as a respectable man. Kuhura kwaari kuita ikoko, is it because the congregation is not respecting him?
He's not worth the respect of his congregation. That's why he's not a pastor. Meet basic requirements of humanity. Don't cheat on a person that you love, otherwise stay single. Is it because he's not being respected by his congregation? Guys, if you think kupfugamirwa nekunyararirwa nekuitirwa zvinhu zvakadai whatever set of other person's behavioral standards that you have that make you feel respected, if you think those things being done making you feel respected actually make you respectable, you are gravely mistaken. Just because other people treat you with respect does not mean you're worth respect. Be worth respect before you demand being respected. Mira. Ndakambonyarara pesa pasi nhasi apa pano kola wandipahasha. Mira, hold on. Ndato filling station. Mira, let's disagree to agree. Right. You see, this is why I love Mkoma Gwangu na Sekuru Benford. Na Mkoma Claude. Kuti vanongoti Shirino Zongofa. Mkoma Gwangu always say, kuti usafe wakadya mari yemukadzi. This is exactly. Kuti mukadzi akangoita mari chete, they want to be recognized. They start saying me. That's how Benford. It's I, yangu, right? Murumano sends 100 years. Mukadzi are a housewife agara pamba without going to work. No one knows could that man doesn't go to work. The husband will come feed the family and everything. If that man loses his job and the woman goes to work, I'm telling you, within a week's time, let's not go. Let another example. Call or mukadzi wangu yo. Your kind my car. And this car. If I'm to take no, it's an example that I'm giving. All right. Okay. All right. Fine. Okay, sorry. Okay. Sibo mukadzi wangu. We've got 2 cars na Sibo. And let's go. If I'm to take Sibo's car, the chief to Sibo, I want to do my errands, my car is not functioning well. Right. What would Sibo do to me? I'm that dewa. When I'm in a full tank, continue with a tank. In a full tank. Right. The kid Zoka, what does she do first? She will come, look around the car, looking for scratches, put the key on, make sure the car's got full tank, look at the back passenger seats, looking for hair, looking for smell, perfume, right? But if we are to reverse the situation, if Sibo takes my car, right, when she comes back with my car, she just dumps my car there. I don't go out and look around with the motor in a few in a scratches here. Sitting go front super garani. Saka, why is it in Mimi once maane kamari like this woman? You start trying to say things. Don't say that. Saka Benford. Ayo, hold on. Ayo, Chimbo Mira. Right. So why is it in Mimi? You only think of yourselves with it once you become a little bit better. You want to brag about it. She's bragging about, I travel a lot. I don't even know ndandapira mari. Ndakambvisa mubva SU. Ndikamba Benz yangu. Same. Ndikuzomutengera masutu. Masutu ndio akutoshamisira pamberi pevanhu. Come on. Munhu anokwanisa ngodiwa asina sutu. Vakachingoziva kuti tinongodika tisina kana sutu kana tisina kugeza mazino tinongodika. Saka Benford right. Izvi zvamunoita vakadzidza kuti you think kuti earning more money or driving an expensive car that will make Morume to belittle a man. That's why I said to most men, why so Benford anobva kuBorodale achienda kumatapi. Why? Because what we need from a woman is respect.
We don't need all this. No, we don't want that. Okay, Ngoma Dewa, let me put it this way. In fact, I see where you're going wrong. No. And just because I'm saying this man is not worth respect does not mean I'm defending this woman's action. Let's take this woman and her money and her car and kuganza kwake aside. Let's eclipse all of that and let's look at this man as a man wamadumbe. Murume wamadumbe. Madumbe haana kana sense. Arikutogara kumba, arikutojingiriswa kana taringoona uye kuti vana vadye. Atojingiriswa neshoma yepackage iri kuuya iyoyo. But murume wamadumbe arikuhura nevanhu muchechi. Arikuita accident. Arikusiya motikari yakagara. Haitogari yaitwa discussion yekuti inogadzirwa nani. Arikubata mwana rough to the point. Madumbe rough to the point yekuti mwana wamadumbe anotonzwira madumbe tsitsi to the point yekuti ndaenda kuenda unogara nababa wangu. It doesn't matter which woman you put into this man's sphere. He is not a respectable man. So don't come into this and say, point at her failure or ability to respect a man as the issue. But should the woman be more respectful? Let me redo it this as well. As a woman, kana ndakutengera chinhu semurume wangu ndatokutengera zvotoperera ipapo it's not coming into the future. What I could say is the reason why she's saying these things is she's trying to bring it. That's how she sees her value as a woman. If anything, he feels disrespected. But whether or not she's properly respecting him, it is relevant to the fact here that the man is not worth being respected by anyone, not this man. But he's not worth respecting. And let's agree on that. Can I ask you a question? A normal person will they just walk in and start having noise and quarrel with somebody from nowhere? Anondinzwa noti mwana uyu meno kwabva unenge watokonya panorwadza unenge watokonya panorwadza, but it doesn't matter. No, for a respect, let's no. I think you see what the problem is. We don't have as a society and as a culture, or maybe as a platform at DDC, let's define it a respectable man. Because let me tell you, mukadzi ako yakata noise yakata say iwewe semurume ari respectable unomutarisa uona kuti no, this woman is a problem in my life, you leave. You divorce her and you get a woman who's capable of divorcing, of respecting you. Your solution to that is not going to kunohura kutunza siku mumba. If you and as a man are worth respecting, let's define what makes a man respectable. Kuitira kuti isu sevakadzi tikazotikirwa mabox tikati atitora tidgonzi tatadza kukurespect dai tinoti hazveshuwo yaya ndo munhu uya nemabox esai asi inini chikanganisi. Take the boxes of respect first before you come and demand respect. No, we don't demand respect. Respect is earned. But for you to end that respect, and then you get it from somebody who understands you, but if we have got women who think because they earn more than it's not acceptable. Let's be realistic. I think Seguro. Oh, okay. Right. And the you mamura dichi kuda mabra zase bengo dichi. Hello? Ndandida kuvaudza sekuru Benford kuti respect is earned. Hakuna munhu angangotanga kungodisrespecta munhu. Plus mukadzi ari kuti ari musecond marriage anotoziva paari kakanganisa pafirst odzoka kuzoita macorrections. Mukanzi manyora test mozanoita macorrections monyora futi zvamakanyora hazviiti, especially for vakadzi. I'm talking as a woman. Hakuna munhu anodzokorora mamistakes ake. Plus uyu mukadzi uyu zvese kuzoona ndozvatogarisara kuti kuzoona munhu akutaura zvinhu zvese tingasingadi kuzvitaura, but kana zvinhu zvaakutozikamwa nevakomana vekuti isama dzangu
tiko baba vakabondera vaine musikana. Imagine kuti vakomana kuteshi ndo vakatozodza mai pane akatozorwadzawo vamwe kuti mai vanongofamba vapera. Havamuziva here kuti musikana wangu yaifamba nababa vasuwa yaita accident. Plus munhu haana kumbonzi mota yacho ndigadzirisire undidzosere. Chigadzirai mufambe nayo ndokuzi kuzotaura kuti bhenzi yakagara. Kutaura futi kuti uyu ndiye akutotora futi responsibility yekudira futi petrol yake iyoyo kuti vaende kuchechi. Handiti munoona it's bad more. Apa chimwe chinhu chakurwadza kurwara. Dai kusina kurwara nezvese izvi hakuna munhu anoda kuvhura hapwa dzake vanhu vese tichida ngovharidzira chero murume wako asina mari tichingo as long as murume wako achingokuda kwedza haana mari uchisapply hakuna mamunombonzwa vachitaura but kana mukazonzwa vanhu vaakutaura seizvi zviri kureva kuti pane chaatoleka. Iye ngatiexcuse ndingabvunzewo here bvunzai. Ndingabvunzewo here ndiri kubvunza panel yeyonai nekola kuti why is it that we men feel threatened by mukadzi akabudirira? This is a question that we have always asked. And why is it that we cannot be accountable for our own actions? Nekuti mukadzi andikurira nhasi ndakuramwa because andikurira ari kuwana mari yakawanda oda kunditaurira kuti zvandakutengera chizvigadzirisa iwe woga. I don't understand kuti where is our accountability? Kana ndiri murume anoziva kuti ndiri murume pambapa and I've been given that opportunity kuti ndi drive a Benz ndoidhumirisa mune musikana mukati, and I think kuti mukadzi uyu anyora kauyu anora achirwadzwa nekuti panga pane musikana mumotikari yake. God knows what she's thinking about what transpired in that car. Nemusikana uyu angari a young girl. Tozoda kumutaura kuti hana respect nekuti ari kunditaura kuti ndakamutengera motikari dai angonyarara. I think we have to be at a position yekuti we contextualize this and put things where they should be. Murume akaporonga ihure remunhu. What respect is needed to be bestowed on a man that does not have that integrity? Dai angari murume ane integrity ka. Zvose izvi kutaura uku kwatiri kutaura kauyu mukadzi uyu. None of that would have ever happened. None of that would ever come out of her mouth. Because I believe kuti ari kusapota murume wake mukadzi uyu, regardless of his actions. Kwakurwadziwa uku. So why is it that we cannot be accountable as men for our own actions? That's my question. Kuna mkoma gwangu, mkoma gwangu nasi ndanga ndichada kutoombera maoko ndichiti pamataura nezve marriage and achievement ka mataura nemo, and you actually quantified it and contextualized it in the way that I understand it. And then that to me is very important. That's a big overlap yangaichi misika from people that listen to you mkoma gwangu, and thank you for doing that. Why can't we as men be accountable for our own actions and not demand respect as it were, and try and live our men God-given right as leaders of the house with integrity? Murukunzwa mabanangana kaya ndimwari ari kutondishoropodza ipo panapa kana mchimanzwa. But please, let's answer that question. Mkoma Benford, Mkoma Gwangu na Mkoma Dewa, please help us and clarify this, because this will forever damage the boy child if we keep on saying kuti Maria Mukadzi haidyiwe without contextualizing it. Panenge pakaipa ipapo. Ndapedza. Ndikupindure. I'm all ears. Yeah. Why? Inini chiti mari yomukadzi haibatwi. I've seen respectable men, very respectable men, quite a number of them,
but zvataurwa naDhewa izvezvo kuda ndonga pane mukadzi akazvitaura ndiani uya uyu Dhewa vari kuBotswana Which one? Lisa. last week Lisa. vakataura kuti hapana kuregerera paya isu hatikangamo ndakati thank God I've seen respectable men kumusha nomuno murekera idya ndakamboita imwe girlfriend ende ndafamba ane type yamafuta aida but just because ndaikwira ndege musi wena ndisina check in luggage ndakatakura because unoziva pana maliquids anodiwa kuuyu tupfuure nawo apano ndakangondofira kuzora dzatirekera iye yake zvikanzi you are an Indian giver wakushandisa futi zvinhu zvawakandivigera handisati ndawana chance yokuti ndindotenga something ndauya nezvinhu izvi because I'm limited maliquids ndokwanisa kutaura ndoda kukutaurira chinhu one chavari apipipi ndisingambovandi yes they are few madzimai shamari madzimai havadi kubatirwa zvinhu zvavo ngaakuperi gwangu because haana choice mari yomukadzi ini ndinoivhira musadza nomupefyumu yaamwaya because ndinonzwa kamunhuwi kacho yomukadzi ini shamari mari handibati because zvichataurwa chete musi wani wamunokonana zvinotaurwa zvinhu izvezvo iwanga uchifunga zvakapera ukavawana during their time ya unmonitored bereke conversation vachitaura nezveuchurugu hwetinoita and all the stuff amari mukadzi haadi kubatirwa chinhu chake they are there variko but they are very few tsamwisanai chete one it doesn't matter ndiani it might be your sister musuya zvakazodai zvikazodai ava vanhu kana achidya anodya ini shamari ndikaita mukadzi yomukadzi mari ikasara iri patebhuru apo asina kutaura kuti mugoshandisa mari iyi kana musina sauti ndinobika kunyatsokanga zvakanaka kana ini ndisina yangu anozodya zvinhu zvisina sauti handiti and in big letters ina handiti unless auya achiti chinhu ichi oi ndakutengera chero zviya ukaona wakanziya tika zvinhu apa mungaa mushopu ari kukutengera mashets choose the cheapest one chero chingava of low quality kusvika iye azotoga ano haonewo kuti haiti apika ari kwete kungondoti mhiki taseramba unozaramba kana ukaisa chero mashizha chaiwo pachidauro ringosvika tichiti hatu svika uchiita izvezvo nomukadzi ugowa unongohatura zvinhu hambozivi kukosha kwemari ina handidi ini hapana chinhu chendinovenga senoise yes yangu unodya pamadiro mari kana ndinayo asi yako handibati kana usati wati mupesi mako uchibudisa mari yako wega ava vanhu ndakavaziva kubva kuna Anania naSafira kusvika kuna Zakeo achiburuka mumuti aona Jesu inini sorry yenyu but ndochokwadi chendoda kukuudzai vanodya idyai handikurambidzii kudya asi mukoma gwangu ka mirai ndichikubata ipapo vangani varume vanoti ndiri kuda zvinhu zvangu varambwa nevakadzi vachiti mari zvose zvandakatenga ndiri kuda variko but vangani madzimai anongoenda nezvinhu zvavareke zvouyu zvinozobhohwa like ipo paya zvakazoitwa nani ndiani uyu uyu mufana wokumoroko hakimu kuzoisa zvinhu muzita ramai vake naivo vamwe vakadzi vakazvitsigira vanozviziva inana abhuwe ongofamba achiita fanika unopenga ike zvino nemari dzerekera dzedze mari yakainda yose kusazivawo kuti ndibaba vevana vangu ava kana uchiinda neeverything murume anga akupa trust yose yokuti
mukadzi wangu iwe chiona nemari ina am here to play football. Asi wosiya murume asina zvinhu, asina kana washing machine kana chii. Shamwari, mari dzemadzimai, like it or not, it's 1 out of 10 vanori mari dzavo havadi nadzo. Ipapo gara wakazviziva izvo. Yeah. Gara listen. Ungamitira zvinhu zvese ukasatenga pendi chaiyo, watenga zvimwe zvose kumwe kwose, watenga zvimwe kwanika unongoziva kupanyenga hazi kuti panoda kuvharikwa. Komana henyu dzavakadzi gai kana mune miromo yekudya nandirambidzi munhu kudya, asi ini mwana wakwamukanya ini handibati. Chokwadi mukoma chimira ndichi kutaurai manje mafacts ari paground. In the United States, more women actually these days, especially in our makala people of color, vakadzi ndo vari kubata dzimba, varume vavo vari kutatarika. Saka moti vasadye here zviri kunzwa namama nekuda kwekuti vakadzi haubate. Ndati ini ndofunga musi hatisi kunyatsokunzwisisana. Ndati ndiyo mukadzi ndingadyira musadzi kana mugwangu, hapana pendingazotadza kugwangura nokuti wageza nesipo yawarega. No, asi tora dhora romukadzi chairo, dhora muso munotukana, uchaudzwa urombe hwako hwose nenyaya yedhora irero. Dhora hatisi kutaura imwe mari yakakura budi. Ndikonati iwe mashoko okuti iwe unongoziva kupagwangura hazi kuti panotenge gwarekera ndi une watenga zvimwe zvose, watenga guchi imwe yakanaka, wakangamwa pamwe watoita kukangamwa kutenga peni. Unongoziva kupanyenga hazi kuti panodiwa kuvhariwa. Ndakuudza nyaya yakamboitika kune imwe namuma yandakambodana naye kuti ndainda parekera paenda handina kuita check in luggage. Ini ndatakura mafuta aidisa, ndasvika hatisati tatombobuda inda kumashopu. Iwewe you are an Indian gift. Wakutozora mafuta aya wabva nawo. Jesus Christ of heaven. Ndopa ndakati okay, vana ava vakangoda kufanana kachiita kwavo. Usawa ndonga wakanzwa ndiani wakataura last week yekuti mofunga kuti tokangamwa kana kuti toregerera. Hatinei tichitsvaka solution. Akataura ega panapa last week. Alright, ndataisoka mungoma gwangu na Dr. Love. Mirai, ndina Koni nanti mako asati wataura kati tozoita kuma arguments. Alright. Yeah. Koni musabude mukumadhepe fo ndatopindira ini musabude. Yeah, but bati rangu rinetsa no naenda angopindura pane ma-echoes akanyanya sereka ndii. Mirai tono ndiana asi pamute, hold on. Anti Mark is on mute. Koni is on mute. Mario is on mute. Dr. Love is on mute. Sibu is on mute. Mukoma gwangu is on mute. Ime mune ma-device tu manje. Taura yanyu kuti zviri kubva kusati kwenyiko. Ndine ma-device tu. Yeah. Sainoregandi dzimwe ndozidzoka. Wataurai kani kuzvinzwa taurai. Zvinezvi zvikuafekta inini ikoko. Okay. Yeah. Okay, mirai ndibuda. Alright, dai mudzoki. Koni handi mako muri sei? Handi mako. How are you? Koni, David. Yeah, Bobo, my panelist to go comment section muri sei. Terrible.
Yeah. Ndachiziva hangu topic dzakadai. Varume vanouya chaizvo. Kuuya kuzodhifenda chihure. Otherwise dai anga yakangoreveka kuti mukadzi ndiye angachihura. Wow. Taitukwa sokuti pano. But anyway, ndadamboti ndimbopindura Ngoma Benford. Angodai kuvheka ndisiye because I want Ngoma Benford vaipa zvipinduriri because statement yavataura vega. Right. So, ndimbokoreta kuti not kukoreta but ndangoonесana nawo komagwangu vanga vabva vataura zvavanga vachitaura zvekuti mari yemukadzi haidyiwi. I think men don't understand us women. Kana uchinzwa tichipengera mari yedu, we always put respect. We ask men to respect our money. Same way we respect imimi yenyu. Right. Ukaona murume akutaura kuti kwanzi mari yemukadzi haidyiwi because akatopoterwa iyoyo yekuti watora mari yangu watengera chipo airtime. That is putting, you're not respecting my money. Ndo padoti gumbu rachite vakadzi. I don't care kuti watenga sauti yemumba. Tenga hako. Tiri kudya tese nemhuri. But the fact yekuti washandisa kadhi rangu kutengera marwei. Ndo patinopopota manje. Ndo panoona kuti haiwa tirana shupa tese. Hapana mnaninga nemutupo mwe. Teta vashupa tega vakadzi. Because of that, we always ask, can you please respect zvinhu zvedu? Watora mota yangu. I don't know kuti kuvari kwere. Vadhaute vanobva vachingozvitaura kuti vari kugejerwa nefuel yavashandisa nematai kuti azofamba zvakadini. No, man. We don't care kuti shandisa hako mota yangu, but know kuti waishandisa for what reasons. Watora mota yangu waenda kunoona marwei. Haridyiwi musi iwoyo. Futi arisa kone handichatodi kana kukuona in my life. Never ever. Because watadza kurespect chinhu changu because changu at that time. Because of that respect. Unogona zvako chikuti imota yemukadzi wangu chichi ingauri unodzitaura kuti nhasi ndiri kufamba nemota yemukadzi wangu. Saka why can't I say kuti imota yangu? Iwe uri kutaura wega kumabhuru wako kuti ndiri kufamba nemota yemukadzi wangu nhasi. But inini kanda kuzozvitaura mumba kuti aiwa imota yangu. Wakunditi waya wakupasanisa property dzemumba munomu ngadzigedze tese. Aish. Saka ziveka zvamukutaura. Chii hauchafamba uchitaura kuti mota yemukadzi wangu. Chingoti mota yekwedu. Chirege ukutiwo mota yangu. Ndinozonzwa muromo wekuti mota yangu because pane kwawaenda nayo kwandisina kufara nako. Kana wada kuita chihure chako, make sure from underwear shandisa yako yawakatenga nemari yako. Zvese zvauchaenda kunohura wakapfeka shandisa zvako because the moment yauchaenda wakapfeka tai yangu kunana marwei yashata. Ndopatoti wabvisa ipapo varume. That's when you will stop saying kuti kupopotera nyaya dzemari dzedu. Shandisai zvakakodzera. Zosati koni mari yake iyi kai. Unotomudziya koni wako, ati koni mukadzi wako. Chiziva kuti koni anofarira chakati nezvinhu zvake. Ukangofamba wakadaro aiwa ndosakaziva. Inini ndikafunga nhasi kuti ndakona nona boyfriend. Handingapfeki bra rakatengwa nababa. Hazviiti. That means kuti I've lost like calm down ku respect yemurume. The moment he's gonna find out kuti konaenda kuhure kunogwaja uko nansi. Timbotaura iva mwapinda. Koni. Ndaupandi mako Koni. Chimbotaurai, antichimbotaurai, saka atima ndinobvunza question ndaupandi mako ndobvunza Koni question. Pane zvaitika kuna Koni ataura one. Right. Koni ari kudaro zvake. But pafair chaipo. Vakadzi, the makeup you don't put for your husbands. You put to be seen out there. We don't complain about it. When you come home, you wash it off. Ora noma blanket uri chipoko. Watochinja kara.
wivhi dzamunopfeka dzamotenga mabrazil dzamotenga nemari yedu mabrazilian anotenga. You don't wear those Brazilians for us. You wear them muda kunooneka kunze uchisvika padhabu unokumurobva warasa. We don't complain about that. Saka ndatimire kuda kuti hanzi ichi ndechangu, ichi ndechangu, ichi ndechangu. No. Pane zvamoita nemari dzedu isusu, which we don't even complain and ask you. So why is it imimi ndikabata mota yakonzi saka munzada handichaiti mafemale friends here haichagara nomwe munhu okay andimako muri sei sorry munonditisa hasha andimako vari kupi varipo vari kutaura asi makazvimiuta anti muraitona Mike, yeah. makunzika here andimako Ine ndiri kukunzwai. Okay, good. Right. Okay. Right. Yeah. Mirai, musati mataura. Tongo kuti happy birthday auntie vedu, happy birthday to you. Thank you so much. Aiwa rangariri zuva rakanaka rakaropafadzwa tinongotenda Jehovha nekuwedzera makore zviri kufamba. What's your take panyaya yanhasi auntie? Ndichingoti varisei vamwe vese comment section padare panapa ndichingovimba mese muri right. Ndakatarisa nyaya yanhasi ndoda kungotanga nekutenda vataura kare because panapa pakanzi zvinotaurika pano hapana chiri wrong nechiri right. It will be now up to the writer to take or leave zvataurwa because takasatozvisanganisa kumatauriro acho iwayo hazvibatsire result ndeyekuti munyori haazobatsirika. So ndoda kungotenda kunyange vamwe ndisina unzwa hangu kuti vanga vachiti kudii. Anyway, nhau iri panapa ndeyekuti munyori mwanasikana uyu kana kuti munin'ina uyu ndiye ane dambudziko raauya naro arikuda kuti abatsirwe. Of course tingaite hama on the man. The problem will be the man is not here. Haambotinzwa. But zvinenge zvakangonakowo kuti tinenge tichitogadzirirawo tafura yakanaka kuvarume vanenge vari pano. Because vanogona kunge vachizobatsirika. Tese kunyange tiri mapanelists sometimes tinotobatsirika topedzisira taakubatsirawo vamwe nemaadvice anenge ari panapa. So ndoda kutanga kutarisa hangu murume wake iyeyu kunyange asipo. Ini ndoona sekuti zvaakaita kana kuti zvaari kuita hapana chakanaka pazviri, especially takatarisa kuti apiwa zvinhu zvakafanana nekuti mota nemukadzi akuchishandisa mota iyoyo kuita zvemagirlfriends opedzisira aita accident achitengerwa zvipfeko zvekuti atarisikewo semufundisi right. Iye akutoita zvekutoti aonekwe obva atosededza mamwe madzimai pedyo zvinova zvisingaenderani nechitendero chaanoita. Kunamata kwaanonzi anoita mufundisi ndipastor whatever. Handifunga kuti zvinhu zvaanoita izvozvo zvinoenderana nebasa rake raanoita. So zvitori pachena kare kuti munhu iye haana kutomborongeka. Uyezve kazhinji ndokuona varume vava vanofarira kushandisa zvinhu zvevakadzi, kupiwa mari nevakadzi, kutengerwa chikafu nevakadzi. Vanhu ava inyope, isimbe, havadi kushanda. Saka anenge atongoona kunge zviri nyore zvekupota achingoitirwa nemukadzi zvinhu zvese. Iye obva atorelaxa akutoti zvinhu zviri right because zvinhu zviri kuitwa neunyope hwake. Saka maresults ndiwaya ekuzoti vanopedzisira vasisawirirani.
mukadzi opedzera akutaura nenhau yezvinhu zvake akungoti zvinhu zvangu. Why? Because anga achambopa achimboshingirira achifunga kuti pamwe munhu achachinja maitiro, achaitawo contribution yaachaita mumhuri, wanike 0-0. Mukadzi ari kutoona nguva iri kutofamba. Ndisingazivi hangu kuti vanhu ava vanga vane nguva yakadii vari vese. Hamene kuti maudzwa here pamwe pandipotsa handizivi. Let me see. I think they've been married. She was single for 8 years. Then married to this guy. Let me see. Let me. And then she chaganya. Anyway, so ndo zvandinoda kuti nditaure inini about the man, kuti murume uyu maitiro ake handiwo zvachose, hazvisirizvo zvaari kuita izvozvo, hazvimise mhuri, hazvimise imba, hazvimupe kana respect mukati memhuri yake, nekuda kwokuti mukadzi akutozoziva vakarorana 8 years ago. Saka 8 years hani muri kuona kuti patori nenguva yakati rebei. Uyu mukadzi azouya nhasi because anga achitarisira kuti pachave neshando. 8 years dzatodarika, almost 10 years to the nearest. Hapana change iripo, instead ndofunga zviri kutoita worse. Akuchuya manje because akutoda kuti abatsirwe. And inini I would like to believe kuti ukaona munhu wouya pavanhu kudai so, iye decision yake anenge akatoita kare, but arikuda kutongonzwa vanhu kuti muchato wokudii. Iye ane zvaakatoronga kare. Because fungai kuti kuparadzirwa mudziyo waanenge akashanda, kupiwa zvirwere, kubviswa chimiro, and worse more mukati mechechi, vachitsanangurwa kunzi vakuru vechechi, iye wacho achimira kumberi uko samai mufundisi, achiita macounseling sessions ataura kuti anotocancelo young couples, pretending as if zvinhu zviri right, izvo zvisiri right. Worse more, she was separated nemwanasikana wake, mwanakomana, I don't know, mwana akainogara kwababa vake. Saka zvese zvaitika izvi zvatomupa kudhara kuti muvhu yaari kufanira kuita ndeipi. Saka ada kutongonzwa kuti dare rino iri rinoenderana nezvaari kufunga here kana kuti zvinofamba sei. But inini kuona kwangu decision achoonayo. Right, ndochienda pamunyori ivo mainina. Hamene kuti akavaudza kuti ndorudo kuchengeta murume ndiani, because that is very wrong. Sometimes zvimwe zvinhu zvatinoita madzimai zvinotisorera kumberi. Pamwe pacho of course we do out of love, but zvinoda kuita tichifunga tichiona, waita zvawaita nhasi, waita zvawaita mangwana, waita zvawaita next week, but kana wamwedzi unouya uchiramba uchingodzokorora maitiro achazokurwadza, uri kuzvifambisa sei? Why are you doing that? Waenda kwawaenda nebasa, wauya nesutu, wadzokera next month wauya neimwe, uri kuramba uchitenga, iye kana pendi chairo remukati haasati ambokutengera, towel chairo rekugezesa kana kuti toothbrush chaiyo haasati ambokutengera, but iwe uri kunouya nesutu. Why are you doing that? Kuramba uchingowedzera 10 pazana. And inini ndiri kutoona kuti azonyanyonzwa kurwadziwa, what is hurting here ndezvekuti from the word go, masavings ese anga akaita, akabva angoita kuti murume yeyuyu naiye wacho vange vari pari right. And then nyika ichiona yongoti zvinhu zviri right mbongo, and yet zvinenge zvisiri ndizvo. Problem imwe yandiri kuona yaakaita,
ndeyekuti aida kufadza society, vanhu vaagere navo, vanhu vavari kunamata navo, vanozoti kudii? Ndakaburitsa murume wangu kuti akazodai, vanhu vachati kudii? Oda kufadza vanhu. Ndopaipa zvinombotaurika padare rino kuti kana ukanga watoona mared flags, zvinhu zvichitanga, beta ugare watongopa decision inokusunungura mangwana, osiyana nenhau yekuda kufadza vanhu, because vanhu vauri kufadza vari mudzimba dzavo. And what's more, vanhu vauri kufadza ndo vaakuzoya futi nerweseri vachikuudza kuti accident yakaitika mumota maiwo muine girlfriend. Pamwe pacho wakutozoudzwa kunzi amai nhengi vaiva munobata navo basa muchechi muchibatsirana kukanzera vanhu, ndo one of magirlfriends emurume wako. Unotanga kunzwa nyaya dzinorwadza, dzinonyatsosvika pamwoyo. And I'm feeling for her as a woman kuti zvinorwadza zveshuwa, because chinoitika ndechekuti unenge wakanyatsoperera nemwoyo wese, kunyatsopinda nemwoyo, but uri kupindira munhu hapana, munhu asinga appreciate, munhu asingatofungi nezvako, munhu asina kana respect newe. Because ukuona murume achinoita zvevamwe vakadzi kana kuti zvepambi, achishandisa zvinhu zvako, munhu iyeye haachokudi, haakurespect. Because munhu anokuda haaite izvozvo, anotya, anovanda. Saka ini ndiri pamunyori, ndo mashoko andinoda kumuudza iwayo kuti let's call a spade a spade. Wakagara waita zviri wrong ndiwe, kuitira munhu zvinhu zvaasingakuitire in return. Hanzi chii chinombonzi rudo? Love chii? What is love? Love kusangana pakati, handiti munofanira kunge munefanira kuve inonzi mutual understanding, kuwirirana, kusangana pakati. Uyo ari kuuya nechaari kuuya nacho, uyo ari kuuya nechaari kuuya nacho, musangana pakati. Wega mukadzi ari kuuya nezvihombe, but murume ngaachiuya nezvidiki zvacho zvaari kuafoda, kuti zvioneke kuti at least he is playing a role as a father, he is playing his role as the head of the family. Zvinova zvisingade futi kunzwikwa nemamwe madzimai kuti zvinenge zvaakuita sekuti kuri kunzi varume ndo musoro wedzimba. Zvinhu zvakagara zvakataurika zvakadaro kubva kuzvida kana kuzviramba ndo zviripo. Ende kuvhikirira kwatinoita kuye kunonzi kushamura hapwa, tichingovakiridza kungopretenda like zvanga achiita, zvanga zvisina kumboipa. But chinenge chakaipa manje ndichocho chekuti munhu wacho ari kuvhikirirwa, unhu hwake hwakatongofanana nekunze kwemusha, unhu husina kana unhuwirwe mukombe wemvura, unhuwirwe mvura unhu hwake hautoiti. Because ukaona maitiro amuri kuita mumba ka, akusvitsa pamwana mudiki who is not even an adult as you, kuti anodecide kuti beta ndienda hangu kunogara kwababa wangu. Unhu hwenyu hunenge hwatorasika zvachose. Ende nemwana yeye zvichanetsa kuti vazoklika in life. Chero akasiyana nemurume uyu, chero akazofunga otherwise, chero akazoita move on whatever, nemwana uyu zvichanetsa. Because already unhu hwakabva hwachozobviswa kudhara. Dhuze vaitotaura nyaya idzodzo dzema-STI, nyaya dzezvepambi idzodzo chichi in the presence of mwana. Kusvika atozoti yowe, tichingogara tichingonzwa nyaya idzi zvakutenge ndo kuchidyo chepamba panapa, beta ndibve ndinogara kwababa wangu. You see? Saka already her life is damaged. Damage yacho ichinge yakonzerwa naiye, akazvikonzeresa. Though ndisingamupe zvangu mhosva, because inini I don't want to judge, handizoziva
kuda aifunga kuti zvinhu zvichanaka kana kuti zvichachinja kana kuti zvichaita, but nini kind yemurume wake this type of husband, I'm pretty sure ma-red flags anogona kunge akaona kubva vachidanana, because chakamupa kuti achingopinda mumarriage akutotanga kutengera munhu masutu, akumuchinjira mota kumupa iri nani. Chii chakamupa kudaro? Ndopaangadai akabva atoita mubvunzo ipapo kuti of course ndamutengerawo sutu, but in return iye ari kunditi rochi, hapana chaari kuita. So why kuita zvinhu zvakadaro izvozvo izvo? Ende makazvitarisa ka, vana vakadai, vanasikana vakadai ndovaive vasingadi kuudzirwa zvekuita, havadi kutsurwa, havadi kuudzwa. Vanhu vakuru vakada kupindira munyaya dzinenge dzakafanana neidzodzo, vanenge kana isusu tinotanga kuudzwa kunzi muri kufunga zvembiri yekudhara makasara, hamuzive chichi. Saka vanhu vanopedzisira vangoti anyway ita nekuziva kwako, because hazvireve kuti pane zvese zvaiita izvi pane hama dzinenge dzisina kuziva. Pane vamwe vari close vanogona kunge vaitoziva kuti ndo zviri kuitika, opedzisira akuzochizvitaura manje, because kana zvaakurwadza wakutanga kutaura, and then munhu nekusatsurika kana nekusasvikika. Ezvinezvi right now as we speak, tine vamwe vatinoziva vanozikanwa pasi rose vakazosvitswa kuna taisireva nenhau iyoyi yekusada kutsurwa, iyi yekusada kuudzwa, nhau yekuti vanhu vanozviita tinoziva, tinogona kana takadzidza. Saka nyaya inoitika ndeyekuti mistake inovepo ndeyekuti this marriage thing iri kutaurwa nezvayo iyi is very different from nhau yekuti I'm a learned person, ndakadzidza, ndine zvinhu zvangu, ndine mari dzangu. Those are different things. So tinofanira kunge tichinzwisisa kana tichipinda mumarriage kuti what is it that I'm now doing, kuitira kuti wakanzwisisa kuti marriage chimbori chii zvinokubatsira. Like I'm saying kuti dhuze ma-red flags aaona kubva pekutanga ndopaangadai akadecide, because iyi second marriage, dhuze imwe yacho yakaparara the same way. Saka munhu anoramba achidzokorera ma-mistakes ake. Why? Because munhu anenge asingade kutsurwa, haadi kuudzirwa zvekuita. So ndoda kupedzisa hangu ndichiti I'm so sorry for all what is happening in her life, and I wish her a helpful decision, whatever decision she's going to make. I wish her the best, because being as a woman, me, I also feel for her. She is really in hard times. I'm sure munhu iyeyu kana kurara haasi kurara, anenge achifunga zvinhu zvake manje, mari dzake, zvinhu zvake, respect yake yaraswa, kuchechi hakusisina respect, vanhu musociety chaimo, they are now talking about her. She is now the story of everything, which is not cool, which is not nice. So in short, I think ndozvandangotaura izvozvo izvo. Thanks, auntie. Thanks, auntie. Koni mira wakadaro. Ndiri munhu akabata phone kunoka kuti I'm holding for long. Hold on. Right, caller, what do you want to say? Phone. Caller. Anengara. Koni. Hello, mukunenzwa? Takunzwa, sorry. What? Ndiite statement yangu, but rangu raverilona. Ndova ndadrop. All right. What is your I think I'm at 3%. Saka. All right. Caller, hold on. All right, caller, hold on. Phone, hold on. Second, both are right in. All right, ndiyangoti gwi. Ndandida kwanza vamwe sister vataura after ndapedza kutaura. Ndo vari pafoni ivava. Yes, vanga vakachaja vaya. I think mistake yavari kuita in her analysis, vari kuti this guy is not worth the respect.
because munhu unoita zvemadress. But havasi kuconsider the sequence of events. Kuti chakatanga chii, chakazomuita kuti azobuda ikoko chii. And that is the biggest problem yatinoita, especially neZimbabwean women, once vatanga kuwana more money than varume. Kola, be patient. You uchitaura tinenge tiri patient takanyarara, so just be patient please. Saka unoona kuti varume start to have struggles once vakadzi vakuearn more money. Even gwangu chaiyo unoisirwa Excel sheet rokudzwa kunzi musi weTuesday ndo waunowana, wozowana futi Saturday. Everything zvakukontrol zvakugavhero. You know, our sister wapedzera kutaura. I mean, vataura zvinhu zvakawanda nditika. But if you dig deep down, some of it vakucontradicta futi. You cannot say we are in a marriage, we are working together, and then you go ahead and tell kuti ndakakutengera sutu, and therefore you won't think it's akati. What is that? Tatenga sutu semhuri yatengwa zvapera. Uchazodaudza kuti sutu yangu, mota yangu pakuti tine mota yedu, baba vakaita accident nemota, handitika togara pasi torepair mota sei. Ava tiri kuziva kuti havana mari, but where do you expect? Iwo wataura kuti tumari pavo tushoma, hatuna zvatunoita, you don't even know kuti tumari, but you expect him kuti anofixa mota yacho achigadzira. Unoigadzira sei? Okay? And let's be honest people. Just because munhu wane mota, hazvire kuti everything chawakuita kana chiri chihure chiri kukonzereswa nemota iyoyo. Vangani varume vari kuita chifambi vasina mota. Whether anga aine mota yemukadzi uyoro asina, this pastor kana anga angodhinikana waingobuda akaenda kwaari kuenda. Handitika ndakupedzisa ndozvati vari pahasha nakona chakuti. Let's imagine murume unovaka zimba rako kuBorodhiyo, handitika. You have everything. Une mukadzi, but you leave that woman. Wonowanikwa uri kunana dombo raMwari kuyoko. Muimba yemapuranga urimo uchibuda unogara pabucket. Uchibikira pabucket, uchigara wagara pabucket. How does that happen? People think it is just easy. That is the trauma that men faces in Zimbabwe. They are traumatized to the extent yokuti vanosiya zvose izvozvo voenda kwavari kuacceptiwa, voenda kwavari kupiwa the simple things that they fail to get in their own houses. It's not much zvinotsvagwa navarume. In this day and age, hakuna murume unoexpecta kuti agwadamirwa achipiwa sadza. That's not the respect we are talking about. We are talking of simple basic things. Zvinoka taura mukoma gwangu kuti handidi mhere mumba. Handika, most men are like that. They want to have my struggles, mabasa kwavanoswera vari vachinetsa vachitukwa nemabosi avo vachidini. But when they come home, all a man wants is peace in the house. Kana murume akashayiwa that basic thing yepeace mumba. That's why they end up doing all these things. You know, zvamakwati panzi, they are now not worth the respect. But it starts with this woman. Everything is, you know, even sutu chacho. Why do you have to account hembe kuti yakazotengwa nani kana ndakapfeka chi? Saka masheti atinopfeka unenge uchionabhuriwa kunzi iyo sheti yakapfeka ndeyangu. How do you go my mufundisi unonotaurirana nevakomana vanofamba namufundisi kuchechi uchigara pasi uchizobva vanzi vakazoda. Zvinoitika sei izvozvo? This woman has serious problems. Iye pachake dzaanofanira kuti kana akateerera chirongwa ngaazviite self reflect, onyazozvibvunza kuti inini dambudziko rangu nderei, oita work on herself first. Otherwise even akaita in another marriage is going to fail again. Otherwise pastor vanotozowana munhu akatogara zvakanaka, because handifungi kuti munhu wakanyanya kunyangara vakofoswa neunhu hwake. Sister yedu ndapedza mukomado wake ndakudropa because bhati rangu varabudza benefit wasitadzeka vabvunze iti mamuda kuti varabudza ngoma benefit wasitoenda.
I just wanted to clear up for him, but you're getting me wrong. My point is, whether or not, okay, let me put it back this way. I'm black, unless kana ndikatobleacha ndine nditori munhu mutema. I'm a woman, ndiri munhu mukadzi. Yes, this world I can go and have a sex change, but the reality of it is I am black and I am a woman. Ndakakurira kuZimbabwe ndiri black and female. Ndikazobva ndikapinda kuchando I am black and I am female. The reason why I'm giving that example is there are certain things that you are as a human being that do not change regardless of where you are, regardless of the environment, regardless of that doesn't change. If I am a respectable person by virtue of unhu hwangu, hazvina basa kuti ndiri kuZimbabwe here kana kuti ndiri kuchando here, and hazvina basa kuti ndine murume akaita sei. Inini kana ndiri munhu akazvibata anozvirespecta, that does not change. Ukandiona ndichitora zvaitwa nemumwe munhu wandinaye mumarriage kana murelationship ndoti adai. So therefore my response to it is to go and do a thing that is not respectable. Because what I'm just saying is that I was not a respectable person to begin with. I was pretending to be respectable. But I'm not respectable. Kana iwe semurume uchiti nekuti akazondidai. Saka ndakugamba ndakuenda kunohura, ndakuita chihure. Hausi murume ari respectable. Because it shouldn't take misbehavior yemumwe munhu to change your person. Because you are a male. Wangaone urume pakati pokupe makumbo. Zvagopopota akagodi urume wako hauna uramba uripo. That didn't change about you. You still stayed black and you still stayed male. And therefore you should just as well be able to stay as respectable as you are. That's not, it doesn't matter what the sequence of events is. If we are dealing with two people, one has not going to respect her, one are respectable. Those two will not change. Ukazona angari respectable akuchinja akuita zvinhu zvisingarespectika angagara asiri respectable. And then pane nyaya yanga ichitorwa nzanzi mukadzi anetswa munhingiri mucomment section umu akanzi anzi unenge uchingotengere chimurume zvinhu zvakakura ye zvikambodzi murume haachengetwi. Ipapo I actually agree namukoma Benford. Guys, it's a marriage. Manga muchida kuti atore mari yacho apakire mumapilo here achirega kupa murume wake. But it brings me back kuzvanga zvakuzotaurwa naSiskoni kuti maybe what you guys need to understand is as women our money kana tichiunza mufamily tichitanga especially tichinga chinhu chakanangana kuti inzi ichi ndechababa, iyi mota ndeyababa, iyi sutu ndeyababa. It's a love language for some of us. Saka mukazonzwa takuzopopota patinoipopotera, fungai pane vamwe macelebrity atinoziva. Pane the first time ndakaziva certain celebrity anga wazopengera ma-underwear, ma-designer underwear akaitika. Now, remember, women will give money to men or would take care of men financially for different reasons, because we are different people and we do different things and we come from different situations. But there are certain women who, when they take care of a man, especially if you look at this particular mukadzi munyoru ni mumwe celebrity wanduta, they are doing it in part because they want to maintain their image. Anoda kusimudzira murume kuti kana akamira akagara paside pangu vanhu vanenge vachiti ndio murume wake. That kind of woman will never say kuti ndinozvitenga pane vanhu kusvika musi waunomutoshora. Why? Because she is also invested in those people believing that you are the one ari kuzvitenga zvinhu izvozvo. Asi anokubvondora musi waunomuhurira, because the reason why that's a reaction is because pese apa handitanga ari kuita to maintain her image, your image as a couple. Yotora wadhotera image waenda nemauri. So then she pulls her image away from you and saying, no, I'm actually a very good person. In fact, as a matter of fact, I'm very valuable as a wife. Because kana waenda kuhure waudza nyika yese kuti inini I'm not worthy, I'm not valuable as a wife. And ndakashota. It might not be true, but that's the message you've passed, especially if you're looking at a situation yechurch. So that's why muchizoni. But what I would also say is, it's wrong for us to say, vakadzi vese havadhirwi mari yavo, varume vese vanofana kuita ma-providers. Guys, we've all migrated into different societies and different socioeconomic structures. We have to adapt.
And you also have to actually look at munhu wako kuti, all right, zvaari kuita izvi, what is her intention, what are her motivations? And then wozvitarisewo kuti, oh, are you matching up with that? Because uyu mukadzi uyu aida kusimudzira muromo wake, ndinofunga this is a woman angatori nevision kuti pastor vakapusa anga nevision, aigadzisa chechi otsvindisa pastor, chechi yokura, madonations otanga kuuya, manje takapusa chipasta chacho chakaswera chichitenderedza madress. But if this woman, the way she's spending her money is to give herself a good image among people, is that something that we should encourage? Maybe not, but at least we can understand what her motivation is. Dai murume wake akazvinzwisisa izvozvo, angadai akaziva kuti uhura would have been the worst he could have done to her. Saka ndezvekuti titi hanzi inazonditengera, saka ndodini mari kana ndinayo murume wangu asina, ndomirira kuti mamutoda kuti aite sei vasikana. Zvinhu zvachinja. Wapedza here kona? Munoziva pane pengoti when mukoma gwangu speaks, I don't think people understand what mukoma gwangu will be saying. Let's look at it this way. Mugara kwatakaita 351 days izvi, ndorambondudzawo munhu 1 akambonzwa musi wakanetsana tezvara nemukwasha. 1 kukura kwatatu akaudza kuti pana tezvara nemukwasha akatsara cheka makumbo, muda nongodudzwa 1 chete. But tewa vanonetsana, but vanotaurira pachikuru, vanobva vagara pasi pemuti and then they questiona vakadaro. Vakati vakadzi tinoita chigroup, I can't fight my mother-in-law alone. Ndinonotsvaga tete, ndonotsvaga sisi vangu, ndonotsvaga sisi mainini, you know, because hazvingoiti ndiva ndarwa navo vega, vanokwara. So that's why muchizozvinzwa. Otherwise varume unotonzi mukwasha anotofonera kuna tezvara kuti weekend ino Saturday ndikusvikako. Tezvara vaya vanobva vagara pamba kuti mukwasha ari kuuya, vari tu obvaenda pasi pemuti kukure nevamwe vanhu vokweshana vari tu ikokoko. Kana zvazotadza ndopavanozokwira makata. Right. That's the difference. Asi vanorwa. Saka kana muchiona tichirwa that way, handidika zvisikasviki kunzeve kwenyu, that means to say we are a very good, respectable species, right? Saka because of that, ndo panogara mukoma gwangu achitaura paya kuti zvamuri kuramba izvozvizvi kuti mari yemukadzi haibatwi. Tirongoya futi pakuti why is it imimi vanhukadzi mukaita chinhu munoti this is mine, chenyu ndechenyu, changu ndechedu tese? This is where the problem is. I think problem especially to our Zimbabwean women, sorry to say imimi watinodira nawo maZimbabwean women, I think the majority yakazotanga kubata mari, I think vazhinji vacho vakavhunduka, because zvanga zvisiri kuwakati wandei. Ukatarisa vana vedu vari kukurira mudiaspora, let's talk of the girl child anokurira muno mudiaspora neboy child anokurira mudiaspora, they don't panic. They understand money, they understand love language. Havana zvekuti unonzi this is mine, this is no, they don't do that. Vane zvavanoita. Even ukatarisa tikatarisa vanhu vacho vari mumucheche, mukadzi anenge ari uyu consultant kumusoro, murume asinzi ake mukopo ari pachinhu zvakati aitoti kana mvura idzi, they don't even bother about it. Aisvika padhava anosiya nyembe dzake dzekukopo, anosiya nyembe dzake dzekuconsultant, they'll be okay. But with our women, you have to feel them. Ndopanzina mukoma Benford, the trauma that most men go through
when they are dealing with, to answer Mukoma George, why men cannot stand women who are powerful, who work with money, is because vane verbal diarrhea. When they speak to you, they speak to you randomly. They address you as if they are talking to a 2-year-old boy. Saka most men, they get traumatized of that. That's why I choose not to benefit. I'm not buying back a borrowed brook. I change on Gabare pent. Achibigro matemba. Achijika. Why? It's because hakuna noise. Ukwari kwenda. Hakuna. Arongotorwa akori arongo the one way, right? Tipita zipanap. Masai chibigro mugabare beef. Havana problem. And hakuna yeke manje avakaita mari vakadzi vedu kumusha vakaita mari, you have to feel them. Anokutukira dzinza rese, you are constantly being reminded. Urikuza vana vandiri kudai so ndinda kudai pasina inini makarongwa magara isine huku ndinda everything unotokonorwa chete zvese. Saka we don't want. Ungapindurawo here ipapo. Pindura izvoni. Answering on behalf of wakadzi ndokumbira kuti mundipinduro, mundibvumirawo kuti ndikupindure on your behalf. We have been traumatized, never rume nechibhishu chavo. This is why we are like this. MaZimbabweans ka vakadzi nema-African American women ekunoku takafanana, same WhatsApp group, because of chibhishu chevarume. Ukakompare nemakompare maita good analysis yekuti kune varungu, mati varungu here akati mati vanhu ikoko amene bodi yamashandisa. Murume anenge achirova till yake, right? The thing is, ndopatadzoka tikati is the respect. Varungu, what I love about those people, ndevapiwa mwana nezvita izvo zvezvo, pane tumwe tumarudzi wakangoti unotopika, but havasi vese varunguka. Kune varungu vanobva kune tumwe tunyika varibo, akaaccusa mukadzi wake the minute when they say kuti till death do us apart. Manje isisu, we are always on guard kuti baba nhingi nhasi vaenda kupi, because of the things that you guys are putting us through. Undogona kunhoka murume wangu zvakubhobho munhu anenge asingaina kana chihure, but because of the majority of men vari kuzviita ka, I'm not including him in that circle. So I'm not gonna be happy, but we are not in peace because of the things that you guys are doing. Nasi chatka declare. Tikati nonga nai. Munhu wanonga chigara naye kusvika mafa. I tell you kuti vakadzi amumbofi makambodwa mukadzi achiti mubobobobobo. It will be quiet. Ndimbopiinda dewa mambotara imwe statement pava muchambotaura mukati. Why is it that murume anoshanda mukadzi achigara kumba? Why vasingamboti varume ndindiri kuita chakati? Ndikati hamusati mambovabvunza vakadzi vari under those marriages. I've seen them, I've talked to them. Majority of them vari kuchema, vari kutukwa mudzimba idzodzedzi. Ndindakatenga chakati, iwe ndikuti uchengeta pano, chakazo murume akakwanisa kuchikoro, same. How you can't even advance because murume ndiye akakwanisa kuchikoro. Ukada kuti chakati, wakutanga kututukwa, amashoko. Nakuti ndakatoita mistake kukwanisa kuchikoro. Is those people because they're not talking. Yatove social media yakutoti vakadzi they're not speaking out. But patati kuZimbabwe dewa endai mudzimba dzevakadzi vangu vakagara kumba vaitukwa nevarume vavavo kuti ndindiri kuchengeta vana chichi, ndindiri kubhadhara maschool fees pano, ndindiri kuita chakati. Yanga ingori changu. Mukadzi wangu achitongonzi ndezvangu, and you can't say anything about it. Wangogara urimo because hapana kwekuenda. Tochibata nyaya futi muyanzi ngoma Benford varipo here vanangopedza ningo vanamboterero vamwe. Benford that's okay. Ndaona varipo. Right. Vataura imwe statement yekuti hanzi marriage is an achievement if you can maintain it. Anditi saka inini ndagara mumarriage yangu for 15 years.
ndiri kurohwa ndiri kuitwa zvese 15 years. Would I call that an achievement just because ndagaramo? Change your statement. Hapana an achievement yakadaro. So that's not an achievement. Oh, if you can sustain it, that's an achievement. That's bullshit. How are you sustaining it? By keeping quiet under abuse. So that's not an achievement. Okay. Andiclare muri sei? Ndiri right muri sei zvenyu? Taunzwa nti muri sei? Sorry zvenyu ndichangosvika manje manje. Asi handizivi kuti tiri papi. Tichiri panyaya iri yamanga muchitaura nezvayo here? Ndo yatiri iyoyo. Nyaya iyi ndichiona munyori nezvaataura izvi. I think zvakawanda zvataurwa muse zvamunongoziva kana munhu wanonoka kusvika unokwanisa kungobvugurudza zvataurwa nevamwe. But I would like to think kuti munyorika, one of the things is mapasta yavako mazuva ano. I'm very much Christian and very much devoted. But mapasta enhema awanda kunzoku. Besides mapasta enhema, it is very sad that even the true pastors that are out there, I wish we could actually have quite a few pastors listening in. They are very, they portray an image or they have the power of illusion and they cannot manage their own households. And someone could be married to the pastor, but they could actually be married to the devil himself. And I empathize Nemunyori because that seems like the case. And it is sad and traumatizing. That's why we have Vanoema Pastor Mahure. That's why we have Vanoema Pastor Jidakwa. That's why we have Vanoema Pastor the rebellious children. Why? Because they are not being given the full attention. Not all, obviously, but some. And it makes it so difficult because out there they are portraying an image whereby there are these people that have it all together. They are willing to go out there and give counseling when the charity or their ministry should just start in their households. Because how can you go there trying to put together things when you don't have it all held together in your household? And most of them, like someone is saying, we do have economic pastors. We do. They are busy out there trying to get, and not all of them, again, some of them, they are making ends meet through. It's now a job and not a spiritual calling, and it's so sad to the Christian society because then we have someone like Munyori coming here and saying, what do I do? To be honest, you are married to an ordinary, typical, I don't know on what percentile this person is. So regardless of them being called a pastor, they have faults, they have this. And it is important, and again, I will reiterate, as much as I'm Christian, but we need to get to a point whereby, and it's sad, many of the things, abuse that women have suffered, that so many people have gone through, and even some people have attained or acquired HIV/AIDS, is because of some of these churches. Munachiudzwa kuti shingirira zvinoda munamato. We need practical answers. Munyori, you need practical answers.
You need practical answers that are a reality. You know what the Bible says. But iwe ukada kuteerera Bible without any action that is quite active in ensuring that you are safe, you are healthy, you are in a mental state, you are happy, you're going to be stuck in that situation. And you're going to be stuck in the situation of thinking you're married to a saint. You're not married to a saint. You're married to someone who perhaps is now suffering a split personality, because they do that. Kuchurch they show an image yekuti ndivo baba vanoziva zvese and everything is all together, but mumba mavo muchiitika zvisina kumira zvakanaka. So it's up to you. Do you choose to hold that image, and at some point you're going to break? So you choose. Do you choose to hold that image, or do you choose to start sitting down and saying, what is the most important thing to me? As an individual, what are the values of Christianity that need to guide me at this point? Anditi, wonatsoona kuti chitendero chako chakamira papi. Do I need to walk away if the church is permeating prostitution, is permeating the fact that madzimai eruwadzana ari kudanana namufundisi? Hapasisina kumira zvakanaka kapa. Chawakagarira ipapo chii? And for what purposes? Because at the end of the day, I can imagine you don't have a positive self-image. You're starting to question yourself. You're starting to question, did I make the right choices? Did I leave this? And you shouldn't. And more so in a church where you are supposed to be safe, where you are supposed to be harbored from your previous experiences. You are in the wrong church. You have the wrong people that are surrounding you. I'm not saying a church should be surrounded by people that are perfect, but they should be at least an aim towards or advocating towards what is good. But kana pekuti mangozara mahedheni pakuitika chihedheni yatoaka Sodom neGomora. Takuite, what are we doing? So that's not healthy. There is something that's not going on right. Why is it there are no pastors within that church calling your husband to order? Why is it you can't call him to order? Why is it that you can't have the freedom to say, I'm done? Why? What will hold it? Those are the questions, the fundamentals that you should be asking yourself. What is it that you need to do? Saka handizive kuti Elder mungandidzokererawo kunyaya kuti munyori ari kubvunza kuti chii. Okay. Munyori ari kuti from a frying pan into a hot fire. Hello, Elder and DDC. I'm at age 43. I was previously married and had one child. I remarried 8 years ago to a man of God, coming from a background of physical abuse. When I met my husband, because I was so happy and ready to live a better life in Christ. It's unfortunate that I'm writing this to you with a heavy heart. I'm broken inside. My husband is loved by the church, but at home is a monster. Ndanzwa nekubata my girlfriends. Our church is small, and the package yababa yavanounza kumba every month cannot sustain our lifestyle, our 2 kids, maid and gardener. Elder, I'm the breadwinner. I have a formal job that pays well. Yawo mari handozivikana kuibata. I travel a lot and always make sure I bring him nice suits, vaonekere, but ndakutona kuti kuchena ikoko kwakutokonzeresa nemamwe madzimai muchurch. When I got in this marriage, I had the Mercedes Benz and later bought a Range Rover. Ivo vaishandisa an SUV. So I gave him my Benz kuti tienzane.
He crashed it. I was hurt to find out through Vakomana church court he was with a young lady Momoto. In my head, I thought he would fix the car. He parked it and it's been there for 2 months. My issue is I counsel young couples at church and teach them values that I'm not upholding in my own home. I fake happiness na baba pavano, but at home we hate each other. My daughter knows my situation. She has seen us quarreling multiple times, and she resorted to moving out to stay with her dad because of this. I've thought about divorcing, but people will be shocked how since we had put up a class act all these years as happy couple. I'm a Christian. I left an abusive relationship before before this time. I hope it could be different with a God-fearing man, but it's worse. I've been treated for STIs multiple times to extend that I now refuse intimacy with my husband. I'm a prayer warrior who feels defeated and helpless. What can I do? This is my first time opening up about my situation. Please keep me anonymous. Yape. Aisha, hazvisi kuda kana prayer izvi. Hazvitombode kana prayer warrior izvi. Because there are certain hanzi things. nditenge mota tiinzane. There's no equalizer. Mati? Ndakamupa bhenzi yangu kuti tiinzane. Ini tichifamba nehameno kuti ashata. Munoziva zvenyu vakoma. I think that is just iyeka. There's no point kuedzana. The way your focus is, my darling, you need to come out of it. The materialistic aspect of it, what you have done, people do things for each other in a relationship. That should not be a point of concern. Kunyaya hombezi hausi kuziona. Your focus, the people, izvozvo we should not even be concerned about. The fact that there are other issues that are quite pertinent are more important than kuti wapa vanhu vanopanana zvinhu mumamarriage. Takazvitaura kuti the equilibrium of things, it can be 20-50. That doesn't matter. Wapa murume wako ngoda kuti apiwe nani. That doesn't matter whether kuenzana kuti ase. But the most important thing is, are you happy? Are you safe? Are you the aspects of cheating, whether you are a breadwinner, as Nagara Basa, you can go into another marriage and the same situations that you think you might want to run away from will confront you. You might come out of that and realize you will still find a man, a single one, who say, you're going to run away because you'll be the breadwinner. But the pertinent issues you are not addressing, and they don't even need prayers. They need you to open your eyes and say, okay, what is the most important here? Ndapi ma fundamentals, ndapi ma values are. Iwewe, you need to come out of the facade. Yauri kuita put up kuvanhu. Kuti ndini mudzimai wapastor and inini I cancel kana kuti murume wangu cancel, and meet the reality. To face the maker and say, aiwa, ndakabuda mune previous marriage ndichifunga kuti izvi zvichanaka. It's okay, it doesn't matter. Those who mind do not matter, and those who matter do not mind. Who are the people who matter? The people that love you, those people that are close. And this is a very simple lesson from Dr. Zeus. Anonyorera vana mabhuku eprimary school. Kuti those that love you will not even care about the illusion that you have been putting up, because they have the best interest of, are you safe? Are you okay? Equals, again, you might want to keep this facade or illusion. You are living for other people. You are busy writing someone's narrative. Uchinzi mudzimai wapastor, but you are not living. You are being choked. If you want, come out of it. And uchatoona mumwe munhu, and unotofanira kutoita maroles ako zvakanakisisa.
But the fact is that you need to be safe, you need to be happy, you deserve to be treated fairly and with love. But zvako zvekuti unotanga kuti zvoni, we have been putting up, who cares about that? Nobody. When you, at the end of the day, when you close your door, iwe nemurume wako ndimuri kuonana, the rest of the world is not there. So if you live for this world, oh my goodness, I mean, we have even immediate examples of what, if you live for people, you will die for the people. And vantoshamsika kuti wakafane. So you need to start living your life because it is yours. Why would you want to give power to people who don't even care about you? What about giving power to yourself? Okay, how do I empower myself? How do I become a role model to my daughter who's now moving away and going to my previous, because I have failed by not being a role model? Stand up for your daughter. Stand up and be the woman that when your daughter sees Anonzi, who do you want to be a role model? Anoti mai vangu. Because vakashingirira, but at a point when when it was needed for her to stand up, she stood up and she said, enough is enough. And you walk away. You just walk away and say, no, ndakutanga upe. Seems like you have it. You have the resources. Why can't you stay on your own? Ndo zvandingangotaura zvangu elder panguva ino. Munyori anofanira kusumuka ufambe kuita Lazaro chai, kunatsosumuka kunatsoti ndifambe chaiko. And hazvidi kana maprayers nekuti Mwari vanongotarisa kuti saka what prayers do you want me to answer? You have the salvation in your hands. You've got the answers. You know it's not working. You know this man is bringing. Uri kuda kuzosumuka chave chii? Waakufa. Waane chirwere chausingakwanise. Pane ma-STIs anotyisa kupfuura even HIV AIDS. Uda kuzosumuka waaguva. Yeah, pakaipa. Thanks, So Andy Clay. I honestly wish churches could listen to us, and as a devoted Christian, we need to tell people the truth. Hapana chinonzi shingirira, hapana chinonzi namatira. If it's not working, the evidence is there. The Bible says this is the point where you can say, I've had enough, I'm walking away. You know? Let's tell the people the truth. Let's preach things that are quite active and real, and it's in all religions. It's all in all religions. Islam is the same, and we need to tell people the truth, and we need to tell women, young women as well, the truth. Hapana chekushingirira ava ndipasta vari kuto mapasta enhema vanofly. Elder Nobogumira Pan. Thanks, Andy Clay. Right, Tita, how are you and Mkoma Jazz, Murise? Tiripo makadi Mkomadewa. Tiripo makasimba here. Aiwa, right. Right, but makada timboti ladies first. Titi ndepi? Ndiri right Mkomadewa. Right. Are you ready kuchimanya? Regerai tichimanye. Okay. Ndakateerera especially my sisters on here vachitaura. I think kana munyori akanatso kuteerera ka achabva panapa atove ne some level self awareness from everything that has been said, because problem yandiri kuona musituation iyi payasvika apa problem pastor havasisirivo vane problem. Tambo kana kuti pane vambotanga kutaura vamboita touch on issues to do with self-love and maybe the value that you put on yourself as an individual.
because life kana kuti world ndo mashandiro ainotoita. You put yourself first. So sekutaura kuri kuita munyori ndiri kuona sekuti dambudziko rakanyanyisa riri kwaari iye munyori. Why? Because she's worried about what people will say, and those people are people in the church. She's people that you are not even related to, people who will not be the ones to identify your body. Kana wafa iwewe kunzi nhasi uri mumochari, kana kuti havasirivo vanombouya decide on your resting place, maybe kana kuti paucharwara, something like that. So number one, ukaona uchiri mu situation or level of thinking yekufunga kuti vanhu vachati chii, uri kuleka self-awareness, because self-awareness zvainobatsira ndezvekuti inokupa guidance. Kana wakuziva kuti ini ndimbori ani, ini wachanombonzi Dauti Dewa ndiani, Dauti Chimonyo ndiani, anditi? What does he stand for? What are his values? What matters to him, and what is important to him? Kana wadefine zvese izvozvo, the action that you will take or the decision that you will make in every situation will be guided by those values and how you define yourself. Auzofunge kuti ko vanhu vanoti chii. You only care about what matters to you, for as long as you are not harming others, right, in the process. Kazhinji tinoona vanhu vachirarama life yekuti iyaya inombotaurwa this guy anonzi Jim Rohn kana kuti Benjamin Zulu wekuKenya, anotaura kuti pane vanhu vanozovigwa at 75 vakasofa at 35, right? Kazhinji vanhu vakadaro vanhu vanorarama izvozvo zvekuti vari kuraramira vanhu. Saka tichitarisa munyori, clearly she's not happy in the marriage. So kwaari iye kuti azvibvunze kuti do I value people's opinion vekuchurch or my happiness? Izvozvo ndizvo zvichamugaidha kuti decision yaachameka ndeyekuti ndeipi. And also kurarama kwatinoita, especially nyaya yekuti tiri mumarriage, we measure the success of our marriage in terms of how long you've been in that marriage. Ina handfunga kuti metric iri accurate iyoyo. Nofunga kuti we should be measuring the success of our marriages based on how happy you were. Even munhu akagara marriage for 2-3 years, ari happily married, ari far much better than munhu akagara 16 years marriage, akagara in a miserable marriage. That's how I look at things inini personally. And maybe lastly ndingangoda kutaura nyaya yekuti hanzi kana wakumba iwewe wabva kuchechi unenge waawega. Do you know kuti even uine murume wako uri mumba uri wega, iwewe utori wega in your thoughts. Even imagine akugara musame house nemurume wake, but are they together, like in the mind? Zvinotaura kuti life is personal, goals are personal. Put yourself first. I think inini ndizvo zvandingangoda kukumudza. Ende zvokuti hanzi ndinokansela vanhu kuchechi. My sisters ati panapa zvimwe zvinhu hazvide munamata. And inini I'm here to support that, and also kutaura kuti the man of God is according to your own analysis, you think this person is maybe a superhuman who is different from
average human. How do you know? We don't know. And then mimi kukansela kwamunoita my youth ikoko. How do you know that that's your purpose or you do it very well? We don't know. And mazwano nyaya yekunzi munhu ndi pastor. Ndopedzisira ndichiti anzi ndaitiwo ndichagara spiritual life yakaropafadzwa nekuti ndaroorwa ne-man of God. Do you know kuti nyaya spirituality and ukama naMwari haunei netitle yakapiwa nevanhu. Pane vanhu vatori spiritually very very righteous but havana matitles ekuti pastor ingoriwo hayo title inopiwa nevanhu. Saka maybe murume wenyu haasi zvamunofunga imimi sezvambotaurwa nevamwe. Saka I think I would encourage you to just make a decision that addresses your interest more than anyone. Ndombogumira pano mukoma tewa. Thank you so much. Mukoma chaze muri sei? Makadi mukoma tewa. Musha zvirudi. Aiwa tiripo isusu maita basa matipinza pachirongwa. Yes. Amusi mukoma Joseri. Ndini. What's up? Tiright zviri sei? Bobo ndep. Hapana wena ndep. Hapana. Handiti ka? Chimanye itoni. Ndichiterera nyaya ikaika. Chekutanga ndingofeel hangu I feel sorry for this lady ka. Panyaya yataura yehypocrisy yekuti she feels like because I think vanoonekwa secouple inenge yakabatana handiti ka. Such that pamwe kuchechi kwachona vanenge vachitobvunzwawo nevanhu vanenge vachida maideas and all that stuff. So she ends up achibatsira handiti ka. Why? Because vanhu vanenge vachitomisa pamberi vachitomurespect. Yet iye anyatsozva kuti life iri kuonekwa nevanhu zvavari kufunga handizvo zvari kurarama. Saka I think inini I feel sorry for her. I think inotirwadzei because vanhu vanenge vachitokutarisa ka vachitofunga kuti panapa pane mayoung couple maybe vada kuroorana or something like that. Mining varipo ndivanogona kutobatsira. Why? Because vanenge vachiona zvaari kuita. Pamwe kana vachisvika pachechi vanenge vachitooneka kunge couple inoziva zvairi kuita nemwana wavo and all that stuff. Pamwe ari actively involved. Saka vanhu vakatarisa izvo vanenge vachitoti mwana ari kukura zvakanaka. Saka but iye deep down achiziva ke kuti panapa kumba hatisi kuwirirana. Saka I think I understand kuti kurwadzira kwaari kuitwa ipapo. But at the end of the day, question inoda kumubvunza ndeyekuti izvekuti hanzi 8 years tane 8 years munogona kusvika kana 30 muchingotungana muri imomo pasina chinofamba, especially kana vanhu matadza kuti mugare pasi munyatsowirirana. But question inoda kumubvunza inini ndeyekuti ataura macomplaints ainawo handiti ka ekuti murume anozoita azoita sese. I wanted to know kuti murume uyu ari kumbomutaurirawo kuti chii chaari kumbokomplaina complain yake dai anga achigona kunyora paka dai ambotinyorero kana 1 kana 2 kuti murume uyu angori satisfied here atore hepe rakadaro kana kuti anotombomutaurira kuti mai mwana sadza ramukubika harisi kudyika ameno something like that whatever. Ndada kunzwa kuti anombocomplainawo kuti chii and kana murume yacomplaina handiti what is she doing about it. Saka atraya kuresolva sei. Ini nangu saka ndofunga kuti ane zvakawanda zvaari kutaura ka handiti, but I'm just assuming kuti pane ma-unresolved issues, pane nyaya dzimwe dziripo dzatisina kuziva dzedzimwe side dzinogona kuita kuti pamwe ndo dziri kukonzeresa zvimwe zvinhu. Because at the end of the day, you know what, chimwe chinonetsa chinhu 1 chandakaona kune vakadzi vakawanda handiti, vanozouya kuchechi prayer band ndinamatirei and all that stuff handiti ka,
but zvimwe zvinhu zvavarikuda kungogara pasi vasida kungogara pasi nemurume kungoti vadiscusse vapedze. Why? Because vambaina angaida kungotwita murume kuti inini iyo nyaya yataurwa yemari ye handiti ndindiri kunza mari yakaona ndindiri kuita so. And then you want to treat the man like a baby, like your own child. Instead yekuti mungogara pasika mangobva kumabasa ka mogara pasi modiscussa kuti muzivane kuti muda kuenda kupi, toda kuita sei ndatirongei. Munhu anenge asingadi kuronga, angaida kungoti pamwe ari kutongomutaura kuti iwewe gara pasaidi ini nawo ndinochirana chinhu ichi. Saka by so doing murume ka haana kana power pamba ipapo, he can't even say anything, haana kana madecisions anenge achipa. At the end of the day anenge akungoita zviso zvese. Ene imwe nyaya ndiri kuda kutaura ndeyekuti vanhu vakaita kunge mapastors ini ndoona kunge vatori panhamo manje, because kana takavatarisa ka vane this status yekunzi pastor handiti. Munhu iye kana achinge aswinywa kumba kakako anenge akadzvinywa mabhora handiti, he can't say anything. Why? Because anofanira kuchengetedza that position. Saka kana mwana stress, depression and other stuff dzinopinda munhu anogona kukonzeresa. Handisi kupa excuse yevanhu vanenge vachitawo zvechiure zvemasmall house, but what I'm just saying kuti ndichitarisa mapastors, I had mwe friend andaitombovisita enda uchipinda mumasoko uchiona kuti amai zvavanenge vachitaura so munongobuda muchinyara, waona murume achijambiswa ugoshaya kuti zviri kumbofamba sei netumwe tunhu tudiki diki tunenge tusina kana basa, but utoona kuti murume ka dai ndanga ndiri ndingambogare pakadai so. But nyaya iripo nditi anenge ane position yaainayo kuchechi, ane chichi, anenge ada kungochengetedza izvozvo, haagoni kutaura anything. And amai anenge achitoziva, because anongotoziva kuti pane maweakness ako, pane mapressure points panogona kutamba newe ndepapo. Saka nyaya iripo hangu ndeyekuti dai ndanga ndaziva kuti mukadzi uyu ndaambotaurawo chokwadi, kana anga ari papa dai ambotekisa kutaura kuti baba wari kucomplaina kuti chii, because it looks like iye ndiyega ane macomplaints and ane mavalid complaints, handisi kuti haasi, but baba wari kumbocomplainawo kuti chii. Saka inini ndofunga kuti zvimweana ndo zvinozokonzeresa manje kuti mumba ka makuitwa zvese zvese. Pamwe mufesi uyu kaka rimwe side riripo futi vanogona nguva chiripa, but pamwe mufesi hachatomboda futi anyway. Haasi kugona kumuramba handiti ka, because iye zvekuramba munhu chaiko kuti amai handichakudai hazvisi mari, pamwe hana kukura zvakadaro anyway, kumba kwavo hazvina mhinhu zvakaitika, but hachada. So what does he do? Anotanga kuita maitrewa. Imi munhu yamanje munotaura kuti hanzi enda kutengera sutu, ufunga kuti kana vanotengera sutu ndo pamunozotaura manje kuti ndakangomuti nini do you want a cup of tea, kubva atanga kutondituka. Aiwa ndiri kushauda zveshuwa, because iwe ka uri kutoziva kuti uri kuda kunditesta, you know very well kuti hatisi kutaura for 2 days. Why? Because ndareza zvandareza handiti wakuda kuya manje unozondanga kuti do you want a cup of tea ndokusari mabhisikisi. Aiwa siyana neni, saka ndokutuka. But manje kana makuya wazonyora panapa ka, you don't say, hautaure manje kuti ndambodai so, unoti ndakangomuti udaireti nemabhisikisi akanituka. That's what is ndo zvinogona kuitika zvakadai so. Saka nyaya iripo cheche ndeyekuti teida kunzwa edu inonetsa nyaya yakadai, because asi toda kunzwa kuti murume wachona ari kumbokomplaina kuti chi, ari kutaura kuti chi chiri kumboitika, maadresi renyaya dzaari kuda. And meme ndinoshamisika kuona kuti pamwe husband ka aitomborina kana nyaya dzakawanda dzaanenge achitomboda chadzo. Pamwe ndiyongoti amai okay ndimune mari tabvuma hatina kuramba, pamwe ndiyongoti ada kungosumwa ngoti you know what, ndaona mari yakadai so, saka ndofunga kuti tikaita so chere chete. So pazvo iyo bva go ahead ungotaura kuti yes ndatidare, because baba kwatiresu ndotoziva kuti baba ndo the head, but it doesn't mean kuti baba ndo ane magood ideas always anyway. Saka mai munogona nge mutori nemagood ideas, but approach yenyu nematauriro yenyu ndo zvinozokonzeresa. Ndo pambozotaura papa kuti tinogona kubva borodhe kuenda mondozondoona ndiri kumbari. Yes of course, because kana vachitibata nepasirepo hazvina kana nebasa. Mari yako nemota dzautaura ka ndogona kuidya futi sterek, but ndisingatombokurespect kana kawana, uchitaura zvaunenge uchitaura ndisina kana basa newe. Saka zvinogona kuitika izvozvo. Saka inini ka ndichida kuti nyaya iri panapa ndeyekuti amai ava ka ndo vanonyatsoziva nyaya chaiko chaiko, kuti nyaya iri kubva nekupi kuenda nekupi, vanoziva navari tu ndavagare pasi vonyatsofunga kuti zvatanga sei, zviri kufamba sei, chii chiri kuitika.
wombonya sofunga kuti saka iye ari kukomplaina kuti chi vagone ri kuzoadress kana kuti havasi. I think rega ndimbomira ipapo kana paina vanodawo kubvunza anything. Mirai ndibvunza hangu ndinomhanyira kubvunza. Okay. Munoti kana muchiti murume ndiye anofanwa ndiye murume, he's the head of the house. Yes. And the woman should actually take the example of a man, of her man. Okay. Ndiye mukuru wemumba imomo. Saka ndoko kubvunzai kuti murume zvaari kuhura mukadzi ndachienda kunohura here. Chii chingazogarirwa pasi nemukadzi achibvunza murume kuti yanana kana murume achidisrespecta mukadzi wako at that level? I can answer you on that one. Inini zvandinoziva chaizvo handitika murume ari kuda mukadzi wake, handitika handisi kuti varume havahuyi, ari kuda mukadzi wake haaite kuti zvibatwe. 1 2 ukaona zvimwe zvichiitika zvakadaisoka ndopandataura kuti pamwe murume haachatomboda kuramba kukutonetsa, saka kuti kutaura kuti get away. Saka ndofunga ndomaansira ngangokuitira in short. Okay. Saka Zvinoreva kuti he is a coward. I mean, you can take it anyhow you want. You can say coward, you can come up with some names and all that stuff and it. But this is going to be controversial. Ndichitarisa ndichiona mafriends handitika mudzimba mune kutaura nevarume handiti papa panonzi murume 1 anogona kungodisappear handitika, and I understand why vamwe varume vachizoita izvozvo ende tovataurira toti cowardly, but kana ari mukadzi momuti you're very strong, you're courageous. Why? Because you managed to come out of it. Mamuchitaura panapa kuti mimi ndabude handiti, handisi kutaura ndaagari maona manjeka ndiri kutobvuma. But kana makuya namawedzi waya kuti courageous, coward chichi handiti, kana ari mukadzi ari kubuda panapa you want to tell us kuti unenge watoita wakatosimba, you're courageous handiti. Kana ari murume momuti hanzi coward. Nyaya iri panapa chiti ndiyongoti mumwe munhu kana wakamake a decision handiti yekuti ndoda kuroora handiti watomake a decision and then yatambotaura yekuti wozoona kuti because kuna mamwe wakadzi ama1 handiti so murume otona kuti nini haasina kana power handiti, haana kana chekutomboita pamba ipapo. So what happens is this, pamwe akutozongoita so, and imi munotaura kuti kana ari mukadzi pamwe pane zvaanenge aitwa, kana murume futi pamwe pane zvaanenge aitwa. Nyaya iri poite ndiyongoti iva vadai vari tuka ndovanyaziva kuti nyaya yatangira papi iri kuenda nekupi, ndozvandingangotauri anofanira kugara pasi. Saka ndichipindura zvangu vanga vambotaura vava kuti why anogona ngasadi mufeso uyu kana ungoto kune vamwewo imbwa zvadzo anyway, vakadzi kune imbwa vakadzi, kune varume imbwa anongohurawo zvake chete. Saka hatizozivi kwakutozoti iye chaicha ndiye anenge achanzo zvake pane nyaya yake, but anogona ngasadi 1 2 kana ngotiwo ingoriwo imbwa yemunhu yagara yakadaro 3 kana kuti ari kutoshaya kuti omutaurira sei kuti handichada. Nkoma Jose, Taura zvinhu. ndingabvunzawo a question to you and other men. Right. Why is it difficult for a man kuti anchakuda? Because havadi kutaura iwe dzinodangu, they prefer to do the simpler way kunohura. But now what a man to come and face me and say kuti handichakuda. Why is it difficult to say that? Mira tikupindure. Why is it difficult for you to walk away kana uchiona situation yadai uchipuwa sick chirovga mazina achibva chidoni? It's almost the same. Ndikakuudza kuti handichakudi ndienda kupa mnyama. Who says? Ndini ndiri kutaura. At the end of the day, akaprova kuti murume akakuramba unoita munyama ndiani? Ndo isu ndo believe it nayo. Who told us izo radrama iti? Wabviswa mazino ose warobwa mazvizva zvakazvimba urungoramba uripo chete uchigara uripo uchiti ndomirira chete kuti andiudze kuti handikuti indikasvika. Listen,
ndikasvika pamba pako usinganditi welcome ndiri muenzo zvangu mupfuuri nazvira ndo chinhu chendinodetecta ndichisvika the moment ndendosvika muruvazhe mako panapa am not welcomed ende ipapo chero ndaichida kukumbira mvura ndikangozviona netambirigwe endinoito ndakutopfuura mvura yachona ndatogungwa handichakumbiri futi ndakupfuura ndichandocherayo mumufuku parwizi rwuri padhuze ndomwa kanayo madhaka inokukura ndikamwa nchinda. Ipapo I agree with you. I'm just speaking on vanhu vakawanda. Okay, do you want me to answer you? Just like Munyoru yanditika mukadzi. But I don't know kuti chirwere chapfungwa here. Why does a person stick in a failed relationship? Pony. Do you want me to answer you the reason why most men cannot say Anchagudi? Yes, thank you. Right. The reason being, it can be good. We want to open. Because that's the main reason. Okay. That's why men don't say and chadi. Because after 10 years, but I want to kundaka gurambere and you for sure but my actions do them not chat. But I'll come back and tell you I didn't say I didn't love you. Maybe I was going through stress, maybe I was going through this. That's why most men don't say. Asi vashoma vanenge ndindokudzwa haiseni mukadzika ndosaka ndakati kuhurirwa chete ka within 1 hour ndaenda ndokuronedza zvatogona in that 1 hour because kungokuona face yako ka now I rather choose to kill you. Handitogoni kugara nemunhu akadaro kungokuona face yako chete ndakutofunga kukuuraya saka handida kumedzo I'll rather walk away. Munoziva kuti chifudika. You know what? Ini ndikada kukutaura kuti handichakuda ka. Pambachina, I have to say a lot of bad things about you in your face. So I don't want to destroy your self-esteem. Handizo zvandikutsvaga. Saka it's better ini ndikakuitira hangu zvekupenga ndogona kutora mari yako ndoi abuse ndoita sichandiri. Iwewe ka unobva papaka uine confidence dzako saura kuti anga kuabuse mari yangu handiri. Anga kuindita soso akabva azondita soso handiri, that kind of thing. So iwewe ka you are happy kuti uri kuenda ka uchindisiya ka utaura kuti munhu yanga iri mbwa yemunhu ndakabva ndaromusiya. Inini kwandiri futi I'm happy because my goal has been achieved. Saka tese tiribo. So, that's the anatomy of breaking up. I don't think we are capable, many of us are not capable of saying goodbye. We are not capable of it. And there are things that we know, we can literally say, just like a healthy relationship deserves and needs certain nurturing, actions, reactions, and my back and forth. Same as kurambana. There are healthy ways that we can actually say, this is the way to go. And they mutually understand they cannot get along because of A, B, C, and D. No justification, just that. And if you both agree to it, at times, when it's done properly, just like a relationship, there are things that you need to put in a relationship for it to work. And there are things that you need to put in a breakup for it to have a clean break. And sometimes we are greedy to know that mangwana, let's leave this door open. Because that's our selfish nature. That's very much our selfish nature, unfortunately. But there has to be, because truly speaking, the formula of a relationship, there is an anatomy, building blocks
to a good relationship. There is an anatomy and building blocks to how you can actually find yourself separating from somebody that you once loved, because there is a thin veil between love and hate. When it goes to hate, you know what to do. We have never, and I have never heard, and I would want to postulate and actually say kuti pano hapana munhu akanzwa kuti there is a proper way to separate from somebody that you loved, be it in a relationship, a courtship, or in a divorce, because azvidzidziswa muchikoro izvi, zvinodzidziswa mukurarama kwedu. And there are people that actually can help us understand the building blocks. Anoita zvekuzoti isusuka tasiyana, we are actually separating in tichirwadziwa kudaro, but in a healthy position, to a point where kana takazoda kuzodzokerana kuya tinoziva pekutangira kwete kujoberana. And the thing that I think is most lacking is that we do not say the truth, both when we start dating and at the end of a relationship, if it ever goes to the end. Because there is pain when it's ending, there is love and euphoria when it's starting. And all those mixtures can sometimes belay the truth behind those actions or those feelings. Saka isusuka, let's be honest, hatikwanise, hatigoni, tiri madofu pakurambana, tiri madofu futi pakudanana. Aiwa, munhu unongoudzwa. Aiwa, imimi munoti anongoudzwa, mozoona munhu wamunoda imimi akuya kwamuri achiti handichakude. Moti ngati onesana ka. Ndo munhu unoudzwa chokwadi. Isu pane zvinhu zvakawanda zvisingakwanisi kuitwa navazhinji vedu, like izvozvo zvokuti munhu, zvandanyimbotaura zvokuti munhu unotsvinya munhu wehama, munoramba muchingoregera muchingodida kuinda pamba pake muchindotsvinyigwa, otokuza kana mukarega kuinda komo orekera oti hamudi kakuuya kumba kwangu, muuzei munhu. Ndosaka kuyamba kwangu iye mukaenda kwanenge chikutsvinyirai. Aiwa, munhu unongotaurirwa wogwadziwa asi achiziva kuti waudzwa chokwadi. Chokwadi chinogwadza, panika kwetiri kuva matema chinogwadza zvokuti tu. Makuchinja futi. Inga ndataura ndikati ini zvangu unoenda nawo munyama wako asi ndenda kuti inga ndanyatsotaurawo ini ndamwanofiu vanokuudza kuti no, iwe shamari une pamuromo haungagari neni, handidi noisi. Ari nani unorwadziwa zvako pachetisika, ndo vanhu vasiri makawadzi ivavo. Kuve ekawadzi unoziva zvaunokuda, but why can't you just communicate? But zvataura nani handinza kupedzisira kutaura ndiani mukoma Jose. Zviro zvazvimburiwo musoro mangu kuti tine one side of the story. Hatisi kuziva kuti pane background somehow yatingada kuzozivawo kuti what is been going on, because tazongoudzwa papa neimwe stage. Saka izvozvo that's the thing. advice yatichapa tiri kupa tisina full detail renyaya chayo kuti iri kunyatsa kumbofamba sei. Saka so hatingati tinganyatsoexhausta ma-ideas atingape panapo, but inini sekuti munhu audzweka ndina sekuti zvisina kuzonaka ekuti haundiudze kuti hauchandida. You are being selfish because unoda kuzodzoka. Andi tinosangana nazvo, tinozviona munhu achida kudzoka kuti kwewewe kwinga wani
chakatovabva nepo yeah, you communicating, especially zvekuti munhu anonyarara hanzi silence is communication as well. I think ndo zvinofanira kungoti this sister angoona handiti handedza vataura kuti hanzi izvozvo zvekuti abate pamwe ari kutozviita zvitori intentional. So ndinoona kuti ndinoona kuti problem yakatanga pakutanga. This guy tingamupa zita rekuti irombe. Zvangofanira kuti vanhu pane masisters ekuti marombe vane unyope vanoda kukabhiridza nekumhanya kunoroorwa. Unosvika kuti bwetete mumba imomo. Zvakafanira murume uyoyo munhu ane unyope. Pastor mazuva ano mapasta twakawanda tuvapana twemapasta utu nyope dzega dzega dzinobva dzamhanyira kuinoita upasta. Kuzoita upasta ihwohwo futi same thing ozoita futi ubhishu arimo imomo because of the access yaakuwana. Apa watitaradza kuti machechi emazuva anayo anenge aine 10-15 members vekuti unowana chenji dzevanhu. Machechi ekudhaya nanaanglican nanasalvation nanaromara vafundisi vavo vanochengetwa nemadhayosisi avo. Zvinoti tofanira mamemba kuti wabhadhare $2-3 yemukando for that Sunday. Ndo yaari kudya iyi. That means they cannot sustain a marriage. Pawakaroorwa iwe sisi wanyora tsamba wakatarisa neincome yako. Handiti makambotipopotera kuti wai muchida kutarisa income yemunhu. Yes, it's very important. Wakamuona ine tuchenji twemadhora twanga achimutengera pizza natwo. That was a red flag. When you know kuti uri kuda murume anochengeta mhuri. You shouldn't have fallen for this guy because in type inoda kuchengetwa. So that's not for you. Dai wakati an agreement kuti aiwa ndomuda akadaro. You wouldn't be crying right now. Chaunenge wakungochemera chete kuhurirwa. You wouldn't mention maassets ako. Wakungochemera kuhurirwa chete. But wazochema kuzotanzi haana mari ainayo hechichi. Wakamuona akadaro and you accepted him as he is. Saka zvazowanda mugango zvacho zvazongoti poto yakubikwa nematumbu nebifu zvese zvimupoto imomo. Saka haiwa choose wisely madzimai. Tautaura madzimai varume vamhene ikoko. Takutaura zvedu zvokwamwari chaizvo. Kugadzikika vamwe venyu mari inovavava. Zvinozova izvo zvokuti munozongoti from John to Dewa to Gwangu. Hazvinyatsi kukomborera futi. Munhu ukangoziva kuti amene kuti zvinofamba sei. But this one inenge inobata zvayo tese. Ndakaona kana iyesu vamwe varume akangoita kamari kana kuti akafamba nemotikari yakarekera anoda kuti tizvione kuti ari kufamba neLamborghini. Aiwa izvo hazvina basa nesu izvi. Ndiwo point ndanoda kutopindawo nayo kuti varume vakakwidzira makuda kuti ruyanga rwose rutoziva kuti vakazoita. Mukaita kamari vamwe venyu havagadzikiki. Because atakambopinda ndakazoona ndichiri kuzimba chaiko. Ndambodanana navamwe mai vanga vari rich. Aiwa unopedzisira kuti jerero kuchikurubhi kana ndikapuwa 30 years ndinopika dzopera. Iri ndere life handigariri zvakadero. I walk out of. Munoziva chiri kunetsa vanhu. But munomboziva kuti chika. Hello, yeah. Panapa tingataure zvedu kuti okay, this is the advice yandinopa hangu kune vakomana vechidiki semurume. Kune vapanhu vechidiki kana varipo pa online. I would say the best financial decision a young man can make, this is according to me, is the person you get married to.
kana paine wakomana echidiki ndomuudza kuti the best financial decision, it's not about kuti career or anything else, munhu waunoroora. Because inini nekukura kwatiri kuita nekuona zviri kuitika, I've seen vamwe vanhu vapana vanga variko vainzi haana direction whatever, akaroora zviri right, and you'll be shocked nemafambiro anoita zvinhu nekuchinja kuenda upenyu nemapositions anenge akutora. Woona vamwe vakaroora vatori vanhu vari kuita kunge vakadai so, but pakungona kuti mumba so unonzorera seiko, anosakwa energy yese ikapera, munhu akasara angoti tuzu, makungomuona so muchingosvika anga agara pakona. Why? Panyaya dzekuroora. Saka mai nyaya inozotika mai ndeyekuti pane bakunzi ari kungogara pamba akabata remote chichi, but chokwadi pawakamuona munhu iye aimhanyira mashifts, saka aimhanyira kubasa, aimhanyira kuchikoro, aiita zvaiita. Right now chazoitika chazoita kuti abva agara, waitonyatsomuona anga asingabatiki, aiita basa nechikoro nechichi whatever aidzinganisana zvaidzinganisana nazvo. Why? Kana wazenga aroorana nemunhu manje ka ropa rikanoramba kukrika so, kana kuti munhu atadza kuvheta zviri right. So I would say to a young man, you need to vet, you need to investigate, and also iye young man achina anofanira kuziva zvaari kuti iye achona ambori chii, what does he want to do in life. Yes, of course zvinhu zvinochinja kumbe, but anofanira kugona kuvheta. Ipapapa ukafoira ipapapa atoma 1. Because chinozoitika manje, chinoitika pachakadai so ndechekuti kana wazembinga wapi number, because it's not easy for a man to decide to get married to someone. I see easy. It's easy for a man kupinda murodhi mukaona sisi parodhi kachiridza muridzo achitaura kuti sisi kaimimi makatonaka ndoda kutodai so. Very easy. It's not difficult. Kupinda mutauni wotoenda pa Starbucks, wotoenda musangana imo mukana muenda clubbing wakutobuda nechimoko. But it's not easy kuti munhu asaura kuti wewe ndakuda kugara newe. Saka naizodaro manje ka azodecide, obva azona kuti adecide wrong, ndipo anzona mumwe munhu akustruggle manje kubuda. Because kumashure kwako, it doesn't mean kuti munhu yanga ane musikana wanaitadza kuramba musikana aisiyana nawo. But kana wambozopinda namba, it's a different ball game. Wesi manje kana pachezenge paita kana pazeta kamwana pazeta panoita attachments anenge apo nechichichichi apo ne position. Ndopo mozitanga manje kuchiti iye apa musikana pamaitoziva kuti ndasingadiwe kudhara, but akatry kuti zviite. You never know. Magames anotambwa especially mapasta anogona kunzi uyamba mundinamatiri haka zvakutonaka zvakadaro. Yobva yazonzi chi obva black. Ndine friend angu akanga blackmailwa inini, because anga blackmailwa chop akonzi apa paanga adaidzwa kuya obva angonzi chichi izvo zvekunzi ndinamatire mba chichi obva ratidzwa zvinhu handiti abva akuzonzi uya akuda kumusiya kuti but panapa azo ndozvamunotaura nekuchechi. You know what I mean? What I'm saying is akublack chop munhu ataimirwa. But nyaya idzo hadzitauriki, because as a man kana systems hadzibvumi manje kuti utaura kuti wakawandirwa. But nyaya iripo ndeyekuti kana mazogara kuti muzobuda mumashaiti, but nyaya kwekutanga chiro ndeyekuti the best financial decision ndiye munhu wekuroora. Because ukatadza kuroora ndipo wanozenga kunzi uri kugara paTV, unenge usina energy yekuenda kubasa kwacho, inenge isipo. Unenge usina energy yekuita anything. But ukaroora munhu ari ball anokupa energy, anokupa zvinhu zvekuti you want to do things. You move mountains for that person because uri kuitira zvefamily. Because inini varume vese vandinoziva inini, okay, I'm not a psychologist or anything, but so I can, but varume vese vandinoziva vanoda kutora responsibility. They want to be responsible for their families. Ndo varume vandinoziva, nyange vachidhakwa, nyange vachiita sei, nyange vachi, they want to be responsible for their families. And ndo zvandinoziva. Saka manje chinozoreva kuti kana mupamuyamiya azenga adzurwa manje energy yese hapasina, ane stress nedepression nechichi,
ndopakugara pamba manje akungotenderera pambaripa most tanga kutaura kuti futi hapana chaanonza but iwewe uyu mukadzi wekaka ane mwana kusaidi handiti anonza kuti vane here nemurume naye mukomadhero vane mwana 1 and this lady anga ine mwana kusaidi ndizvo okay uyu mvese anga ine mwana here kusaidi anga akatoroorwa ikoko yeah so how do we know kuti mukadzi wekaka dai anga aripo dai tiri kuti hataibvunza maquestions isu pane maquestions ataibvunza bhozi danyaza kuti iye mindset yake akamira sei chichiri kuitika bhozi dai anga ari murume ka mungade mamanyira panapa kutaura kuti ndo maitiro ake akamboroora akatosiya but mukadzi saka hatisi kudaro but nyaya iripo cheche pane gonange pane zvimwe zviripo kana trauma dzekumashure whatever nyaya iripo ndeyekuti pambada kuzikana kuti muri kutaurirana sei pakutaurirana chapi can you sit on the table kana kuti kubva kwekutanga ina mayambogonera kungogara patable so kuti yamai nababa tavhara door tagara patable tiri kudya what's happening in your life and what do you want izvozvo you will find kuti pamwe mwana unenge asingatombodi kutombozviita vakadzi that mirai ndimbopindira pakadai. I've always said this, Mkoma Jose, that's the one thing I've always said. Your future is determined by the partner you pick. And your presence is determined by the person that you date. Nyaya zemari is pivotal. As I've always said, Kuti, one of the biggest reasons why people divorce, other than Facebook, ne WhatsApp, has always been money and controversy yemari. And I've also stated, if anyone wants to understand the concept of money and building wealth, Verengai iya inons the millionaire next door. And you find the character and the taxonomy ne autonomy ye munu arukunzi a millionaire. 99% of them are the partners they pick. And those partners understand and support. My partners and this they support each other in the same direction. In India, boy, and I won't even disagree kuti kwedu sevanhu vatema tunoti Maria mukadzi hai batwe ndakazvinzwa kubva kudhara havasi mukoma gwangu vakatanga nazvo izvi zviri kubva kudhara. But if you understood the anatomy and also the composition yevanhu vari kunzi they are the millionaire next door, that book, you'll find out that they all contribute. However, 90-10, ungachunza $10,000, ungachunza $100 chaidzo vachidziisa pamwe chete, and they will not say iwe waunza 100 uyaunza 10,000 or whatever it was. Vaita kudaro, they have the same mindset yekugara pasi vachikurukura zvinhu zvavo, hapachina yangu kana kuti yako, because they both understand they are in it together. Zvedu izvika izvi zvatiri kunzwa kunzi mukadzi habatirwe nekuti anozopopota uko kako is because we have actually focused on the most damaging thing, which is our selfishness. Although isusu tichinzi tine ubuntu, vakawanda wedu tiri ndini ndoga mbimbi ndoga when it comes down to it. So let's kana takapatsanura ipapo ka, and we get the advice yataura namkoma Jose kakudai kuti make sure if you are a guy, the partner you are going to pick as your partner in dating as well as in marriage is critical to your future and your ability and potential to build wealth. Vakawanda wedu isusu pano imo munomu mgroup irotinoid would have been multi-millionaires by now had it been for the right partner and within the right context. But taka misuser, and we abused that chigaro ichocho nekuda kwekudyira and humbimbindoka wedu. I would suggest listen to that advice. Nyangwe vakura isusu tine vakadzi vedu. It's never too late to change.
it's never too late. Ndapedza. Okay, let me say this to round up. Then if those want to round up, we can round up. Listening or reading the letter, right? In all fairness, pasina those who would have this woman, right? She did what a loving, caring wife would do to upgrade husband for a husband to be a better man when he goes out there. I'm saying this from a point of a man who has a wife, who was married, with children. A real wife who is a husband will never let a husband walk out of the door akadressa like a peacock. Ukaona a well-dressed man akanatsodressa chaizvo. Most men will get groomed by women. They will tell you, Dewa, muri kuenda ku party yakaita sei? That tie you're putting on, that jacket you're wearing, this is for this. For those who are white collar jobs, your wife, anoziva kuti nhasi wapfeka suti yakati, uri kuenda meeting suti yakati, anoleya the jacket, the shoes, the socks, everything. They make sure they tuck your collar, they make sure you're looking good. That's what is done by a mature woman who makes their husband look better when they go out there. Not doing this for this husband to go and gallivant, no. But when you go out there, you'll be presentable. People have to say, wow, there comes a gentleman. So, for this woman, I will say, because of your past experience of coming out of a toxic, abusive relationship, anger, use that chirowa and what have you, then happens to find this wolf in a sheep's clothes, thought could see, wow, I found the man of God. Because I married this man 8 years ago, right? And I'm happy. I'm going to live a better life in Christ. So I can sense a rebound. I just found out the person that she has met, because it's a Christian person. So this person is not going to abuse me. This person is going to be a saint. No. My Christians on that advantage of the Bible. Jesus akasvika kuchurch. Akaroona ngwari muchechi atambira vaitenga chabuta. These are some of these pastors that we have nowadays. Havana ma morals, havana ma values. They are taking church as business. So this woman, I wonder what my husband is the leader and the church. We don't know. Is the pastor. I cannot let him go out there, stand in front of the pulpit, looking like a Jerry who is coming from Kukanya's dinner. No, he needs to be presentable. Ukaenda pana First Street pepe, wakapfeka mapatapata, wakabata Bible rako maoko like this. Uchida kuparidza, no one will stop and listen to you. What is he going to talk about? But it was there, baby, Rachel. But okasunga jeans, jacket, formal, because why do they look at is your appearance? So this woman, akadamun, but I'll say anger rebound, because akadamun to a point you could see, if you spoon feed a man, the reason is Mariam Kadzai, they didn't necessarily mean Mariam Kadzai. We know what our parents or our forefathers were trying to encourage us as men was to say,
You are the head of the house. So it's your responsibility as a man to work and bring the money to your household. Unless paita emergence, that's when your woman will chip in to help you. Say for instance, you've lost a job. In all fairness, hakuna mukadzi angambopota kuti uri kudya mari yangu. I thought all these years you've been working, you've been a responsible man, you've been taking care of the family, you've been doing this. You got a job for a year. That woman, definitely she will do everything under the sun to take care of yourself and the family and encourage you with itabas. But this woman, I think she overcompensated this man by doing things which she was not supposed to do. I've learned it this way. You could see nowadays when I try to help somebody, when they come ask for help from me, ndomubvunza kuti andro atenga chigubhu ichi, ndomubvunza kuti chiri kuita mari obati kuita dhora, ndomubvunza kuti saka une mari, akanditi haana kana send, I'm not going to help that person because haana production yaachaita neichi ndikamutengera chigubhu chidhora ichi. But iye akaisa 80 cents yake apa akandashorwa ne20 cents, anoziva the value and he will try to make profit out of this because akaisa a bigger percentage. In my duty was to top up. So this woman, what she was supposed to do was not to change motikari yemurume to be on the same par naye. No. Angadai akasiya murume akaremuka iko kaSUV vekaika until this man proves himself. Yes, I want to do this. Kana in the talk, but akatria kuda I would say she was more like trying. This man as if this woman was trying to buy love out of him. So at the moment you try and buy love from someone, it doesn't matter. Even if I'm going to date whoever, not date Connie. Ndikaenda kuna Connie ndichiflasha mari to her. That love language yemari and akutanga chimuradza yeka, I have to keep up with the pace because ndo zvandakamba that no, this is what I can do. But ndikaenda kuna Connie ndichiti Connie yamari uri boyera hapana ndatibike sadza tidye sadza. Ndikazoti Connie handei kuhotel. For Connie, it's an icing on the cake because of that. They were what I go ndakatanga nesadza. So at times your approach will make the other person becomes a parasite. They become too dependent on you. They will start sucking you and they have to keep up. So I will say, as a man, you should be a man. Try, show your woman that you're trying. And the problem with most men, especially our men, they would see ukata 7 black Americans, murume wese muboya akaita mari, the next thing anowandudza mhuri vakadzi ndo vanowanda. I don't know what's wrong with us as men. The moment yanongoita mari chete, the next thing she wants more women. Then mukadzi akaita mari, hachadi murume. I don't know what that. Ukada mukadzi angoita mari chete, they forget about men. Hachadi kuda kuti murume mari yamurume. Saka as a man, paunoita mukadzi ari kusupporta to a point yekuti you have to go out there presentable. Chinotadza kuti uite okay, I'm not trying to glorify Dora. Okay, wakudaita hako mushakara yako. Why bring my STIs to make a woman look stupid going out there for treatment? What about yourself? Why do you want to go through all these things that you my STIs? Why can't you condomize? Why can't you do something to prevent yourself? So
This man is reckless, selfish, ungrateful. I don't know kuti tingamti murmi pakai because he failed us as men. He failed us as men. Until women's conference. Because if you find a woman who supports your vision, if you find a woman who supports your dream, then you have to respect that woman. Be loyal to that woman. If you're going to do your games, don't get caught. And so, in all fairness, arikuda kurasa chirumaoko nekuda kuombera. So I will say to this lady, yeah, I will say to this lady, it's not too late to leave him. I don't encourage people to get divorced, but a personal love, a personal intimacy, and they're not doing anything. I love the other speaker, Tarabuti. And there's nothing new to you because you've been married before, and no problem, right? But I was a Catholic, right? Ndakabuda mu church and ndinakubuda muna Mwari. This is what people need to understand. We leave churches, we don't leave God. Saka this woman anosiya church ukwaru, but has kusiya Mwari, go somewhere else. This is what I tell this woman. But it doesn't matter. This man doesn't deserve you. You need to leave this man, leave the church, but don't leave God. That's all I can say. So for those who want to give their remarks, no minutes, 2 minutes, we drop it that 5 hours. No, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Wrap up. Nganditanga inini ndisina kutaura pana nguva yakareba. Okay, taura things. I just want to acknowledge totanga newe namuna Dr. Love na mama brother andinazobata hangu starawo. Mukoma Jose, yes. But ndichiti pakuzoti wazochuza kuti uda kuroorwa kana kuti wazochuza uda kuroora handiti. Let's put it that way. Kuti ari kuroora na ari kuroorwa. Munenge maita come to an agreement kai kuti akuroorana kana ndakukuroora. Because angangoti ngenda kukuroorana bana kuti all right tofanga tinenge tichowirirana. Saka tikazofaila zvinenge zvafaila but tinenge tawirirana mukuti wakundiroora kana kuti ndakukuroora. Zvikazofaila ndikuda kuti kuna mukoma Jose wamamutaura kuti anga chiti munhu waunoroora ndiye anozokudai of which that's very true, but haungoroori munhu nekuti unoda kuroora kana kuti unogona kumuroora. Anenge achitodawo kuroorwa, newe unenge watozvipira kuti ndakuchiroora munhu uyu, mambofambidzana. Zvinozochinja hazvo nekufamba kwenguva nekuonesana kuti pamwe ndakakangasa kuchuza, asi munenge makadhisaidhana kuti takuchiroorana zvino. That's the point another upang. Yes, it's true what you were so saying, but it's not just to go to Sibunda Kukuro and go to Fambidzana. Neso what our after day was a good team was almost contradictory. Put him cards is sure I know done in the moon, and I know that because I have done that before. Kukutuno Munuako, Unango to Munuangu, and it. Hanga budi mbaka fika hembe akaonyana hanga budi mbaka fika hembe inobata diodo tomshe onoshinja drop uda kuti aona kere nekuti unongochiza kuti nchi vanenge vachinzi abva kupi ko murume uyu ndibe baningi mai vasiya murume wacho buda mbaka dai. Saka zvakaita mukadzi uyu yanga iriwo upkeep yekuti murume wangu aonekere kwete kuti murume wangu aonekwe nevamwe vakadzi azonyenga. Aiwa unenge usingafungi izvozvo zvinozouya nekuti murume anenge ava comfortable. But unenge uchida kuti munhu wako zvaunofanana newe murume zvichona unogona kuti mai mwana hembe chita yo 2 minutes zakwana woti zvoita anditika saka azakwana 2 minutes yeah. Saka anyway you kungotaura ipapo yamamushara kuti this now is depending on the woman kuti chaachada chi ndo
zvaapo kuti ugara izvozvo here kana kuti unosika the third marriage kana kuti ungogara oga, because it doesn't kill. Haufe kugara wega. Vamwe vakafirwa kana nhasi vachiri vakangogara vana kana kumbozororwa futi kechituru, saka she can always stay by herself and achishandira achiwana mari yake achitravela zvaari kutaura zvacho. Saka thank you so much, my dear. Right. Next one, 2 minutes. Okay, rega nditi panyaya dzekuroora nakadzataurwa kaidza nditika mumwe akaroora because mumwe anga akuchema kusada kusiyiwa, and then mumwe obva afila bad obva ada kuzita social services, but iye achitoziva kuti zvinhu hazvisase hazvisi kuita. Kwozoita vamwe kungoti zvekutamba iyo kunyanya vechidika nditi zvekutamba zvekuti tiri kutamba, don't play because unotamba nemunhu anokuitira nhumbu handiri iwe ungosi kutomboda wangofanira kuti kutamba. Saka kutamba hakufanira kuda kutamba nemunhu waunoziva kuti uyu ndizvo zvatiri kutobva toda zveshuwa, but ukaita zvematambo zvemagame zvokuti 2 days nhumbu inobata unonzi iwo ndatora matablets munhu asina handiri yatoo nhumbu wakutozofunga kuti autogara ende uchitanga kugara magariro ewayo wazvipinza mujeri. But advice andoda kupa hangu kuna amaya vanyora tsamba, maonero andinoita inini ndeyekuti ivo ndo vanonyatsoziva matangiro akaita relationship yavo nemafambiro azvinenge zvichiita. Tinogona kutaura kudai, so ndakambo Mazarwa ne 1 minute. No, 1 minute. Okay. What I can say to her is ndavagare pasi handiti, because at the end of the day unogona ngochitengera mota inodhura nesutu handiti, but hausida kuteerera kamwe kanhu kadiki kandiri kungotaura kandiri kukomplaina nezvako kana kuti tika address. I'm not saying kuti tora zvandiri kukomplaina, but let's sit and negotiate and discuss toda toita sei handiti. Saka iwewe unozonotenga zvako unotembera Lamborghini chichichichi hazvina kana nebasa neni, you are wasting your money. Nyaya iripo ndeyekuti ndative vanhu vekuti togona kugara patable manheru kana tiripo tese tabva kubasa. We can talk about how we feel nezviri kuitika, iwewe you can talk about how you feel nezviri kuitika, and then tozivana toona kuti toenda tunofamba. Right. Mugoma, thank you very much. Another 2 minutes. Mirai ndiedze 2 minutes zangu. Ndibata ndatanga. Okay, let's just put it this way. Mukadzi uyu ane chijimbo chikurusa chandiri kunzwa, because akaita Range Rover. That's an expensive car. Mercedes Benz, that's an expensive car. Masuits are kuita, those are I'm assuming they are expensive. So I am thinking kuti mukadzi uyu ari kuuya achiteerera DDC School of Thoughts. Pafungei vanimika, pafungei. Just let that simmer in your minds, how influential and pervasive and how important our contributions, however zvakaminima zvakadii pamwe tichinyeparana panyo tichitukana. Let's not forget to realize and recognize this, kuti we are dealing with real life issues with people of importance and people vane hunhu. Not kuti I'm not saying kuti there is differences, pane vane mari pane vasina mari, but let's just put it this way. The people that are coming to us to ask for my advice are people that are in situations that could be of prominence or even not of prominence, but their lives will change and have been deemed to be able to be worked on and be helped. Ne DDC havana kuenda kumwe kosoko vauya kuno. So ndiri kutaura kwete on behalf kune munhu yanyora, but to the people, the panelists here. Yes, the panelists here, never chauya in the future. Please remember, the advice that you give, it's worth it. No matter how much offside you are, it's good to listen to. And it is the best of both worlds. Saka ndati kuridziranei, and please participate as much as you can. Vari kuma sidelines uko pindaiwo motibatsirawo, because we need this as a society. Ndapedza. Thank you. Who wants to go next? Love, thank you.
Yes. And I just have one word. Let's normalize divorcing. Usamire kusvika waskeleton kuzoti uzoda kubuda marriage. Divorce is something that is hazvichatyisi mazuva ano. You know, saka nangu I'll just say to this woman kauti shamwari buda, there's nothing that you can, there's no need of you being in it. And then my other minute ndakakana kupindira mumadhehwa mambobvunza kuti why is it vakadzi munoti kana maenda makapfeka mawig enyu nemamakeup masvika kumba makubvisa. It's because we want to be, we want to feel relaxed tiri mumba. Wig nemapisi vainoita paya nekunama makeup aunenge wakazvisa paya ka aizonyatsoita kuti wasvika mumba waku we want to be free. Zvakufanira kuti varume handikuita basa wapfeka masutu enyu mwasvika kumba ka wakupfeka zvimashoti zviya zvimaadidas zviya nechivhesi zvacho kana even topless foot. That's the same way with us women. Toda kusvika kumba tinyatsokwataniwa zvese zvisungopinda mushawa ndingopedza mushawa kana maidress handizivi ndotofamba ndakatodaro ngwingwingwi ndichifamba because I want to feel relaxed. Natenda hangu. Thank you. 2 minutes. Right. Ana umwe uchiri kuda kutaura here ndipinde Ndada ngoti kumunyori. pindai. Ndakutaurawo ini. Oh. All right, 2 minutes, 2 minutes. Okay. Inini ndakutaura kuti ndanzwa mukoma Benford vachiti pane kutaurika kwaitwa handitya, and then ndobva vazokomenda vachiti pane kuzvicontradicta. Ini ndoona sekuti apa nyaya kana tichitarisa ka auya nenyaya munhu one, rimwe side renyaya tinenge tisiri kurisiva. Saka ndaona zvakangonaka kuti ndakabata murume wacho chero asiri ndiye auya nenyaya, ndozobata mukadzi. Zvinotibatsira kuti maybe titaure zvinhu zvinozobatsirawo kumunyori anenge auya nenyaya. Ndopanhau yekuti kuzvicontradicta. So shoko rangu rinongoti iwewe munyori iwewe, decision iyoyo yawangu wagara waita iyoyo, go ahead, itori correct because ndiwe unokwanisa kutozvibatsira. You set yourself free yourself. Saka izvozvo zvawanga wafunga izvozvo ndizoita. Thank you so much. Thank you. Right. Another one. Yeah, I was going to say, I think munyori ndiwe ndonoziva your partner ende pasvika nyaya yenyu kuti pane here that possibility yekuenda kunotaurirana mogadzirisana. Asiwo kana ndakatarisa nyaya yema-STI handizive zviri kwauri kuti mogara here kana kuti divorce zvambotaura zviya kuti let's normalize divorce even in church. Ndisingazivi kuti vane makore mangani munyori. Murume kwati mukadzi? Mangani? Mukadzi 43. 43. Yeah, it's not too late to start over, and even kugara wega munhu handinamboona munhu akanzi akafa nekugara ari single asi takaona vanhu vakafa nema-medical, whether physical or physical or mental issues. Saka unotofa uri mumarriage imomo than ukatozvigarira zvako uri single kana zvemarriage zvaramba. Asi kana muchiona kuti pane that possibility yekuita work things out, I think garai pasi mugadzirisana, but it doesn't hurt to live a single life. Thank you. 2 minutes. Right. Ndoda kungotaura kuti kun'anga kwagara unoenda uine mhinduro yako, unotezeya muroyi wako kunyange uchinovhunzira.
unenge waunotofungira. Saka iwe decision yako unayo, iwe ndiwe uri mupoto macho, ndiwe uri from frying pan to fire. Isu amwe edu tiri right. Saka iwe zvauriwo uri kutsva, ita zvinoita kuti iwewe uve nemufaro, usazogumisira pamwe wakuzviuraya, wazoitirwa zvikuru zvikuru, wamitisirwa mwana wemucheche, wakuudzwa kuti ndazoroora. Because apa tichiri kutaura zvemaSTI nekungonyenga nekungoita maaccident, pachaitika kuti pamwe achafa, mwana wemunhu achafira mumaoko make, chechi muzonzi makaromba mise, iwe usinei nazvo, usina kumbobata kana kuisa ruoko pasviri. Ini ndoona sokuti une mari yako kudaro, zvinonzi vakadzi vanokaita mari vanodini, zvitori nani tonodyira hako mari yako pane kuishandisira pamunhu asingatendi. Vakawanda stereki varume vakachengetwa nevakadzi vavo vakabudirira, vakaramba vachipuwa respect nekuda kwokuti vakaziva kukosha kwokuti kana ndapuwa mari nemukadzi andipa murudo, tiri kuita zvinhu zvedu tiri vaviri, respect woramba uchingoipiwa nokuti waramba uchiitawo zvinhu zvinofadza mukadzi wako. Hakuna mukadzi anoda kuti chero akakupa mari yake ichibva pamwoyo chokwadi kuona umwe neumwe munhu, izvi zvazviti. Saka iwewe bheta kukoshesa upenyu hwemwana wako. Pamwe zvatizivi kuda mwana wako paakabva hana kutokududzira kuti akakandwa shoko nababa. Dzakawanda dzatakatamba pano, mastep father achikanda shoko kuvana, achimitisa kuti neumwe akamitisirwa mwana achiperekedza mwana kuchikoro. Saka hazvishamisi, mufundisi munhu wenyama anoedzwa nezvinhu zvenyama. Vane zvavanoitira vafundisi mumachechi, kana asina kusimba ndivo vamwe vavafundisi vasina kusimba. Kune vakasimbawo, kune vasina kusimba. Saka ndinoti muneng'ina, kana kuti 43 uri muneng'ina chose, muneng'ina unofa usina kuona vazukuru nekuda kungoda kuzita rekuti marriage. Kana zvaramba zvaramba kuhospitari, vamwe vanoenda vachinopora vachidzoka, vamwe vanoenda vachinofa. Saka ndikoko kuhospitari kwauri kumarriage, kana zvaramba wapora buda, kana uchida kufirapo firako. Ndoti nayo haya, ndoti akwana. Thank you. Next. Right. Vakomana navasikana, pindai marelationship muchitsvaka rudo, kwete material things. Ungada magaro savagwangu kana kuda matepi sadehwa, but tsvaga rudo. Kuti magaro acho ngaave achitoa kambani norudo. Nesu varume, nyaya dzokudya mari dzavanhu ava siyanai nadzo, kuitira ramangwana zvinonetsa. Kana akupa vari wakupazve mwoyo wake zvisa zosikino zvaakutaurwa panapa. Guys, hatidi kupinda muna mama unnecessary problems nezvinhu zvimwe zvetokwanisa zvedu kungoavoida. Namamwe masisters, kana mukange mawana mari gadzikikai, haufani kuzoshaya kupa respect munhu just because waane mari. Ukawana anenge vagwangu anobuda, because haizvo aiwa. Love ikangova yemari, yamamaterial things, inonetsa. Imi zvanzi hora riri kwamuri, namada kufiramo muchigara iyo a dickless relationship yamava isina gwangu mukati. Amen. Data ameni kuti kusvika rini zvakadaro. Ndokungandapedza. Thank you so much. Thank you. Right, musari maenda on regenda iso. Right, ndati kuita masofa manyama aya. Vari kuZimbabwe tengera manyi masofa aya. Munogara panyama idzo 1600 kuruwa, munondibata namba ndokupai namba dzemasofa aya. Masofa ayo kana usikadiwayo unotora aya masofa genuine leather from the UK. Kana musikadiwayo motora ayo genuine leather from the UK. Masapota wabereki nechi nefriji iyo munombera kutonhora iyo friji iyo. Right, ndada chiko zviya. Right, kumbira 1 yes. minute. Ndada kumbira 1 minute. What now mukuru? Iyo nyaya dangotaura kuti 1 minute. Nyaya ipi futi manje? Iyo yataichidiscuss. Aiwa mukoma iwe tapedza iwe. Okay.
utaura muda kuti enderai tinzwe 1 minute. You know what? Okay, what I wanted to say is problem yatikuita ndeyekuti kakawanda vanhu tikuisa effort yakawanda pa education, effort yakawanda pakustata mabusiness and other stuff, but panyaya dzemarriage, dzemarelationship, totally love is blind. But what I like about what she's doing right now, she came here, it's a matter of varutsvaga information andiriga ende zvinobatsira kuti vanhu vasazoregret mangwana. Saka vakatora information iri panapa, but inini chekupedzisira yanongofunga kuti vanofanira kuita handirambe kuti vanofanira kusiyana kudivorce sezvataura panapa, ende izvobhoza vakufanira kufira mumba. But ndawamboenda kwekupedzisira kutaura naye kumubvunza kuti iye pfungwa dzake dzakamira papi, and ivo vozodigesta vari paside kuona kuti zvine musoro here, pane zvinogona kuchinjika here kana kuti zvakaita sei, wosiya vasingaregrete, vasingazodzoka kuti dai ndakazombobvunza kuti chichi chete. Okay. Yes. Thank you so much. Okay. Right. Vadama COS link, ndine ma-links thing. Website enda zoita yakuvhakachira ndega manje. .gov. So I always tell people what you do is I'll give you the links, but what you need to do, you need to get a cover letter, then you will apply with my emails actually for those organizations. Google because wango pa mazita pasina ma emails. So you Google company actually, then you write a cover letter. I've seen this .gov.uk. Munema USA maharare in Zimbabwe, right? That's your cover letter. Then you wait yako CV yako, you know what CV is. Then wait another PDF for name Rona Tacha. Pa CV pako sa attach my passport photos, my driver's license, my whatever my certificates, you know, it doesn't look professional. So you write your cover letter. Then wait a CV. Then also it a PDF or no attach your photocopy your passport, driver's license, all your certificates are guided that your IELTS, all my trainings are guys, you put them in that PDF. So come on, I notice that some recruiter, and what I do is I read your cover letter. Where do you get our information from? You have mentioned, and where are you? This is where you are in Zimbabwe. Okay, fine. Then I go to your CV. Then I look at your CV. My credentials, whatever, my skills and everything that you put in CV. Fine. Then I would start the PDF. All the information, my certificates are going to what you've accomplished. Then boom. If I need to consider you per shortlist, I'll put you on the shortlist. So kana mchezo da unongondi pa unondi box like WhatsApp. Then I just share with you. That's all I can say. So actually goes on that no family say and this with a spoon feeding. I'm just giving you the information. So on that note, just wanna say guys, thank and again. News and later wish. Chishe yayo my groups DDC calendar. Moody foot. Asim no more actually bakandrim chungo to information you pay mara. Right. Anyway, Murdo. Takata say she will not wait for the sixth man to get her out of the house. Right. Murdo takata say takaenda. Right. Whatever tickets say ku you got na Japanism so 26. Please get in touch. My tickets are repo. Muso 27. Kune show ku Hetfield. Zimbabwe chiona. Vari kuita show ku Hetfield. Saka magitara akawanda this time. Saka toita say tobatana iko. So on that note, I just wanna say guys, thank you so much and good night. If you've got a case that you want us to discuss, please bring it here. If you feel that you've been affected by this show tonight, please do likewise. You get in touch with us. We've got so many people that can help you behind the scenes. So on that note, I will say, guys, good night, sleep well, love you all, and take care. Tobatana mangwana. Ddc Current. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta, uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc, Tinemafiwa seva, 4x4, family car, Tinemafiwa seva, 4x4, family car, unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 703. Your big up daddy T.
Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techidzidzisana, techiyambutsana, fila kuonesana, techisimudzirana, ya. Pano ndo patosangana, techibatsirana, pano ndo patokumana.